Not a single falls in that round. Well, they look incredible. Tens. அவன் ஓடி எடுத்து சோவாவா இருந்தான்னு வச்சுக்க சொல்லிடுவான் நீங்க 4 பேர் போயிடுங்க நான் பாத்துக்கிறேன் உள்ள ஒருத்தன் வர முடியாது. A little rusty, but they need Tens. அவன் aim ஓட அவன் utility usage தான்டா பயங்கரமா இருக்கும். One player to perform, and we've just come to expect it now at this point. Yeah, and it's really smart too because Furia were representing a slow default, and they were ready to just pounce on an info gathering play. Like we just saw. They got lucky that time Furia, that Tens was there in that particular instance, but back to the anti-eco. We've got Sheriffs on board here for Sentinels on the defense. The pressure comes through towards A main already. Zand, oh, it's just beautiful movement. He's making this look incredible so far on this jet. I'm just afraid for Sentinels watching him, his POV at the moment. And after that initial pressure, we'll have Dapper clearing the B side of the map. So, I mean, Sentinels, they have the information, but what do they do with it? Tens is on that Blade Storm, and you just have to, you get a sense of how key he is in a round like this. Yeah, and Fury is making a perfect rotation. You mentioned their falling. Perfect cipher. Dapper has pushed through. Actually reclaimed the B site, so this is the rotation Sentinels needed, but it's pretty much all. Dapper would have heard the footsteps. I attack use the rotation's coming in. Dan, look, Tens is entering this B site right now. It is really on Tens here with the Blaze Storm, and there we go. Great shots coming through from Tens. The utility to slow things down. They can't refrag this. They have 30 seconds to try to recover, and they can't go to B. They've got to quickly abort, but straight into Dapper. They've been fed into the machine, and here he goes. There's one for Dapper, looking for the next one with the Sheriff. It's patient. Tens with the Blaze Storm to capitalize, and that is how you answer back. Great stuff from Sentinels, and I love Dapper's position in mid. Yeah, veteran play there coming out of Dapper on the Sentinel role, nonetheless, on Sentinels. He pushes through mid, and you mentioned it, I think he heard the attackers running through their spawn right there on the way to B, so the lockdown isn't respected in the slightest. That allowed them to have 3 players in the B site, with Dapper containing them in mid on an A fake, Dan. Like, that's insane from Sentinels, but it's all made with Dapper playing that situation perfectly. Absolutely. Sets Tens up. More aggression in mid early here for Sentinels. Just trying to contest this because I think they know that ultimately they'll rotate out of this position, most likely. They're going back. You're right, Sean. Drone Wars. The drone wars, and it's Furious who pick up the opening kill there. Grind never stops. I don't think Sick knew anything about 5 versus 3 in favor of Furia. Yeah, and the Seekers are out of the play too. Not much to work with on Cloud9 right here. Shaz. Grind never stops. One frag though, and the Hunter's Fury can come on. That could change the round. And Fury is just waiting for a mistake to be made right now. They're just chilling in, and this is eventually going to be a split. Grind never stops. With that turret damage coming through, and the collapse onto the B site now for Furia. Dapper in the back of the site. He's good, but can he be this good? Got players from both angles. It's a nice initial kill onto Xan. Can he find any more? Dapper doing huge damage. It's only the 2 though, but maybe that's enough. Spike will go down the rotation already through spawn here. From Shazam, it's certainly a chance for them. We don't have a recon just yet, though, from Shazam. Doesn't look like they want to wait for it. They're going straight for the peaks. Shazam, very threatening there. NZR in the boathouse, trying to keep himself alive. Shazam making it happen. Whilst it goes down, Zom takes down one more. It's up to NZR. In the 1 versus 2. They're looking for him. They know he's at backside. Oh my goodness, Sentinels. I have no idea how they handled that so well. It all started with Dapper just nesting in the back of side like that, using his cages to perfection, using Zoms as nebulas as well to hold the stairs. Honestly, those 3 remaining players from Sentinels might have kept them in this game, Dan, because things would have spiraled out of control with that round. Yes, yeah, that was beautiful. It really was, and that's the kind of stuff that Sentinels brings to the table. You know, you put someone with their back against the wall, they're always going to do a little bit more damage than maybe you expect, and that's one of the things you have to worry about. But
It's a buy for both teams here, Sean. It looks like Sentinels is done trying the super aggressive mid stuff. This is just a base setup. Tens will fight mid, but I mean, you can see they're just 1-1-1-1 split all across the map right now in Sentinels. So it's not going to be any kind of coordinated aggression here. And the dark just to get some information, a bit of pressure, but we've got 4 ultimates on line here for Sentinels, so they can play retake so effectively. The Cosmic Divide, the Hunter's Fury, the Seekers, they have so much to work with in that sense. So I feel like it does allow them to play the drone missed tens. The drone missed tens, Dan. I couldn't agree more with what you said, but this drone, I think they believe tens isn't in mid. They are wrong, though, as he has shown. That's a problem, and there's the follow-up. Shazam knows they're trying to shuffle up because of the information that Ten's got, and Shazam probably saw that off of the mini-map. And you can see NZR is trying to pressure into the A site now, but it's certainly a desperate recovery attempt now for Furia. Oh my god, they're going to drop down the Cosmic Divide. That's going to make life more difficult. They can't even get in here. And that's a spike. That's just down in front of them. Sentinels is just full control right now. It's really just not fair, Dan, when you have to run through a Cosmic Divide into smoke, into a gravity well, you know, just one agent. It's interesting, though, Sean, because I feel like that's a lot of respect that Sentinels are giving Furia to use the Cosmic Divide, because they had quite a big ultimate lead, and they're like, we are just going to guarantee that we win this round, no matter what. They needed to guarantee not only that they won this round, though, Dan, they needed to do it cleanly, right? And right now, no one has died on their team. They're looking at a Prime Gaming flawless, but they need to build an economy if they want to come back in this game, and this is a start. Yeah, certainly is, and that's the thing too, you know, Sentinels looking amazing right now, which is great to see for a Sentinels fan, especially after what was a very scary run of 5 rounds from Furia. But at the same time, Furia, they still have 5 rounds. If they only get 1 more round in the half, that's still like a good half for Furia. So lots of work for Sentinels to continue to do, and it's going to be interesting to see how that shapes up now as we have another bye round for both teams. And Tens is on this B site with the operator. Dapper here as well. Shaz on the rotate into mid. So they've moved Tens around, and I think they have the right read. Cam in the window early from Dapper gives some info that this is more than just a B default. Yeah, that spot there, I think that kind of blew up this opening for Furia. They're just holding position now, looking for a response in mid. There goes that drone. We saw that before. They've done this before. They drone mid, and then they delay push, delay exec into the B site. But the counter drone from Shazam gives all the info to, and no one is in mid, and he knows that, look, he's rolling into the B site. They're going to have a 3-stack here before a frag even goes down. Oh, the bait setup, though. Dapper's got to get something, but nothing! He gets absolutely nothing, and the same story for Tens, and that's a free B site now. Here coming through for Furia, and Sentinels. They're in a lot of trouble here. I'm not sure exactly how their money is at the moment, but this is a scary position to be in. They've only got the Seekers for the retake. Sick with the pickup onto Khalil, trying to set up in a forward position. We have a long rotation around from B main, coming through from QCK, looking for the craziest of timings. It really could be insane too, Dan, because he has the res, and if both of these Sentinel players end up in the site, that could come into play. There we go. There it is, coming into play. Shazam will take down QCK. There's 2 players left here for Shazam to try to find, but he's on Sova. This will be difficult here for Shazam. No util to aid him, and there's the peek coming through from NZR. They'll finish off the round. Sentinels made it look scary at the end, but wow, that's a crazy one for Sentinels to lose out on. Yeah, that looked rough, right? Because they had all of the information. All of the cards were visible to them there, right? They had the right reads. But again, the star player on the team in Tens has that first shot, and it's just not landing right now. Which is crazy, because I was looking at his ACS before that round. It was 233. Yeah. Is XAN's average ACS in the last 90 days on a jet only is 230. Like, this is a bad game for Tens. That's how much of a star player he typically is. And you can see Tens this time going for that early A main aggression, but we get great util coming through from Furia in that early setup to win that early control. They pick up the orb as well. So early victories here for them, and they've... Oh, never mind. Never mind. The rotation through to B here for Furia as well. But that's the lockdown gone, and that's a huge problem. Yeah. Shaz knows this player's here. He broke the cam, and now the recon has not pinged him.
That means Shaz knows this guy's aggressive. Mazin's aggressive in B main. The res is definitely coming in here. We're going to have a 5v5, Dan, and it's definitely ending in this B site. The wall's going to go up. Is Shaz going to be ready for this? Yeah, that's a good question. Getting that lockdown back in play. There's the wall, the boost here for Xan, looking for it. There's the res on Khalil, so that will enable them to use a lockdown, but they're actually not going into the B side. They're going back into mid right now to catch the rotation from Catwalk, but there is no rotation just yet. Sentinels starting to put the pieces together. The ISOL comes in to slow things down. There's 30 seconds on the clock. How much damage does Sick get here? Nothing. Better angle for NCR as they now spill through the tree position into Tenz's crosshair, and he's slowing things down. They can't afford to lose this time. They've got 15 seconds to plant this spike, and I don't know how they get onto the side. They're coming through, but Tenz still locking things down. Cloudburst up high as he goes to the reposition, and he's got Zoms to fall back on as well. Zoms, though, it's just going to be on Tenz's shoulders, but looks like that is a steady pair of hands, but finally he'll go down, but he's done enough here. Dan. He's done enough. No time exactly for them to plant this spike. Oh, wow. Wow. They just got bailed out big time from their young star in Tenz. And what a time for him to come up big, right? Every time it seems like Sentinels is on the verge of literally losing this map, right? They are falling far, very, very far behind right now on the defensive side of Ascent. Tenz has bailed them out, right? Even in this kind of average game from him, the Bladestorm round and now this round, massive impact coming this way. I think he's done such a good job of switching up the sites. And I actually thought this was a great read, catching Sick on Catwalk there. It's just the trading wasn't there. Yeah, it's just the easiest Red Bull clutch of Shazam's life, wasn't it? Yeah. Walking in, win by time. We've got that, once again, into that mid presence. You love this from Sentinels, keeping the pressure on, forcing util to be used to push them off of these early positions. You see, Sentinels doesn't really understand what's on. They're running back towards their spawn. They're breaking the turret in mid. Yeah, Shaz is repositioning now into this B site. He's going to go, up on that platform. Maybe get rid of the spam here. Still has the Odin. Yeah, Khalil has that lockdown that they were going to. In the warning now, it's like they want to get the lockdown play in again. That was an interesting little... Shaz just used a shock dart, and like you said, this lockdown's here. It's not going to get broken. Oh, I think Shaz has been tagged. Yep, he'll go down. That's a big Hunter's Fury coming through there from Fury, but still have Dapper in position. Can they take down Dapper? They can't get past the angle just yet. Xander at the back is looking to do all of the damage. He'll take out Dapper. That will unlock his other players to get into the site for the take and for that spike plant. But 30 seconds left. Tenz is ever dangerous. He looks for a timing. There's a swing from Spawn, and the Cosmic Divide comes through defensively for Furia. Quick flash there from Sick, looking to try to gain some position. Tenz will take down one. It's looking quite labored here, but still good chance for Sentinels as they try to make their way forward. Sick able to take down one more, and a very desperate push from QCK, trying to find the timing, and that leaves it all down to NCR. They know that he's locked out by B main, and here comes the pressure. There goes the defuse. NCR gets one. Does Sick go for the stick? He tries to go for the spam. He has to run it down. I don't know if he has time. Sick not coming off of that defuse. My God, Sick with nerves of steel is going to win that one, and Sentinels pick up the was enough time for Sick to the perfect play. He would catch the diffuse. Everything Sentinels is so lucky right now in this half to have 5 rounds. They need to buy a lotto ticket or something after this game. This is unreal, some of the clutches they have won in this half. And going into the last round of the half, we have not a very good buy coming through from Furia. We'll have to see how they play this one out. Tenz will take out that Bladestorm, see what he can do with it in this final round of the first half. We have, of course, control for A-main Furia. And I think Furia have a sense that it's this early cat presence once again. They've seen it a couple times. Set up on Catwalk, and I think at some point this round will probably go to Catwalk, because every time there's been a Fury with a slower pace than perhaps you would expect against Sentinels. Dan, I will say the Nightmare Fuel is that quick walls off this tree position. He's done it before.
So they can single off blind and then just leave these two out of the picture, and the A side is theirs. That could very well happen right now because we are grouping for a Furia cat hit. Yeah, they're looking to set up an info trap here as well with this Furia. They're looking to catch Sentinels playing over aggressively, but they're not doing it there. Content with this. Oh my god, that's disgusting from Tens. How does he find a headshot there? Picks X. It absolutely is the Tens show right now. And what Furia do here, they managed to get a spike planted. However, as he saw, that is obviously a problem. He goes angles with that blade storm, but Marsden will take him down with the versus 3, and well, never mind. Sentinels pick up the final round of the first half. And they're going to equalize here, 6-6, and let's not forget, we had a 5-0 streak early on. So many man-up scenarios after that. This is at least an 8-4 half for Furia, but it ends 6-6. Both these teams are tied, and honestly, I don't know what Sentinels has in store, because like I mentioned before the game, we haven't even seen Sig on this on attack side of the yeah, we saw some great stuff from Furia and also from Sentinels. It's feeling like a very great matchup so far, but now it's time to go to breaks were handed back over to the desk. To bring it to 6. ஹலோ கேக்குதாடா? சென்டினல்ஸ் வந்து இந்த கேமை தவிர வேற எல்லாத்துலயும் மொக்க போறடா. இது அது பேர் என்ன, ஃபோர்ட்நைட் இதே தவிர இவங்கெல்லாம் ரொம்ப சின்ன இருக்கு போல. பாரு, சட்டையில ஒரு ஸ்பான்சர் கிடையாது. மீதி டீம்ல டீம் பேரே காணோம், ஃபுல்லா ஸ்பான்சர் பேர் தான் இருக்கு. மட்டும் தான் இருக்கும். விச், ரெட் புல், லாஜிடெக் அது இதுன்னு இருக்கு. இதுல ஒண்ணுமே கிடையாது பத்தியா உங்களோடதுல. நல்லதா பண்ணிருப்பாங்க எனக்கு எதுக்கு. டேய், ஆனா ஃபோர்ட்நைட் பண்ண அப்படியே தான் இருக்கு. அதேதான். ஆனா இது சோல்ட் அவுட் ஆனா தெரியுமா? இந்த ஹுடி இருக்குல்ல, ஆமா, வேர்ல்ட் வைட் வித்தாங்கடா. சரி வாங்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தேன். அந்த பிளாக் கலர்ல ஒரு ஹுடி இருக்கு, பிளாக் அண்ட் டென்ஸோட இது ஒரு போஸ்ட் ஒன்னு போட்டிருந்தானே, அந்த ஹுடியா? அந்த ஹுடி தான். இவங்க இந்த பெர்லின்ல போய் போட்டுட்டு போவாங்க, ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு போட்டுட்டு போவாங்கல்ல ஐஸ்லாண்ட்ல, போட்டோ ஷூட்லாம் பண்ணாங்கல்ல, அது நான் வாங்கலான்னு பார்த்தேன். $30 $35 அது. சரியா, 2500 ரூபா தான். கஸ்டம்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு 4000-5000 வரும்னு வச்சுக்கோங்க. சரி வாங்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா வெப்சைட் குள்ள போனா 2 நிமிஷத்துல சோல்ட் அவுட்ரா. இத விடு, சினாட்ரா வந்து யங் எல்ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிராண்ட் வந்து தெரியும். அது வந்து பிளாக் ஃப்ரைடே சேல்ல போய் நான் வந்து சரி பிளாக் ஃப்ரைடே சேல்ல அதை போய் வாங்கலான்னு பார்த்தா சினாட்ரா சொல்றாங்க அது வந்து சோல்ட் அவுட் 2 நிமிஷத்துல. ராக்கஸ் எல்லாம் இது பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க, காட்டவே மாட்டேங்கிறாங்க. யார? ராக்கஸ். அவன் பின்னாடி உட்கார்ந்து, அதான் பின்னாடி எங்க உட்கார்ந்து. டீம் லிக்விட் ஃபர்ஸ்ட் இன்னைக்கு நைட் மேட்ச் இருக்கு, அவனுங்க வந்து ரூம்ல இருந்து ஆடுறானுங்க. The crown jewel after that. டீம் லிக்விட். But look at this. Oh my. நிவேரானோ தரப்பான்ல ஸ்கிரீன் தம்பி, அவனுக்கு கோவிட். Gathering at top mid from Sentinels. There's going to be a bloodbath. அதனால வா ஒன்டா பாத்தியாங்க. Straight away, but here comes Xan down cat and he looks like he's hungry to push the issue all the way. The dash is able to. அது ஏதோ கோவிட் இருந்தா மேட்ச் நிப்பாட்டனாங்கல, அந்த மாதிரி நிப்பாட்ட மாட்டாங்க. That cage from Dapper and இதுக்கு அப்புறம் வந்து அந்த கோவிட் இருக்கறவன் தனி ரூம்ல இருப்பாங்க, மீதி பேர்லாம் வந்து குவாரண்டைன் ரூம்ல இருப்பாங்க. இன்னொரு டீம் குவாரண்டைன் ரூம்ல இருப்பாங்க. ஹோட்டல்லே மேட்ச் ஆடுவாங்க.
அப்ப இது இருக்கும்ல அவங்களுக்கு வந்து இங்கிலீஷ் இருக்கும்ல I love that. இங்க செட் பண்ணிருக்கானுங்கல்ல ஹோட்டல் இது பக்கத்துல தான் இருக்கும். Sentinels regrouping for the A hit here. And this is actually a great setup from Fury. They have the Sage in the site, QCK making first contact. And I mentioned Mazen on catwalk. He's going to be quick there to rotate. இந்த செட்டப் போய் அங்க பண்ணிடுவானுங்க ஹோட்டல்ல. Oh, that's some good tagging. Mazen unable to find the finishing blows though. QCK unfortunately for Fury goes down very quickly. இல்ல டோர் தான் they broke the door actually, so this will be pretty easy. சத்தியமா வந்து ரிட்டார்ட் மாதிரி ஆடுவானா. அவன் சோவா ஆடுறதுக்கு ஜெட் ஆடுறதுக்கு பாத்தீங்க full difference. All these keys coming through, there's just one left though. But a huge health advantage for Sons and Mazen. Oh my goodness! He somehow finds the headshot. Unbelievable! Sons had so many advantages, Sean. Oh my goodness. He had the frenzy tuned in. All he needed to do was connect a bullet or two. But that jet sheriff was so big. You called him. Jet வந்து ரேடியன்ட் மாதிரி ஆடுவான். Incredible that அப்போ சோவா வந்து கோல்ட் மாதிரி has ஆடுவான். both அதுதான் pieces எப்படி game, தெரியாது. Dan. And they are a live dog right now in this matchup. They look இது ஓசி சம ஓசி அது. Yeah, it is sometimes hard to beat the Brazilian confidence, the Brazilian fire, the passion. Yes. We both knew it's coming. Eventually, this scene is going to be incredible and just demolish everyone. மிட் பீக் பண்ணுங்க. Yep, it's ஒருத்தரா வந்து பீக் one of பண்ணுங்க. these tournaments. And hey, I mean that இவனுங்க வேற பாட்டு போடுறானுங்க பாட்டு வந்து என்ன காட்டாலே பயங்கரமா இருக்கு பாறா இந்த ஸ்டேஜ் பாத்தியா சம மாசா இருக்குல்ல. அதான் சொல்றேன். அதான் இது கோவிட்னாலடா கோவிட்னால நடத்த விடலடா லாஸ் ஏஞ்சலஸ்ல. அங்கெல்லாம் நடந்திருந்தானுங்கன்னா வெறித்தனமா இருந்திருக்கும். பேசாம இவன் சோவா ஆடுற மேப்ல எல்லாம் சினாட்ராவை யூஸ் பண்ணலாம். அதான் இவன் ஜெட் ஆடுற மேப். ஆமா இவன் ஜெட் ஆடுற மேப் மட்டும் இவனை ஆட விட்டுட்டு மீதி மேப்ல எல்லாம் வந்து சினாட்ரா ஆட வைக்கலாம். சோவா ஹேவன்ல எல்லாம் வந்து இவன் ஆடுற அந்த சோவாவும் சினாட்ரா வந்து கராஜ் பக்கம் அப்படி கராஜ் ஃபுல்லா ஐஸ் பேக். ஐஸ் ஆமாடா இவனுங்களுக்கு நமக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை தெரியாதுடா. நமக்கெல்லாம் வந்து அப்படி கை நவுத்திட்டே இருப்போம்ல. இதான் ராக்கஸ காமிச்சிட்டானுங்களே. இவன் ஓவர் வாட்ச் பிளேயர் சினாட்ராவோட டீம்மேட். சினாட்ரா இருக்கான்ல தெரியுமா உனக்கு? இந்த ஓவர் வாட்ச்ல இப்ப இந்த மாதிரி நடக்குதுல்ல, இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் கண்ட்ரியா நடக்கும்டா. யுஎஸ்ஏ வர்சஸ் கொரியா அந்த மாதிரி நடக்கும். டீம் கிடையாது, அங்க ஆர்கு கிடையாது, கண்ட்ரியா நடக்கும். அதுலயும் MVP. அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஐபிஎல் நடக்குதுல்ல நமக்கு, அந்த மாதிரி வந்து ஒரு சிட்டி வச்சு நடக்கும்டா. லாஸ் ஏஞ்சலஸ் பிளிசர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்கும். அதுலயும் அவன் MVP. அதனாலதான் யூஎஸ் டீமுக்கு செலக்ட் ஆனான். யூஎஸ் டீம் வந்து அந்த வேர்ல்ட்ல போயிட்டு கொரியாவோட ஜெயிச்சதே கிடையாதான் ஒரு வாட்டி கூட. ஒரு டீமே கொரியாவை ஜெயிச்சது கிடையாதான். இவன் தனியா போய் டெஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டானா கொரியாவை. அதனாலதான் வந்து இவன் வந்து அவ்வளவு ஃபேமஸ். இந்த ஜிம்மி ஃபேலன் ஒரு ஷோ நடத்துவான்ல, டுனைட் ஷோ அப்படின்னு. அவன் வந்து அப்படியே ஃபுல் மரியாதையோட பேசுவான் இவன்ட்டெல்லாம். இவன் இவன் குவிட் பண்ணும்போது இவன் தான் நம்பர் 1 இப்ப இந்த சிம்பிள் எல்லாம் சொல்றானுங்களா, சிஎஸ்கோட சிம்பிள் எப்படின்னு, அந்த மாதிரி ஓவர் வாட்ச்ல சினாட்ரா அவனுக்குன்னு ஸ்கின் எல்லாம் பண்ணானுங்க பாத்தியா. அவனுக்கு அந்த ரேப் அலிகேஷன் இல்ல, அந்த அலிகேஷன் வரும்போதே ஓவர் வாட்ச்ல சினாட்ரா ஸ்கின் வந்துதுடா. அது வந்து அது ஒரே நாள்ல ஏதோ $1 மில்லியன் சேல்ஸ்லாம் போச்சான். அன்னைக்குன்னு பார்த்து இவ கேஸ் போட்டதனால அந்த ஸ்கின் கலெக்ஷனே கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க. ஹானரிங் சினாட்ரா, அந்த கலெக்ஷன் பேரு சினாட்ரா கலெக்ஷன். A read that Sentinels likes to clear out mid on these rounds and then go into a side hit, right? Trying to pull. Yeah, first time ஒரு பிளேயர்காக like to break this alarm bot, and that's why they put the alarm bot in the middle. It's a bait. They're trying to actually force Sentinels into this bait zone. The last thing you want to see against Sentinels in a game like this, where you pick up that pistol, is give them the opportunity to pop off with the Marshal or Sheriff.
Maria. That long range damage. That's how they get into this round. எதுக்கு See, that's been completely denied. நடுவுல இருக்க Or even இல்ல 8 நீ rounds. முட்டி போடுறதுக்காக கூட கூப்பிடுவா Gives அதான் a lot கேட்டேன் of information to Furia to help them understand how to position. But with that said, rotation. எனக்கு என் வாயெல்லாம் நம்மளமான்னு இருக்கு வரியா அப்படின்னு கேட்பல அதுக்கு புரியும்னு நினைச்சேன் மரியா இல்லையா சொல்றா ஏன் இந்த மேட்ச் பார்த்துட்டு இருக்கேன் இந்த மேட்ச் முடிஞ்சோனா in A Raptors, this site is definitely going to be lost. The plant will certainly go down. சொன்னேன்ல இதுக்கு And there's எப்படி a இருக்கு சென்னை retake, Dan. சென்னை நல்லா இருக்கு I mean, there should be a lot வீடு of பாத்துட்டியா conditions for this SMGs to really pay off, but Mars actually ahead of the Nebula here, looking to find. வீடு பாத்துட்டியாடா Knows where the ஏய் spot சென்னை நல்லா தான் இருக்கு வீடு பாத்துட்டியான்னு கேட்டா சென்னை நல்லா இருக்குங்க வீடு வந்து பிஜி We got tagged. டோலோ Who am I kidding? It's 10. எங்க ஜோலோவா எவ்வளவு ரெண்ட் See the pressure coming through now as they set up the retake. 8 இன்க்ளூடிங் ஃபுட்டா இல்லாம என்ன என்ன நல்லா இருக்கு That அதுல is going to trigger 4 kills in quick Washing machine, succession fridge, from Furia. AC. There's no response because there's a big No. fat wall in the way. Solo room. Finding his time, they don't know where Solo he is, room. but there are plenty of players to cover every eventuality. What a setup from Furia. What a setup! It's actually incredible. Phoenix. The walls. என் ரூம்மேட் கூட ஆடிட்டு இருக்கேன்டா Won Oh, so many sick. rounds for Furia. This யார் siege ரூம்மேட் has been pivotal to the யாரோ success. And that's என் something roommate you ங்க rarely சொன்னாங்க. say when you watch these pro games of Valorant. The உன் Sage ஸ்கூல் is ஸ்கூல் this, ஃப்ரெண்டா and அந்த they மாதிரி do a little கேக்குறேன் bit here, a little bit there. This is ராண்டம் ஆபீஸ் கலீகா very impactful walls Oh, we're yeah. seeing out of QCK in this match. And it gives them that prime gaming flawless. Randos, And that's huh? so important. We also saw Furia capitalizing நீ on வரியா the என்ன அடுத்த match? first pistol முடிச்சிட்டு in the first half as well, and just playing out Indra these Valorant, anti-ecos really effectively. That's always a very good sign as we go into this next round. இந்த மேட்ச் கேப்ல ஆடுவோம் Difference here. So எனக்கு தான் அரை மணி நேரம் மொக்க போடுவாங்கல்ல Astra, unlike Zomz, is Yo, aggressive என்னையா கருப்பாக்கிட்ட into stream-அ? A main. Right, he has this info. He's forcing people to take this line from him with abilities. He's Sentinels will need to expend to push him off that angle to force him to rotate into this A site, because otherwise we're still dealing with கிரைண்ட் நெவர் angles ஸ்டாப்ஸ் that are on போட்டானே mid. படிப்புக்கு ஐயோ நான் சொன்னல இவன் வந்து இதுல தான் ஆடுவான்ட்டு To mid to spot information. கார்டியன்ல தான் ஆடுவான்னு நான் சொன்னல A lot of info. ஆனா வந்து Guarded அவன் from டீம்ல that one. மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஆடிட்டு இருந்தாங்க ஃப்ரீ கார்டியன் Here comes the மேக்கப் clearance. That's a fantastic shock, Doug. There's that. ஏய் அது ஏன்னா வந்து கார்டியன் இவன் ஆட கத்துக்கிட்டான்னா செகண்ட் ரவுண்ட் வந்து கண்டிப்பா இவன் வந்து ஸ்கவுட் ஆகணும் A minute left, and this is good information, good clarity. என்னடா இப்படி வால் from போடுறாங்க Sentinels ப்ரோ so லீக்ல far. வந்து யோ அவன் யோ நீ போன This is ரவுண்ட் a இது great ரீடேக் job by பார்த்தியா Sentinels. இல்லையா They completely அதான் ஒரு தட்டி வால் போட்டானே அப்படியே ஃபுல் All ஓட்டை the எல்லாம் utility விட்டு on those players, but now ஆனா they're அத going போட்டு right into அவனுங்க the வந்து stack, ரீடேக் Dan. பண்ணாங்க 4 கில் எடுத்தானுங்க 4 கில் But Mars எடுத்தானுங்க unable to take down Tens. You knew that he had a weak opponent, but it doesn't seem to matter too much. Sentinel's doing a great job in dealing the damage. They're going to have a spy plant here, but still 2 players left alive. Spectres though for Khalil and then ZR in the retake. And I believe the door is down, so they only have to look at rafters right now. Sentinels have all the information. That's some quick information there. Seeing, hearing who shot the dart as it came through. அந்த சினாட்ராவோட ஜோஸ்தின் அந்த ஸ்பாம்லயே காட்றான் First kill, பத்தியா and it's not going to be given. His 6th first kill instead, and the second for the triple. And டேய் Sentinels. சிக்கு கமகமா இருந்தான்டா ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல இப்ப பாருடா 3 கில் எல்லாம் எடுக்கறான் என்ன ப்ரோ சென்ட் It's crazy, Dan, because they actually got outplayed on this round by Fury. We saw that same 1-3-1 setup. 1 on A, 3 in mid, 1 on B, right? And Sentinels prodded into mid so Hey, slowly. careless, They உன் வீடு worked எங்கடா their way இருக்கு? into that triangle setup. They wasted all that utility. But Furia, it's almost எங்க? as if they knew that once they got pushed off, பெருங்குடியா? Sentinels உன் ஆபீஸ் எவ்வளவு would தூரம் into இங்க the இருந்து? A hit. They were trying to pull them off கொஞ்சம் the walkable A side. distance தான் And Fury read that perfectly. They stacked A ahead of time. சைக்கிள்ல பெரியயா And now on the operator for the first time here on the defensive side. இப்போதைக்கு எதுவும் இல்ல Around mid. பொருந்து Zom's gonna peek. எப்படி ஆபீஸ்லாம் எப்படி இருக்கு போயிட்டியா That's ஆபீஸ்க்கு going to take. Office நான் இன்னும் போகல. Gets tagged by the drone as well. என்னையில இருந்து Look how போறீங்க quick they are ஆபீஸ்க்கு behind that. Straight up into market with the Seekers. Sick looking for the entry. Hybrid down, bro. Khalil without the gun in அப்படியா? hand. They're so quick. Exando still on the site. என்னடா Still இது எப்படி? rotations. ஆனா செத்தான் பாரு Trying to slow this one down. Fury are trying to slow it down. And the அவங்க cosmic இதுதான் divide, ஆடுறாங்க that might போல slow it down சாந்தம். enough to allow the rotation to come in to help. Reaction. இவன் சும்மா Matters வந்து created a ஒரு prison for these B நீ players. வேற Dan. என்னடா It's விசுனா a இந்த trap பீக்கெல்லாம் behind எதிர்பார்த்திருப்பானா their own பண்ணி ஒன் master டேப் பண்ணிட்டு உள்ள mind. போயிட்டான் அப்படியே
Yeah, not a good look. You know that they are completely boxed in, so there goes the spike. அதான் ரெண்டு விதமா விளையாடி காமிச்சான் பாரு ஒரே ரவுண்ட்ல. You like the idea? Well, the idea. I am so radiant in one reactive round. cosmic divide to buy time, but after those 2 kills and spawn. ஒரே ஒருத்தன் பிளான்ட் பண்ணிருக்கான் பிளான்ட் பண்ணிட்டு இங்க வந்துட்டான். Can they keep the operator alive? That's the mission right now, but Zan walks straight into it. என்னடா பிளான் பண்ணி ஜாலியா ஓடி வந்துட்டு இருக்கானுங்க. Dear God, Dan, the amount of utility that hit Xan that round was incredible. It was insane. He got hit by what? A trail. I'm going in reverse here. A Trailblazer, a Nova Pulse, a Gravity Well, a Seeker, a Typhotron as well. 23 புல்லட் அவனுக்கு. The initiator man up. Yeah, the timing was so fast from Sentinels. They just, you could see that they were caught completely off guard. Khalil just holding util by the boathouse there. So yeah, really problematic. But 8-8, we're all tied up, and it will be an eco for Furia. That round broke their economy. And we've got a fast B movement from Sentinels. And speaking of catching Khalil off guard, actually, a little tap out of timing. Oh no! Khalil finds one as well. They can't capitalize. Sick tries to trade Khalil Through the cloud burst in. How dare he? That is 2 crazy. on 4 now in Furia's favor. Now they don't have a lot of guns to work with, but Khalil has, he's farmed this lockdown. Absolutely bodacious plays from Furia on the defense now. Sentinels have to recover that spike. They've got no other options. I mean, I don't even know what you do if you're Sentinels right now. They have to get a frag. Maybe Shaz can pop a blind Hunter's Fury, or maybe he can get a little bit of info. They managed to grab it at least. It's 50 seconds. I mean, the problem is that Furia, they have to assume that Furia has pushed other parts of the map. Yeah, but the first mission here in this type of scenario, Dan, is get the spike with a lot of time on the clock. And the reason being is you have to allow that seed of doubt to form in the defense's mind. They have to think that you fell back. And that's just not happening because, as you mentioned, the Furious well, the Ashes top mid, but the frags are all going Sentinel's way. They've actually now, they forced their way into advantage now. This is, officially, they have advantage now. 2 versus 2, better weapons on the after plant. Here comes QCK. The cheeky shot's not working out for him. Change the story. Oh, maybe not. It's been spotted now, so this is very tough. However, Shazam is 1 bullet away. But is he ever peeking? He doesn't have to. He's playing a setup that his Zombs will take first contact and then Shazam can peek. It's a simple tried and tested setup, and Zombs is going to absolutely destroy. Mainly அத்தனை கன் இருந்துடா. பிளான் பண்ணிட்டாரு தெரிஞ்சு. A 2-on-4 another scenario where Furia has an advantage. ஷெரீஃபை வச்சிட்டே சரசரன்னு உள்ள ஓடுறாங்க. Not playing those situations correctly. They have very பயங்கரமா அடிச்சாங்க. run setups, utility traps. But once Sentinel slows down these இதெல்லாம் சொன்னேன். ஆமா. Decisions without their utility, decisions without a plan ahead of time. Sentinels has come up big in all of those scenarios. அதான் இல்ல இதுக்கு அப்புறம் அவங்க த்ரோ பண்ணிட்டாங்க 2v4ல. Unlimited clutch. But we have the இவனுங்க பின்னாடி போகும்போது அத்தனை கன் வந்துருச்சு அவங்களுக்கு. அது எடுக்கவே இல்ல அவங்க. டாட் லைன் ப்ரோ. Unfortunately, any longer. And in the meantime, Sentinels taking some space towards B main. ராக்கஸ் சோலா மீன்டா. Trailblazer goes down, looking for info outside of B main. இல்ல அவன் கோச் வாங்குனது ஃபுல் டீம் கிடையாது. ஷசாம்க்கு மட்டும் தான் அந்த கோச். ஃபர்ஸ்ட் லைன் அப் சொல்லி கொடுத்திருப்பாங்க. Help out Killjoy. They've done that. They've done their goal. Now they will go back to A main and try to take this engagement. This is a very dangerous situation for Mazen because of all of this initiator utility. And with that wall still up, it gives Furia an easy understanding that they don't have to look towards catch just yet. Tag பண்ணாமே ஒரு அடிக்க போடு. Fury, very nice. Seeker's got through for Sentinels. Entry. இல்ல அவன் ஏம் பண்ணது இவனுக்கு தான். So they maybe to push things back, but there's Xan. Oh, he doesn't get one. Very unfortunate there for Xan and Furia. Sentinels start to spill into the site, and there goes the spike planting as well.
And they've got a great hold here. This is going to take a lot from Furia, but they are just losing absolutely everybody. Look at Shazam go. And Sentinels will shut it down, and that's a huge round to win. That's where you want to see Furia come back into it. Yeah, that's just one of those classic veteran rounds, right? You can feel it all from they're trying to fight a little bit for mid control, but they're really pushing back B main. They're fighting for the orb. They're trying to filter rotations into this B site, and once they feel like you don't have the info at B, and they've almost forced breach main they're gonna hit it, and they did. அதான் சொல்றேன். ஆனா சாம்பர் ஒரு பையன் எடுக்கல பாரு. நான் சொன்னேன்ல, வந்த புதுசுல நல்லா இருக்கும். வந்த புதுசுல எல்லாரும் யோருவையும் எடுத்தானுங்க. நம்ம டீமுக்கு டெடிகேட்டடா ஒரு ஆஃபர் இருப்பான்ல ஜெட், அவன் இருக்கும்போது சாம்பர் தேவையே கிடையாதுடா. ஏன்னா இவன் சென்டினல்ங்கிற நீ வந்து இந்த சென்டினல் எடுத்தேன்னு வச்சுக்கோயேன், இவனை வச்சு உன்னால சைட் ஹோல்ட் பண்ண முடியாது. நீ வந்து ஒரு ஜெட் இருக்கான், அப்போ வந்து நம்ம டீமுக்கு சாம்பர் தேவைதானே? சாம்பர் அப்படியும் தேவை கிடையாதுடா. ஏன்னா சைஃபர் கிரிஜாய் பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோங்க, அவனுங்க அந்த இடத்துல இருந்து வரதை டினை பண்ணுவானுங்க. இவன் வந்து வந்த உடனே டக்குன்னு எஸ்கேப் ஆயிடுவான். அதுதான் இவனோட யூட்டிலிட்டி. இல்லடா அந்த இதுல இருக்குல்ல, அந்த டிராப்ல அவனுக்கு ஃப்ளோக்கு பதிலா அவனுக்கு ஒரு கன்கஸ் அந்த மாதிரி வச்சா கூட ஓகேவா இருக்கும். ஆமா இல்ல அடிக்கலாம் நம்ம பீக் இல்ல அந்த எனிமி அவன் டாக் ஆயிட்டு அவன் பாட்டுக்கு ஜாலியா நின்னு அடிச்சிட்டு போயிடுறான் பீக் பண்ணா. சைஃபர் டிராப்ல வந்து ரிவீல் ஆவானுங்க, இந்த கில்ஜாய் டிராப்ல வல்னரபிள் ஆவானுங்க. அது ரெண்டுமே சம மாஸ். இது வந்து யூஸே கிடையாதுல, ஸ்லோ ஆர்ப் மாதிரி தானே. ஸ்லோ ஆர்ப்லாம் ஒரு பையன் மதிக்க அதை வாங்க கூட மாட்டானுங்க சேஜ்லாம். சைபர் டாப்பும் வந்து நம்ம எப்படி சுடணும், வந்து நம்ம திரும்பி சுடணும், அந்த டைம்ல நம்ம பிக் பண்ணி சுட முடியும். இல்ல அது ஒண்ணே டேக் ஆனானுங்கன்னா பழைய எறிவானுங்க, ஸ்ப்ரே பண்ணி முடிச்சிடுவாங்க. This is what happens when you run a default, right? அப்படி பார்த்தா கில்ஜாயோட அலாம் பாட்லாம் செம யூட்டிலிட்டி. அதை தாண்டி வந்தான்னா வந்து டபுள் டேமேஜோட வருவாங்க. Can I just push through this? Is anyone here? சேவ் ரவுண்ட்ல இருக்கு சில்ற விஷயம் and have there be no one there when you look back at the VOD. So he tests it out here, gets burned, and now look at this 3-on-5 chat run. டிங்காய் அவனை எப்படி doesn't give a damn. Shazam. டிங்காய் அவனை எப்படி போட்டான்னு It's going to be tough to get some damage from this one. Sentinels, they saw the Brazilian confidence and they're meeting it with some of their own. It's a nice little frag at the end of it. எப்படி அது அங்க இருந்து இப்படி வாண்டல் மாதிரி அடிக்குறா அத வச்சு? Well, we've got 4 ultimates. They're ahead on the ultimate economy, and so if it's going to happen, it has to be now. Sentinels on 11. This is now Furia's best chance. அங்க யார் டாப் ஃபிராக்னு பாருங்க. And I think they really need to come up big. ஆனா வந்து ஷாஷாம் தான் டாப் in that first half. He's creating space, getting some கரெக்ட்டா போறான் in the first half. And he has been absent in this second half. He's having some இல்ல தான டாப் ஃபிராக் 19 கில்லுடா. But I will give credit to Sentinels. Their initiators and the utility they have used across the map has helped. அதான் ஷாட் டாட் கரெக்ட்டா போறான் போல இந்த மேட்ச்ல தான். We can see that we've got Sage. ராக்கஸ் இல்லனா அங்க தான உட்கார்ந்திருக்கான், பின்னாடி தான உட்கார்ந்திருக்கான், அடிப்பா மண்டையில அடிப்பான். Oh, that's in a Sanders in a dodgy position. Oh, they'll shoot out the Trailblazer for him so he can get the pick on the Dapper. Beautiful early setup there from Furia. There goes that wall in mid. What does that tell Sentinels? They're starting to rotate very quickly to Catwalk. Yeah, what it tells them is that Sage was mid. Teammates out, so they know 3 people are B. They're trying to quickly come into this A site. There's the tree smoke going down. 2 by A main. Getting slowed down, Dan. Yeah, the Hunter's Fury comes in too, trying to catch them going through toward tree, but 50 seconds, there's actually a lot of time for Sentinels still. They walk through. Oh, the angle from Khalil is great. And Marston's there to back it up. It's Tense on the other side of it though. And it's just Tens and Zoms. They're split. 1 A main, 1 Catwalk. And time is against them now. 40 seconds to go. A full rotation from the defense of Furia on this A site. They don't have to give anything here. They can force Sentinels to go deep, but Ixan wants to take control of this one. But there's still Tens. And he has a Blade Storm. Again, not much time here. Tens needs to get the action. And they're going to give it to him. And he's going to get caught by NCR. Beautiful finish there from Furia.
We said they had to win the round. They என்னென்னமோ do so, அமுத்துறான். only expending one of their ultimates. So they're still in good stead போகாம moving அங்க forward. உள்ள போனா இந்த டைம் வந்துட்டான் பாரு டென்ஷன் மேல ஏய் அது தப்பா டேட்டா போட்டானுங்க remains in Xan's hands. That is the perfect round. இந்த பாரு மேல இருக்கான் பாரு If you're இவன். looking for Fury to win this game. கிட்ட தான்டா இருக்கா Sentinels has a 10 தான்டா lot டிஃபரன்ஸ் of money to இருக்கு work with though, Dan. They're going to be able to But- buy this round and 10 னா 50 potentially அடிக்கணுமா? another round after this due to the Blade Storm on 10s. இல்ல ப்ரோ So 10 Fury has the 10 னா வந்து 20 for them right 20 now. 200 அடிக்கணும் ரெண்டு கில் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்தா தான் வரும். Sentinels, they're spreading out in this base default, and Xan's going to get aggressive on B again. Can he find anything? Oh, we know that Dapper wants to do it. Waiting as long as he could, hoping that Dapper would peek. ஏன்டா கன்கஸ் ஆனடா அவனால இது பண்ண முடியாதுடா That is better. And there goes the drone. And Dapper's going to try to deal with that one. Everybody else evacuates, and we'll get a fast rotation from Sentinels. அப்படிதான் வந்து ஸ்மோக் தானடா அடிக்க முடியாதுடா நான் ரீலோட் தானடா அப்படினாங்க அப்படியே போட்டான். And meanwhile, QCK has taken control. B main walled and is on the wall. All of the info, Dan. The stack is coming into A right now. And this is going to be a tough one. The Cosmic Divide will block off that Raptors position. That will commit players from Fury to drop through. And you can see the Sentinels are beyond the angle. They're able to defend, but the lineup comes through. But Martin only able to find one from that one. And now Furia. அப்கிரேட் போட்டா Much trouble இல்ல here. இல்ல 10th வண்டே They're in so much trouble. சரி நீ வந்து நீ ஆடு ப்ரோ நீ Into ஆடு this ப்ரோ. one, will they have enough for another operator? I don't know. They need an Location argument to reveal go வந்து forward. They need அது- somebody to give them something. உடைக்காம என்னடா இருந்தானே. போட்டு தொலைச்ச இல்ல இல்ல Into this இவன் side, but I don't 10th think that's இருக்கான்ல happening right now, Sean. அவன் வந்து உள்ள காலியா போன Dapper பின்னாடி in this இருக்கு corner right செக் now. பண்ணாம They're gonna clear this. And then the back side He's check out. பண்ணாம That's the போனான். info, Dan. This might be the in that you were talking about. அவன் அங்க தான் வந்து இது The பண்றான் angle, but if there's a man that knows this angle, it's Dapper. Trying to tease him out here, but he's so எப்படி வெயிட் பண்ணா பாத்தியாடா கிரிக்கி. continuation spray. He expects a trade fragger to come forward, சம and பொறுமடா அவனுக்கு they are committing at least அவன் one extra, குதிச்சிட்டே two இருக்கான் extra குதிக்க guns குதிக்க there. ஒரு புல்லட் சுடாம இருந்தான் பாத்தியா. Stuck with that operator, but 12 rounds for Sentinels coming up. ஓடுறான் Yeah, and I mean, not many teams in Valorant have come back against the leading Sentinels team, Dan. This is a graveyard of losers. Not many teams உடனே இப்படி successful பேசிடுவானுங்க. when ஃபர்ஸ்ட் Sentinels 0-5 போது எப்படி Fury உருட்டானுங்க. has their work cut out for them, but you mentioned it before. They have some ults to work with. The Rez is there. The Blade Storm is there. No one can Phenomenal match Brazilian lockdowns aggression. there. இப்படிலாம் சொன்னா Perfect first device. 0-4 They have போது. so many இப்படி things to உருட்டிட்டான். work with, right? So 3 So rounds playing is against not out of Sentinels the is question. like This is graveyard not of an death. impossible உடனே combat for இப்படி Fury right here. And they have the எப்படிடா இப்படி alarm டக்குனு bomb ஸ்வீட்ல இருந்து deeper சால்ட்டா into மாறிட்டான். it. Now that tells me 1 Fury to isn't 20 going to play aggressive here this round. And they ஆமா, saw Sage அது QCK இதுல back to A main as well. ஜெர்மன்ல They இருக்கானுங்க. move QCK around a lot. Looking for aggressive A main control. They டிசம்பர் could find Zombs here. ஓகே Hunter gets unleashed. It's a blind ult onto the Killjoy connector, and she dodges everything. Zom's getting pushed A main. There's a trip protecting him, but he's out. This is a fast mid B split, Dan. Yeah, absolutely. That wall on A main, that means nothing, and it's going to be all down to NZR trying to defend, trying to get ahead of this one. Tens is around the corner of that Blaze Storm, but it comes Dapper as எப்படி well, போட்டான்னு and பாத்தியாடா? trying to capitalize, just use some element of surprise to his advantage, but jet diffed by Tens. Marzen and QCK remaining. There goes the res. Oh, Khalil will be not able to get up there. Shazam with the punish. And it's looking like Sentinels are about to pick up map 1 of this series. All that stands in their way now is Marzen. And that Cosmic Divide is going to be somewhat helpful, but there's so many players here. There's that quick pop flash, and actually Sig flashes himself, but doesn't matter. Shazam, the fearless leader of Sentinels, will take என்னென்னலாம் it. பண்றானுங்க. அவனே ஃபிளாஷ் போட்டுக்கிட்டான் யாருமே அந்த ஸ்மார்ட் போன ஆடுபரமா ஆட வருது ராட்டோஸ் மண்டைய பாடுறாங்க ஆமா. செமையா இருக்குல்ல அப்படியே ஒரு மாதிரி அந்த இங்கிலீஷ் படம் வில்லன் மாதிரியா இருக்கான். என்னடா இத்தனோண்டு இருக்கான் கலியே ப்ரோ அதான் சொன்னேன்ல பேப்பர் ரெக்ஸ்ல ஒருத்தன் வந்து நான் ப்ரோ லீக் ஆடுறதுக்கு பெர்லின் போயிட்டு வரேன்னா சரி ஜோக்லாம் நாளைக்கு சொல்லுனானுங்களா அவங்க வீட்டுல. எங்க வீட்டுல ஒருத்தன் வந்து அவ்வளோ குட்டி பசங்கெல்லாம் வந்து இங்க இருந்து வராங்க அப்படின்னு.
லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஆடுறானுங்க எல்லாரும். இல்லடா ஸ்கோப்பெல்லாம் போட்டு சொல்றான் சாம்ஸ். அவ்வளோ க்ளோஸ் ரேஞ்சில் மட்டும் அடிச்சிருந்தா வேற லெவலில் இருந்திருக்கும்டா. இவன் ஒரு டாட் போட்டு விட்டான்ல, அந்த டாட்ல தான் அவன் வந்து அங்க பாத்துருக்கான், அந்த சைடு மேல ஆங்கிள் பார்த்து. யோ கேரளா ஆரம்பிச்சிட்டியாடா மேட்ச்? பர்லஸ் உள்ள வா, கேமுக்குள்ள வா. ஆரம்பிச்சிட்டியா? வரலடா, உள்ள வரலடா, கேரளா வரலையே. வேற ஏதாவது அக்கௌண்ட்ல இருக்கா? ஆடுறான்டா, 100 ஆனா லோடு நாளைக்கு 9 மணிக்கே போகணுமாண்டா மீட்டிங்க்கு. என்ன இந்த ஸ்டேஜ் காலைல எஞ்சி ஓடுங்கடா. நீ தம்பி நீ 8 மணின்னு நினைக்கிற? இல்ல 9, எனக்கு 9, அதுவே 9. என்னது காம்பு தானே, காம்பாண்டேட்டடா. நீ சொல்லு, நம்ம மேட்ச் பார்த்துட்டே சில்லா ஆடலாம்டா. ஆடலாம். எங்கடா காணாம போயிட்ட? நெட்டு போயிடுச்சுடா. என்னடா இது இங்கெல்லாம் நல்லா பயங்கரமா கேக்குதுடா நீ பேசுறது டிஸ்கார்ட்ல. தெரியலையே, இந்த அழகுல வேணாம் தம்பி காம்பு. நாளைக்கு ஃப்ரைடேவா? நாளைக்கு ஒரு மொட்டை டேடா, எல்லாம் மொட்டை பீரியடா இருக்கு. நம்ம கூட ஒரு ஆட்டம் திரும்படா, கேமர் இன் சைனீஸ்ல ஏதோ ஒன்று வச்சிருப்பானே, கேமர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவன் வந்து இந்த டைமண்ட் போயிட்டான். எப்படி ஆடிதான் அவன் சிஎஸ்கோ ஆடுவான்டா முன்னாடி. சிஎஸ்கோ அதுக்கப்புறம் வந்து அவன் வந்து என் கூட பப்ஜி ஆடினான். அவன் எத்தனை ஆக்டா அவன் பிளாட்டு தெரியுமா? எபிசோட் 2 ஆக்ட் 3ல இருந்து 4 ஆக்டா பிளாட்ல இருக்கான். கரெக்ட் தான் பாவம். ஆசாசினே வந்து இது பிளாட் போயிட்டான் தெரியுமா? அப்படியா? அன்னைக்கு நைட்டு நீ போனல, அதுக்கப்புறம் வந்து நாங்க ஆடணும், நானும் ஆசாசினும் ஆடி அன்னைக்கு நைட்டே பிளாட் போயிட்டான். அதனாலதான் இப்ப வரது இல்லையா? எங்க அத்தை இது பண்ணாங்க, நல்லா கால் பண்ணாங்கன்னு போனோம்ல. அன்னைக்கு நாங்க அப்படியே ஆடிட்டோம். ஒரு மேட்ச் தான் இருந்துச்சு, இல்ல 2 மேட்ச் இருந்துச்சு, அப்படியே ஆடியாச்சு. 2 மேட்ச் ஜெயிச்சாச்சு. ஐயோ அவன் ஆக்ட்லயே வந்து 3-4 ட்ரையங்களும் ஃபில் பண்ணிட்டான் பிளாட்ல. நேத்தும் ஆடணும், ஆனா தோத்துட்டு இருந்தோம். ஓ நான் வந்து 86 பாயிண்ட்ஸ் வரைக்கும் நான் போனேன். 86 பாயிண்ட் வரைக்கும் போயிட்டு அப்படியே கீழே வந்தேன். அப்படியே அங்கிருந்து ஃபுல் மைனஸ் 30 பாயிண்ட்டுக்கு வந்தேன். அப்புறம் திருப்பி வந்து நைட் ஆரம்பிக்கும் போது 50 பாயிண்ட் வந்தேன். அப்புறம் அசாசின் வந்தா, அதுல தோத்தா, அதுக்கப்புறம் தோத்தா, அப்படியே 30 பாயிண்ட்டுக்கு போயிருச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து கூட்டு போனான்.
அவனை கூப்பிடு, நம்ம நைட் ஆடலாம். அப்போ அவனை நைட்டு கூப்பிடு, நம்ம ஓகே. அவன் நைட் இருந்தா வந்து போ. யோ நான் இன்னைக்கு காம்பஸ் ஸ்மோக்லாம் ஆடினேன். இதுதான் என்ன சொல்ற, எல்லாம் சருன்னு எடுத்துட்டானுங்கடா. டக்குன்னு போய் ஸ்மோக் லைன் அப்லாம் பார்த்துட்டு வைப்பர் நான் அதுக்கு தான் வந்து கத்து வச்சிருக்கேன். ஐயோ நான் ப்ரீஸுக்கு போவேன், மாசா வச்சிருக்கேன், 3 லைனப் வச்சிருக்கேன். பிக்கு 3 லைனப், இதுக்கு வந்து 3 லைனப். நான் லைனப் இல்ல, பிரிம்ஸ்டோன் ஸ்மோக்ஸ் போடுவேன் கரெக்டா. ஸ்மோக் லைனப்டா, டேய் சூப்பரா இருக்குடா இந்த ஸ்மோக்லாம். வீடியோ பார்த்து பார்த்தோம்னு வச்சுக்க, ஒன் வே எல்லாம் தேவையே கிடையாது. இந்த பைண்டட் அசாசின் வந்து 3 ஸ்மோக் போடுவாங்கல்ல நம்ம ஏ சைட்ல உள்ள போய். ஆமா, ஒரே ஸ்மோக் தான்டா. நம்ம ஸ்பைக் பிளான் பண்றதுக்கு ஒரு ட்ரக் இருக்கும்ல, ட்ரக் மேல ஒரு ஸ்பாட் இருக்கு, அதுல ஸ்மோக் போட்டா ஹெவனும் கவர் சைடும் கவர். கரெக்டா நீ அந்த இடத்துல 2 ஸ்மோக் போட்டா ஈஸியா உள்ள போயிடலாம், எவனாலையும் ஒண்ணுமே பண்ண முடியும். பாத்ல இருந்து அப்ப இது பண்ணனும் பாப்பேன். அதுதான் பாத்துக்கு தான் ஒரு ஸ்மோக்டா, சரியா? ரைட்ல. ஓகே ஓகே அது வந்து ஓகே, புரிஞ்சு. நீ அப்ப கிளியர் பண்ண வேண்டிய ஒரே ஆங்கிள் வந்து ட்ரக்குக்கு மேல ஒண்ணு, இதுக்கு ஒண்ணு அப்படியே. அந்த ட்ரக்கோட இது கார்னர்ல போட்டா அந்த கேப் ஃபில் ஆயிடும் அந்த மாதிரி. ஆமா ஆமா, 2 ஸ்மோக் தான். இன்னொரு ஸ்மோக்க வந்து கரெக்டா போஸ்ட் பிளான்டிக் வச்சுக்கிட்டு மாலி லைன் அப்ப வச்சுக்கிட்டோம்னா செமையா இருக்கு ப்ரோ. ஏய் ஷெரீஃப் கூட எங்க இருக்கா? அதுக்கு வந்து நாம கரெக்டா என்ட்ரி பண்ற டோலிஸ்ட் கரெக்டா 2 பேர் உள்ள போயிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, யூ ஹால்குள்ள சர்ன்ட்டு கீழ போட்றாத. இது ஒரு நான் டேய் கீழ போட்றா. அப்பலாம் அந்த கேடிட் இருக்கு. நீ வந்து என் ஸ்ப்ரே என்னன்னு பாத்துட்டு போ, நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் காட்டுறேன். ஏய் மிட் வரானுங்கடா. Spike planted. Day. I'm the 10th tag. Case no man. Tag 55. Reloading. Last player standing. Right. என்னடா ட்ரிபிள் பஸ்ட் பாருங்க. ஏன் ட்ரிபிள் பஸ்ட் ஒரு 78 அடிச்சிருக்கு. சரி நீங்க வந்து என் ஸ்ப்ரே பாரு. Good inventions. Would love to இங்கே போட்டு போ. இங்க வா. இங்கே போறாங்கனா Twitchல போய் 1 hour VALORANT ஸ்ட்ரீம் பார்த்தா இது தருவாங்க. டேய் இது நான் கண்படி பாக்குறேன். VALORANT அக்கவுண்ட் லிங்க் பண்ணுவாங்க. Twitchோட VALORANT அக்கவுண்ட் லிங்க். இரு நான் சொல்றேன், இந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டு சொல்றேன். ஓகே. இந்த ஸ்ப்ரே அப்புறம் அந்த கண்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ்லாம் வச்சிருப்பாங்க. இப்போ இந்த ஜாம்ஸ்லாம் ஒரு மாஸ்டர்ஸ் வச்சிருக்காங்கல, கன் படி. ஆமா, அந்த கன் படியும் தருவாங்க. உனக்கு கொடுத்தா நீ அதை வச்சிருவிய? Spike down A. One enemy remaining. 45. இது கலர் கலரா மாறும்டா. ஃபர்ஸ்ட் சேலஞ்சர்ஸ், மாஸ்டர்ஸ், சாம்பியன்ஸ் 3 கலர்ல இருக்கு. கிரீன், ப்ளூ, ரெட், வயலட், அப்புறம் கோல்ட் 3 கலர்ல வரும். நான் போட்டோ எடுத்து Reloading. பின்னாடி போயிரு. 30 seconds left. I don't die so easily. கன்னிலே அஜிஜே. Go. Finally cracking their code.
நான் நெக்ஸ்ட் மேட்ச் சாம்பியன்ஸ் பிரைஸ் செட் பண்றேன். Spike down B. Enemy mid. One enemy remaining. Their tech is only as good as their skill. And there, we have some beats. Placing swarm grenade. Look out for their rift. Placing alarm bot. Placing sentry. There they are. Calling my bot. Enemy A. Last player standing. Spike planted. Okay, I only have like 78 grenades left. Hopefully that's enough. Can I get thanks? They are so dead. Begins. Turret out. Placing swarm grenade. Swarm grenade out. Spike planted. Thanks, Spotty. Enemy B. Initiated. Last player standing. Imagine if I died right now. It seems these strangers want me dead. Eh bien. That's the first. Yo, என்ன Have சாய் to win.
म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, चाबियों की झंझनाहट नहीं। गुच्छा 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 लटके रे, गुच्छा गुच्छा हमेशा हटके रे। चाबियों के चक्कर में कहीं आप भी तो गुच्छा सिंह नहीं बन गए। ले आइए ओजोन डिजिटल लॉक्स विद 5-in-1 एक्सेस, जो चले आपकी उंगली के एक इशारे पर और दे अनमैच्ड सिक्योरिटी। ओजोन डिजिटल लॉक्स, छोड़ो कल के ताले। I know we grew up a little too fast. I miss the days that we chill and relax. Where did the time go? It all passed. Now I need to go back. I had no worries, but always had plans. Only thing I did was pick at the trash. Now it's much harder to laugh. Hard to get up and then work on my craft. Yeah. I need inspiration. Don't need no validation. No more medication. Just try some meditating. I don't need you to save me. Feel like all of you hate me. Everything's been so hard with all the situations lately. I just need to numb the pain for a minute. I just wanna run away on vacation. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain. Well, maybe I'm done, maybe I've lost. Still putting up a fight because I love my mom, I love my family. When I was young, they would all look after me. I don't know why, but I feel like a burden. I spent my life overthinking my purpose. Can't really cry, I'm so used to the hurt. Trauma keeps flipping me at the wrong moment. Oh, I just wanna numb the pain for a minute. I just wanna run away on vacation. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain. To numb the pain for a minute. I just wanna run away on vacation. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain. The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea, into the blue. They change, but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. You came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another season. Maybe this time next year you'll reappear for no reason. But I'll cherish every day until you come my way this season. The seasons turn and change just like your mind. Like the sun gives into the moon, into the night. Time continues marching, it slowly crawls. With each new one starting, I recall. You came into my life just like
like a never fading whisper in the breeze. Oh, we will keep on changing all over again. Yeah, we will keep on changing. Just like another season. Don't want another day without you by my side. Oh, this season. You came into my life just like another season. Not for long, just a time. Just like another season. Just like another season. I used to sleep with open eyes. I used to breathe just to keep us alive. Now all I can see is we're drifting apart. I can't believe how it all turned dark. Bring me the light. 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 When the night is falling, I feel the darkness calling. Like I'm afraid to love. No one can see me now. When the night is falling, ஹலோ ப்ரோ கேக்குதா ப்ரோ? ஹலோ ப்ரோ கேக்குதா? கௌஷிக் கௌஷிக்
by Tree, by Pyramids, and now Zoms is on this B site where he'll throw the Poison Orb at B main, he'll have the retake wall ready, and actually if you look at that, the ult comes out right off the rip over there at B. Yeah, the response here will be very interesting. How do Furia want to handle this? But first we have this challenge in mid. Oh, the angle for Tens finds the perfect timing. Couldn't be better. Couldn't be better, yeah, that was very risky. Playing with the drone, catches the timing on Xhand, who actually has the Blade Storm as well. What a huge find. And now it's even worse, because that Viper Spit is down on B, and you know, it really is a question of what do we do here. And we can see them gravitating towards that B side. They do have, of course, as we can see, Marzen deep here towards Halls, takes the fight. That was a pretty good fight to take, but unfortunately, it does not go Furia's way. Yeah, and that's actually, I believe, Shadz's first frag of the game, so he's on the board now. And the elbow lurk is on for Furia. You can see that's their Poison Orb. They get behind it. They take the angle into Nest, push Shaz off, recollect that orb, and now pushing him back a little bit more. But again, as it's a 3 versus 5, 30 seconds or I should say 5 versus 3 from Sentinel's perspective, they don't have to do anything crazy here. They have eyes on every position. Playing for delay, playing for retake, you know, all of that works quite nicely in this scenario. And you can see that, in fact, Fury don't have time to even do anything here. They're going to save their weapons. Yeah, they don't have time, or they don't have the right utility to even deal with this Viper's Pit, to be honest, right? If they had the drone still on NZR, if his recon recharged a little bit earlier than it just did, if Mazen didn't lurk through halls and had a Trailblazer still or Guiding Lights, it could have been done. But in a 5-on-3, like you mentioned, you know, you're probably better off taking those weapons in the next round. Smart choice there from Furia. They're looking at the long game here in this half. And I think, you know, based on what we saw on the first map, that could be very impactful if they have good buys late in the half. Yeah, totally agree. And I think this was a great fight from Mazen. You're behind, you've got no map control. You have a 1v1, that's great. Yes. But as you said, doesn't go his way, and here we are. 3 to 5, I should say, on the scoreboard. Sentinels on the comeback. Dan, this is different. These players look like they're going to go fast to the A halls, and this, yeah, that's an early pick, though, from Sick onto QCK at the B window. They have a 0 control utility, Dan. This is about to get real scrappy at the A site. Yeah, this is a problem. This is a really huge problem. They're looking for something to be given. Shazam doesn't have to do too much, edging his way forward, spots the Trailblazer, knows exactly where Sky has to be. There's that Trailblazer, where's that peek? It's delayed! And Xan actually takes down Shazam. The bait and switch pays off here, and they'll trigger the push into the A site. And it's just up to these gunfights now as we see Sentinels trying to hold on to the pyramids. Tens out there, large and in charge, but not for too much longer. Able to take him down. 2 versus 3 for Furia, though. Still a lot of work to do. Hey, give me 1 second, bro. My audio problem. Okay. Evening things up, Dan. We're now on a 2-on-2. This flank from Sick is so timely. Okay, bro. NCR's on the other side of Pyramids, though. I have a feeling that someone is on the flank. Look, they're pushing aggressively towards defenders spawn here. That's a flick and a half from Zoms, leaving Xan 27 HP left. You're going to get hit by the Seeker. My God, there's nothing you can do from that spot. 4 to 5, and indeed, Sentinels making it a repeat of that first map so far, at least. Yeah, the comeback is kind of starting to look nice here. If you're a Sentinels fan, you know, clawing back into the half. Still find themselves down 4 to 5, but you know, it looks like they've made that shift on their defensive half, the one that we saw on Ascent. The shift here, though, is quite different. It's a positional shift. They've moved Zoms over to this B site. I can see him right now on the minimap actually setting up his wall there. So the difference in looks has clearly affected Furia a little bit here. They're getting caught off by the timings of certain agents.
They're not working as well as they were earlier in this game, but we still see this same mid-control default. I see the Viper lining up a poison orb for those doors up in halls. I see Sky over here at elbow. The Jet and Sova are going for mid-control. You know, Furious sticking to the tried and true. They're working the map. This is what has worked for them thus far, and they're going to continue doing it. Yeah, we'll get that deep poison orb there on halls as well to deny vision. Shazam's normally been the player spotting from that position. Ends with that mid-aggression, and he's going to get caught this time by NZR, so that's some revenge. 5 versus 4, it's the IGL's dream shot on the attack. You've got the whole round left to play with a minute and a half. And you've taken out the player that does all the prodding and all the annoying stuff you have to worry about if you're that attacker IGL. So you can see now, now that Fury knows this, they're in this man-up scenario. They've pushed back A with the Killjoy utility. They know no one's pushed there. They push back A halls with the Poison Orb. They're quickly grouping for this B hit, and they need to do it fast because if you look at Sick on the minimap right now, he's pushing through halls. He's getting all the info. Shaz is already here at the B site, and Zoms is here as well with his wall up, with the orb there as well. This has to be explosive. It certainly does, and they've been able to do that previously, but the snake bite stay lasts forever. It feels like that. A couple frags come through. There's the Hunter's Fury. He's going to get Zoms. Oh, you love to see that killer actually leading the fire. There's actually nowhere to stand. And they I don't know how Dapper does this, but 1v5, the double P comes in, and it's a Prime Gaming flawless out of Fury at the moment when they needed it the most. Yes, that's gorgeous. I love seeing the paired ultimates from the initiators. Right there we saw the Seekers. So the Seekers go out, there's 3 of them. They're gonna find, each of them find a separate player on the defender team. And this Sova pops the Hunter's Fury, and all you need to do is just follow the Seekers. You just aim where the Seekers are going. Yeah. That just seems like an OP combo of ults. Well, like you say, ults were used there, but we do have Blaze Storm, we've got Viper's Pit, we've got the lockdown still. I don't believe we've seen Khalil's lockdown this half yet. No, we haven't. Here. Let's be on the lookout for that. You can see he's lurking in these halls right now. I've seen a lot of Killjoys use their ults up here. He's made his way to the door. Oh dear, does he put it down right here, Dan? That's a good question. I mean, Sick has got a lot of control in mid at the moment, so... Oh, this is very, very aggressive. The Killjoy with the lockdown in hand goes up to the trip, and there's the ult that I was referring to. So he puts the alarm bot by the trip just to secure his ult, and his teammates are going to go with this. Look, it connects perfectly to that Viper's toxin screen. Dan, this is so drilled. Yeah, that's actually gorgeous to see. It's play out there from Furia. Shazam will get delayed just a little bit more by the Nano Swarm there towards heaven. Sentinels waiting, trying to coordinate themselves for the retake through door, through spawn. Exam finding some good damage with those daggers, and Khalil as well gets one. Shazam picks up a double, but there's a Viper's Pit still yet to contend with, and he does not have a drone. Tens is just going to have to go straight into it, into the Viper's Pit. And it's just Tens now. What can he find? 3 players. Gets himself around the back, but Marzin with a very fast headshot to respond. 7-4, and it looks like we're diverging from the script of map 1 finally for Furia. I think so. Furia busted out all of those ults you were talking about, Dan, in back-to-back rounds. 2 on the B round, 3 on this A round, and dang, did they look clean in these rounds doing so. I mean, I just want to draw attention to that really cool aspect. The Viper drops the ult right there for that last kill. They know Tens is lurking in the ult, so just drops the ult. Found ya. Real cool right there from Furia. But this is the round where they have no ults to work with, and we've seen Sentinels have a lot of success on these rounds, and we're back to it. Well, oh, interesting. So we'll get the picks going both ways there, one in halls, and then one towards Dapper, who's actually pushing B. So what does that tell Furia about the A setup? This is very aggressive from Shazam. He can hear a lot of footsteps from deep in attacker spawn, where attackers typically wouldn't believe they're being heard. So I think Shaz is going to get some early comms here to his teammates, and I would expect Fury to be going into a stacked site here.
I feel like QC is so on the edge of the... Okay, now he's certainly, surely, he must have heard. Yeah, and you can even see Zoms is kind of like leaning a little bit towards B right now. But Tens has actually left the B side. He's dashed back towards it. He used his dash to get into B. Maybe he didn't hear him mid after all. But with that said, they still have to breach that B choke point. And it's not looking great right now because, as you say, Tens is now in position. And they're going to go back here. QCK, oh, he catches Shazam. What does that tell them? They've got 20 seconds to plant the spike. This is a huge map, and they have to run all the way around. We've got the catch here in spawn as well. What enough does this mean if you're Sentinels? They have to work this one out. In fact, Zoms will go forward. He'll find another one. But where is the spike? 10 seconds to plant the spike. Khalil's killing absolutely everybody. But the spike has to go down. There's just enough time here to get it planted, but there might be a player there. The wall's going to drop Zoms. Oh, just not going to be able to see anything in time. And there it goes. The spike is planting. Zoms can't quite find an angle on it, and there's the frag. QCK locks it in. What a crazy round. What a crazy finish to the first half. Furia, 8-4. I can't believe it, Dan. They won one of the bleed out the clock type rounds. This is what Furia has been lacking all series long. They are massively in the driver's seat right now. 8-4 lead going into the defensive half. Well, we want to take a quick breather. It's time to go back to the desk to talk about that half. Thank you so much, DDK. Cause they know Britain Mo, I hit the lotto, my motto, roll up gelato and throttle a couple models staccato who fucking brought up the bottles. I'm gone ham. This ain't even luck, all planned. Y'all know who the fucks I am. Burning bucks, smoke bands. Always been the MO since the start of this, and now I'm on a mission like I'm Artemis. Hey, we gon' turn the crib into a club like Hennessy and Buddha screaming thug life. Get it, baby, you know I'm the plug, right? Fucking got a feeling that it's gonna be a long night. Night 2-4 hours up in the day, I gotta make it right. 18 of those, I'm in the cave, I gotta make some light, make it hype, even if we break a night, and even if things go left, we gotta make them right. Chillin' with mine, we triple up, they on the double up, triple dub. Came from the basement, we only going up. They loving us, up in the booth, I'm getting dizzy, but they the cup is up. Toast to my people that's on the come up, and you live with us. Ain't all about the trigger bus. Looking at my watch, your spirit bomb, both hands is going up. You going coast to coast with us. See the flows is flowing, overflowing, yeah, the cup it runneth over, tidal wave up in the ocean. We gon' turn the crib into a club like Hennessy and Buddha screaming thug life. Get it, baby, you know I'm the plug, right? Fucking got a feeling that it's gonna be a long night. And we are to the second half. Furia, they are threatening Sentinels very much right now, Sean. 8-4, it's a huge first half, but this map is very different on the defense. Yeah, on Sentinels map pick nonetheless, Dan. But Sentinels, we're gearing up for a fast round here. Zoms is going to throw his Poison Orb in Halls. He's going to go Halls with Dapper. This is going to be a fast A split. Two people are going to go up Sands. Tens picking into the site right now, though. Look, if you look at Furia, they're going to fast retake. There's 5 people here, Dan. Oh, they might actually catch him before they get to the cross angle. And actually, that's really interesting. Maybe it benefits Tens. He's got that Sheriff in hand doing the damage, dashing back. But Furia trading quite nicely, 3 versus 3. And in fact, it's now Furia. There's one man to the good. And this is just deathmatch right now between these two teams. Oh, Tens edging forward, gets caught in the open, and Furia pick up another pistol round.
That's 3 of 4. Furia 3 of 4, 9-4 right now in this map, Dan. Massive economic advantage on this round. Sometimes you see teams force buy on the second round if they get the spike down. Sentinels is in a scenario right now where they would have to make a really hobbled buy if they're going to buy here. Yeah. And they're not going to do that. Yeah. They're saving here, Dan. They have a Marshal on Sick, a Sheriff on Tens, a Sheriff on Dapper, so they're making light purchases here. But we could potentially be looking at a 10-4 scoreline here. And we've got the toxic screen set up on B for Furia to defend with. I really like that, actually. They've shifted it over a little bit to the right so that way it fully blocks all the way into mid and leaves the gap along the back wall of B. That's very interesting. Yeah. Yeah, that's a great spot there. Someone's creeping forward. And Fury don't have to do anything fancy here. Ooh, Dapper has a great timing right now at B elbow. Dan, he went right by the Trailblazer. Ooh, but he doesn't take it. He falls back. And meanwhile in Halls, big presence being made by Zombs. He gets taken out by the double damage shock dart. Brutal. And there we go. Some of the numbers whittled away for Sentinels. So there is certainly strength in numbers when you're in a buy that is disadvantageous like this. But Sad has got a good timing. So good lick of damage there onto Sick as well. And has that forward position, just shutting down the choke point. Such a difficult player to deal with in a scenario like this. Oh my god, he's insane, but Sick is just as insane. What a shot. Okay, Sick, we'll try to reset. There's 20 seconds to go. They're in hot pursuit of Sick. They really want to take him down. Oh, dear. Yeah, Sick needs to die. Yeah, they might purposely let him live. left. You can see they're running away. They want him to save this Marshal. He can't make it to the site. Oh dear. Oh no, Dan, this is a disaster, and this is so well played by Furia to make him save this Marshal. He just wants someone to kill him. And there it was all along the turret. Oh, he doesn't get it, Dano! It's tragic. It's so funny as well because the call definitely came. QCK looked hungry for that one. It was in hot pursuit, but yeah, great call there to force him to survive. The shame, the embarrassment, but more so the lack of money. I don't know how that works. I thought that had to be a no-scope. Yeah. But he somehow scoped in on that one. Yeah. I don't understand how that works, That was crazy. His reward is to keep the Marshal for another round, so. Oh my god, another interesting, unique wall here at the B side, but this is an all-out mid-aggression on their bonus, Dan. Yeah, there's a quick push there, and it makes a lot of sense. They're on these SMGs still. They have saved them from the previous round, so this fight in mid is certainly a good one to take for Furia. And it's a 3v3, and they're still on these Spectres, and now they're starting to find themselves in unfavorable fights, as we can see there in mid. So it gets the upgrade. Yeah. This is where things get really tricky for Furia because it's such a big map that once you spot one of these two players, you can probably just go to the other site blindly, or you could just go into that player knowing that the second isn't anywhere around him. So Sentinels has a massive advantage in this 3-on-2. It's even more of an advantage than some of the other maps in the pool. Yeah, yeah, completely agree. And with the Spectres still from the bonus, Caution here. it's going to be hard to find much. You don't have that one-shot potential of a Vandal, a Sheriff. Very good timing here from NZR, though. You can see Sentinels is pushed up aggressively. They have no one holding the flank, which is actually where both of these Furia players are coming from. There is a recon available and two shock darts for NZR. I think they might be trying to. I think they're trying to just box them in, Dan. Trying to take these guns out of the Sentinels' hands. They know this is a long game remaining, Dan, and Furia only need 3 more rounds. So doing economic damage is massive. But you know, Khalil will fall there. One more Spectre remains on NZR, and he's not getting lucky either. These players are all exiting defender spawn. Yeah, you know, the classic move. Okay, we found a safe exit. I believe it was Sick that cleared spawn. I was like, all right, guys, this is absolutely safe. Don't know about anything else, but let's just go to safe territory. And that's 5 to 10. Sentinels pick 1 up. But of course, that was the bonus for Furia. So that was sort of by design. Yes, and
I mean, Fury tried to make that as messy as possible with that mid push. And I think they're going for more of the same. They've done this every big round so far. Pistol, the bonus, and now again on their first gun round with the double elbow at the start of the round. They push aggressively into mid and have very fast retakes because of this. Oh, some information there for both teams. Sentinels will realize there's likely something going on in mid. Tapper and Sick lurking their way up A halls right now, Dan. They're going up to the door. There's no trip, no alarm bot, nothing stopping them. There's a recon, and that's going to get a tag. Beautiful, QCK picks up one, and they've got that mid control, so he doesn't have to worry about that. Xan is in the door, or around the door position, keeping it safe. So right now, Furia in a great position. Tapper trying to find something. You know exactly where he is, surely. QCK, though, can't take him down. He's spraying forward, NZR with the trade. 4 versus 3 in favor still Shazam. He's picked up a Hunter's Fury now. He has that Hunter's Fury. The Viper Wall still online for Zombs. A very, very aggressive Viper Wall too. And Sentinels has all the control behind it. That's a lot of positions they can be in because of how pushed up this Viper Wall is. Hunter's Fury back in that stance position. He can ult the plant. He can ult the run in. Many options right now for the in-game leader. And there it is. Oh, now they're actually going to be able to dodge this one. Perhaps another up jump comes through to do that. And Tens is just making quick work of these players. A 3K comes through from Tens in all of the madness around the Hunter's Fury. Tens will strike. And that's another round for Sentinels. It was close, but it's a great recovery. Jeez, yeah. Dodging the Hunter's Fury when Tens is hunting you down. Imagine that. Imagine. Doesn't sound very fun. That's hardly fair. No, it's not very fair at all. Those look like free kills for Tens, thanks to Shazam, making them jump all over the place. Much needed first gun round there for Sentinels. And you can feel the momentum starting to build now for Sentinels, right? They're still very far behind in this game, 10-6, but they forced Furia onto an eco. So you can see the distance starting to close. Oh, Paz thinking, yeah, going for the push here. 3B main. Oh, he's found one. Spike That down Marshall mid. Sick, he's picked it up, and Xan in a deep position. Oh, the drone's going to tag QCK, and it might not spot Xan. Indeed, it did not, but oh, they might go into Xan now. They might, Dan. Exactly Oh, the timing there, and he's going to be able to pick it up. That's a spike down as well. Chances now here for Furia to strike right back after losing a round. Spike's recovered. There's a lot of time, and they know that Xan is around the B site. Do they challenge it? Dan, look at this. They are guessing absolutely wrong. The confidence on Sentinels to keep heading into this same site where the Neural Theft spotted everyone. It is a mind game being played right now for the in-game leader on the Sentinels team. left. And Zom's going to get that free plant 3-on-3. Bladestorm still in play, though. And they're not messing around. The Viper's Pit immediately cast down. Tens aggressively peeking into spawn. That's going to give all the information to Shazam, who hears this. Thunderfooting in mid. Oh, but if he dies, he will give away a gun. 7 HP, so he's going to find the timing. Takes out one, they know that he's there on the back there. The recon comes out, can he survive here? Again, oh, he's already understanding precisely where Jet is. Shazam doesn't even see you to kill you, as he will eventually get taken out, but he's basically won the round for his team. 1 HP on NZR. Not a good look. Coming out of the Viper's Pit, Zones will meet NZR. And Sentinels, once again, they are trailing, but it just seems like they're so hard to kill. Yes, yeah, it seems like, these guys aren't Cloud9. We saw them yesterday, but I swear, Sentinels has 9 lives. Like, these guys are insane. Every time they're down in a map, it seems like you have to have some incredible plays to shut them out, right? You have to come up big on an individual and tactical level if you want to defeat Sentinels. I've seen a lot of teams have leads on them. Not many close them out. Yeah. Yeah, that's a good point. Xan looking to go deep here with a main behind the Sky Flash. It's through, Dan. He is through, and there's Hunter's Fury, and oh, it's a freebie. Xan is going to take him down. That's hello. And Tens is trying to find him. Oh he has him pinned, Dan. Yeah, Marsden was trying to support Xan, but he gets nailed by Tens. So Xan is back out there alone. And he comes on looking for the angle. The pre-peek from Xan, he's anticipating it. And that's a 3v2
And Dapper takes that QCK, that lurk. The B site's open, but Dapper could get caught in this mid nest, Dan. There's a drop. Oh, the timing is terrible for Dapper. Furia quickly rotating towards the site. Sick alone in the 1v2. Guiding light on deck, Dan. These two people are stuck so close together. The reset coming through for Sick as he walks towards spawn. Wants to eliminate these positions. It's a great position. He does dodge the drone. They have no idea where Sick is. The element of surprise there's the sound cue, takes down one. There's almost to go. There's that quick pop flash. That gets him out of position. Oh, but he's spotted on the reposition. There's the engagement, and it's good for CR. Oh, what a finish. Wow, what a clutch from NZR. He just lobs out a recon. We've seen him do that a lot, actually. Very just on the fly recon darts, right? Not these lineups that you're seeing around the scene right now. Just quick on the fly ones that can't be broken. Completely flusters Sick in that one-on-one. Massive round from the boys from Brazil. That's amazing. Bro, It's so cool to Slova see him in that waste 1v1. bro. He said Sick is trying to Slova. reposition when his opponent cannot see him. But those small details kept the vision, and then Sick got stuck in the open, in a position that was known. And that's the difference. If he's in the open, but he's on an off angle that's unknown, he wins that fight. Yeah. நேத்து நான் சொன்னேன்ல அந்த பிளேயர் இம்மோர்டல் 2 பிளேயர் ஆப் வச்சிருந்தாங்க ஒரு ஷாட் மிஸ் பண்ணிட்டான் அந்த பிக் பிளேயர் அப்படியே இது பண்ணான்டா. And that's one of those rounds we get the Sentinels time on. That's one of those rounds that could break their back. Right now, Sentinels have no money after this buy. If they lose, இன்ச் அடிச்சான் மொட்டார்னு அடிச்சான் சூப்பரா இருந்துச்சு ஷாட். அப்பதான் வந்து கேட்டேன் அங்க உட்கார்ந்தா இதாவாதான்ட்டு தெரியாதான்ட்டு தெரியாது அப்படின்னு. சசாங் வந்து இதே கலர் தானே அடிச்சிருப்பான் அவனும். ஆமா கைடு கைடு எங்க இருக்கா? இவ்வளவு பர்லின் போயிருக்கல என்ன? ஆமா அவளே பெல்லில கணக்குறோம். என்ன ரவுண்ட் ஆரம்பிச்சிருச்சு. The Secrets are going into the connector right now. This is a super fast A split. Straight in. The defense is still in place though. We've got players backside. Great shot shooting from Maz in a distance. But Tense is even better. They're taking down Khalil. And they are just trading kills like crazy right now. Tense is doing so much damage, but oh my god, it's hard to actually follow. But we get the 2v2 at the end, and the spike goes down. Drone looking for some information there as Tense resets onto the flank. Okay. QCK will flank here. It's going to be a very long flank, and Tense could get timed on this flank. The 1v1 between the Sova is huge as well. But Tense is distracted and the flank is getting closer, Dan. Oh, the distraction. It's still there. It's still there. And in fact, he wins the battle. Oh no! QCK is going to make that flank look fantastic. I don't even know how Tense loses that fight. What a beautiful play from the remainder of Furia in that 2v2. That's I can't believe it. Yeah, he did everything. He found 3 on the round to open things up. They get in a clean 2v2. The Sova's in the site. The 2v2 the mid round, the late rounds, everything is falling in the Brazilian team's favor now. Where in the past we saw, that veteran experience. It's missing here. Oh my god, Tense is a machine. NZR winning the heads up 1v1 there. இவன் பாரு இவன் ஏடிஎஸ் பண்ணியே இப்படி அடிக்கிறான் இவன். அவன் வந்து ஏடிஎஸ் பண்ணாம அப்படி அடிச்சான். சர்ரு சர்ருன்னு. Break the back and win the map. There is still 5 left Sentinels yet, but it's going to be tough. அதான் சொல்றேன். அவன் ஏடிஎஸ் பண்ணாம ஒரே ஷாட்ல அடிக்கிறான். The B site. Spotted ஆனா அவன் கில் ஏரியில போறான் பட் அவன் சோவாங்க தான் பார்த்தானே அவன் மட்டும் தான் கான்சென்ட்ரேட் பண்றான். any utility help from his teammates.
is going back into B though. This is an all-out B hit, Dan. It's do or die right now for Sentinels. Dapper lurking in mid all by himself. 4 players over here at B. The wall's already up. They have nothing to fall back to A with. Nowhere to run. Oh, the Hunter's Fury comes in as well. Is he going to be able to find any damage? Oh, does actually tag some players, but damage ஏதா பண்ணுவான்னு பார்த்தா 10 அடிக்குறான் I பாருங்க. think actually Tens got hit by something else at the same time. யாரா Yeah, அவன் 10 actually got சசாம்? hit by the Hunter's Fury. That makes him a one-shot to a Phantom. யாரையாவது பண்ணல டேமேஜ் பண்ணல. QCK will take down Shazam there as well, so threatening everything in that mid position. மொட்டப்பையா இங்க இருக்கானா? Unexpected. Little hops there from Tens. Hot shots there. Hey, look at the he finds it. And with that, 3 seconds here on the retake attempt. கிளாசிக் வேற. டாட் அவுட்ங்க. Time still. Furia, but they have to force the issue. They don't know what that இன்னும் எங்க இருக்கான் பாரு ஸ்பைக் வெடிக்க இன்னும் 10 செகண்ட் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Painful to have to constantly worry about. Dapper, knowing they're not going for it, trying to get into a position to cut them off, but he will get taken down finally. What a round here from Tens. He's just trying to eliminate everybody, but there we go. Sentinels stay in it. One more round. Can they do it? 4 times. Yeah, 4 more times then. Look at that score. Tens. 19 and 16. ஏய் 7 கில் கூட பிரச்சனை 110 டேமேஜ்ல இருக்கான். Numbers, but it doesn't feel like a tense performance, right? I don't feel the early round domination. I'm getting the highlights. I'm like these rounds right here, he'll bust out and he'll win Sentinels those rounds. But something's missing from Sentinels in this game so far. I'm not really sure what it is right now. But this is another one of those really fast A false controls rounds that Sentinels keeps on running. And this time we've got Xan on the Blaze Storm. Going deep in the middle, looking to see what he can find. Not too much there in mid. You can see Sentinels have slowed the pace. Got that deep poison orb in holes. Dapper lurking up against it. Fury, they're making so much noise. Dapper hears everything, of course, as will Tens. Yeah, this playstyle from Fury has caught Sentinels off a lot, but this round not on 6 watch. Gets the first frag, falls back. Sentinel's still in that base passive setup, and Dapper has lurked. என்ன பார்த்தா அந்த பாக்ஸ் குள்ள மேல? Oh no. அது வழியா அவனையாவது ஓபன் பண்ணி போடலாம். With the turrets there, that's good. That's going to cover that eventually for Khalil. Reposition for Khalil will keep him safe. இவனை காப்பாத்துறா. Sasam அடி வாங்கிட்டு இருக்காரு. டேய் நான் இந்த ஜெட்ட சொல்றேன்டா. What a shot from Tens takes down Xan. That's the Blaze Storm out of the round for Furia. And they are getting whittled away. Pulled apart one by one. Still a shot from QCK, but there's இவன் போட்டானா மகா போட்டா அடிக்குறான். Sentinels have a fully stacked site. And this is getting to the point, right? எவ்வளவு நேரம் போயிட்டு வந்து இதெல்லாம் போட்டு பார்க்கறான். சவுண்ட் எல்லாம் போட்டு பார்க்கறான். அவன் பிடிக்கவே பண்ண மாட்டேங்கிறான். நீ அப்ப ஒருவேளை எனக்கு தெரியும்டி. In the round or loser round, can we take these? நீ வர வரைக்கும் நான் திரும்ப கூட What's மாட்டேன். the optimal way to get? ஏய் அசென்ட்லி அவங்கடா பண்ணா. ஜிகன் பீக் பண்ணிட்டே இருக்கான். ஒரு புல்லட் சுடலையே. So they're going to opt to save. அப்புறம் அவனே வந்து வெறியாகி வந்துட்டான் ரெண்டு பேரையும் போட்டான். They have the Hunter's Fury on NTR, the Blade Storm on Xand. We're going to get another buy in the next round. And Sentinels is definitely not out of in the clear yet. Yeah, I totally agree. I mean, the ultimates that are in play for Furia, they will have nearly everything. And so that advantage certainly exists because Sentinels are very far away from a sort of meaningful ult in terms of, you know, actually execing a site or anything like that. All they have right now is a neural theft. So Furia, you know, if they have good retake setups, if they've got openings. I'm going to cut you off, Dan. This is a massive change of pace from what I'm seeing right now at Sentinels. I'm seeing Zoms over at this A site. I'm seeing 4 people right now grouped up to the B barrier. I really think we're going to get the first misdirection type of round from Sentinels, where Zoms is going to try to fake this A site. He's running away already. He just poison orbed the halls just to try to initiate that same default pressure on the halls player. But if you look, this is 100% going to B site, and it is open. Fury has fallen for this completely. They've got the backside wall for the retake, and let's not forget they want that lockdown as well. And the Hunter's Fury, they can trap Sentinels into very few positions. I really don't know where you would use the lockdown from, though. Where could you possibly use that from to retake this massive site? Maybe the other position looks like they're going for it.
There it goes. Wow, it's going to cover most of the site. Oh, they're going to try to defend this one. Can they do it? Zom's tapping away, and he's taken down absolutely everybody. And the lockdown's been destroyed as well. And that's going to keep players alive on the site. Updropped into an elevated position for Tens. He's very little to work with. Sentinel staying on another round. And now they have the ult advantage because they just... That's a little scary now if you're Fury. You're playing with fire, you're getting close into the edge of this game. You have ults right there in your eco round. And Zoms, boy, oh boy, did he need to up it here. This would have been heartbreaking to lose to a massive 3K by him breaking the lockdown. This is awesome. This is one of the first games I've seen both teams actively use their timeouts. Yeah. என்னடா 7-12 என்னடா பண்றீங்க இத்தனை ரவுண்டுக்கு மார்க்கமா இருக்காங்க என்ன சீக்ரெட் சொன்னானா மைக்ல சொன்னா கேட்றோம் பயந்துதான் ஏய் எனக்கு ஒரு டவுட்ரா இதுல பார்ட்டி சாட்ல பேச முடியாது இதுல பார்ட்டி சாட்ல பேச முடியாதுல்ல டீம் பட்டன் அமுத்தி அமுத்தியா பேசுவானுங்க அவனுங்க and they're going to do it again to Sentinels. I can see the setup now. The Sky and Jet are going to take control of this mid pillar. Yet again, they're going to be in the mid doors for an A split. இல்ல டிஸ்கார்ட் இருக்காதுடா கண்டிப்பா Zoms smoking the A hole store right now for Dapper's Dark. Sick, gonna use the Trailblazer up over here at A. இவங்களுக்கு ஏதாச்சும் வந்து வச்சிருப்பாங்க drone with வித்தியாசமான கஸ்டமர் வச்சிருப்பாங்க There's that Trailblazer. மேபி ரெக்லாமி சொல்றாங்க ஆனா வந்து இன்னொரு ஆப் ஓட விட மாட்டேங்குது ஏன்னா இவங்களுக்கு அதனால ஒரு ஃப்ரேம் குறைஞ்சா அதனால தான் தோத்தேன்றானுங்க எனக்கு 349 ஃப்ரேம் வரணும் எனக்கு 48 தான் வந்து இன்னைக்கு ஒரு டைம் ஷாட் ஆண்டா உங்களுக்கு அப்படியே வந்து Straight there, he's looking for that opening now. Where is QCK? Trying to find him. The Seeker's trying to give that information to him. QCK stays alive. There's attack though. QCK under so much pressure. Trying to stay alive. Trying to find the right way to engage this one and get his teammates into position. He does a dash. And this is a slow. With money, bro. No cap. To get in position. By the door. Tries to drop it, but he's denied by NCR. This is so scary. God, this is terrifying. And Tens already, despite being headshot. But there it comes straight back his way from NCR from that position once more. And Sentinels again. 20 seconds left to try to plant this spike. Marsden's still in position to try to deny that. Smoke or no. And again, just playing with that door. And they're just going down on the cross, and it's Furia with all the kills, leaving just Dapper 1 versus 3, and Furia have done it. They have taken down Sentinels. என்னடா தோக்கறானுங்க இதுவும் ஜெயிக்க மாட்டானுங்க போல இதெல்லாம் ஜெயிக்கலனா ரொம்ப இதுடா இல்ல இந்த மேட்ச் சொல்ல மேட்ச் எல்லாம் ஜெயிச்சிருவானுங்க அடுத்து ஹேவானே இன்னும் ஒண்ணியும் பண்ண முடியாது ஒண்ணியும் பண்ண முடியாது சோவா எடுப்பானே வேற அதுதான்டா எப்பா புரியலடா பாக்ஸ் போடுங்கடா இவன் ஜெட் ஆட்டம் பாவம் ராப்ஸ் மண்டே போடுற கெத்தா இருக்கான்டா ஆமா சூப்பரா இருக்கு பாக்க தேடி ஹேவன்டா அவ்வளவுதான் ஈஸியா ஜெயிச்சிடலாம் முடிஞ்சு ஆனா ஹேவன்ல தோத்தானுங்கன்னா அவ்வளவுதான் ராக்டர்ஸ்னால அப்படின்றவானுங்க ஒரே வார்த்தையா ஆமா எங்க கோச் ஒழுங்கா எங்களுக்கு சொல்லி தரல அப்படின்றான் இல்ல ஆனா இதெல்லாம் மேப்பே விடக்கூடாது இவனுங்க சரிவா நம்ம ஆடலாம்
அருமை சென்பாய் ஆடிட்டு இருக்கானுங்க பேர் காம்பு இன்வைட் பண்ணானுங்க. பார்த்தேன் நானும் ஒரு 10 ஆடிட்டு வந்துருக்கானுங்க. கேர்லெஸ் ஆடிட்டு இருக்கியாடா? ஆமாடா ஆமா. ஆட போறியா நெக்ஸ்ட்? இல்ல தோங்கிடலாம். அப்ப காம்பே போடுறா. ஹேவன் தானே ஜெயிச்சிருவாங்க. இல்ல 100 ஆடலாம். 100 ஆடுவோம். ஏன் வரல? ஒரு மேட்ச் 100 ஆடுவோம், அடுத்த மேட்ச் கிடாரி கத்தி வாங்குவா. எனக்கு இன்னைக்கு ஸ்டோர்ல வந்து எனக்கு வந்து மேஜி பங்க் டோஸ்ட், அதுக்கப்புறம் நுண்ணுக்கா வேண்டலு, கிடாரி வேண்டல், தடா டீ பிரெட் கார்டியன் அப்படின்னு என்ன கருமமோ டெதர்ட் ரெல்ம்ஸ்ரா. அதுதான் ரெண்டு கத்தி. எனக்கு பாரு ஸ்பெக்ட்ரம் புல்டாக், கிடாரி கத்தி. ஸ்பெக்ட்ரம் புல்டாக் வாங்கியாயோ? இன்னொன்னு கேளு, அவலான் ஸ்பெக்டர் பிரிசம் நைஃப். பிரிசம் நைஃப் சொல்லிட்டு இருந்தேன். இல்ல ஸ்மைட் நைஃப். அது ஸ்மைட் நைஃப். கரெக்ட். வந்த அன்னைக்கு நீ வாங்கல. சாம்பியன்ஸ் வாங்கலாம் தான் பார்த்தேன், அப்புறம் மைண்ட மாத்திட்டேன். வாங்காத வேஸ்ட்ரா. அது வேற ஏதாவது வாங்கிக்கலாம். அது ஃபினிஷரா தான் மொக்கையா இருக்கு. ஃபினிஷர் செமையா இருக்கு. ஆனா கன்னு தான் நல்லா இல்ல. எனக்கு ஃபினிஷர் எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கல. சும்மா ஒரு கருப்பு ஸ்மோக்ல ஏதோ வரமாட்டேன். நீ தண்ணி எடுத்துவாங்க. நீ மேபி இது வாங்க, அந்த பேர் என்ன, கராம்பிட் நைஃப். சாம்பியன்ஸ் கராம்பிட் நைஃப் தான் இருக்கேடா. Alright, where's the fight? Bro, why did you take that, bro? Why? என்னடா ஏதோ வளர்ற? ப்ரோ பேசாம நீ சோவா ஆடுறதுனா நம்ம வந்து இந்த சிங்கிள் டுவெலிஸ் ஆடலாம் ப்ரோ. ஆடலாம். ஆனா வந்து எவனா ஸ்கை ஆடணும். ஸ்கை ஆர் பிரீச் ஆடணும். சிங்கிள் டுவலிஸ்ட்னு வச்சுக்கோங்க, நீ கண்டிப்பா வந்து ஜெட் ஆர் ரேஸ் ஆடணும். சொல்றது வந்து பாருங்க, நம்ம வந்து சிங்கிள் டுவலிஸ்ட் நீ வந்து சோவா ஆடுறனா ஒருத்தன் வந்து ஐனா, ஒருத்தன் ஸ்மோக், ஒருத்தன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒருத்தன் கேஜ். சேஜ் சரிப்பட்டு வராது ப்ரோ. அதான் சொல்றேன். இப்போ சேஜுக்கு பதிலா ஸ்கை ஆர் பிரீச். ஆனா ஸ்கை ஆர்னா நம்மளுக்கு வந்து ஹீலிங் கிடைக்கும். இப்ப பாரு 5 பேர்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு பேக் ஸ்டாப், ஒரு சோவா, ஒரு டுவலிஸ்ட், ஓகே 3 பேர் ஆச்சா. அப்புறம் ஒரு இனிஷியேட்டர். சரி நீ வந்து அந்த இந்த மேப் பார்த்தியா, C9 vs இது ஃபனாட்டிக் ஐஸ் பாக்ஸ்ல அவன் சேஜ் எடுத்து அவன் வந்து எல்லா டைமும் அவனோட இதை வந்து இது பண்ணிக்கிட்டான். அந்த சேஜ் வந்து வாழை சேவ் பண்ணிக்கிட்டான். வாழை சேவ் பண்ணிக்கிட்டு அவன் வந்து அந்த இதுல போட்டுக்கிறான். அவன் போஸ்ட் பேங்க்ல வந்து இதுக்கு அப்படியே ஸ்பைக்கு வந்து இதா போட்டுக்கிறான், பக்கத்துல போட்டுக்கிறான். எனக்கு இதுக்குதான் I need this. இல்ல அதுவே கொடு. I need this. My thanks. I'm out of stuff. Enemy spotted mid. நான் பலாற நாள இருந்து
Last player standing. One less. That's பார்த்தா அப்படி நிக்காத. Fuck the. சாம நான் பிஸ்டல் ரவுண்ட்ல இருக்கேன். இது ஷெரீஃப் ஆடலாமான்னு இருக்கா. வா குண்டி கொடுப்போம். ஏன்டா? அட யூட்டிலிட்டியா. ஐ ஜெட் வாங்குனா பிரச்சனை. ஜெட் ஆடும்போது ஆடுனா பிரச்சனை இல்ல. ஏன் கண்ணு கொடு. சரி. I need this. My thanks. என்ன ஒண்ணுமே கேட்க மாட்டேங்குது. பாப்போம். healer down. Enemy spotted B. புரியலையே. உன்னை தாண்டி தான் வரான். Oh my god. My aim is so better today. Last player standing. Spike down. Backstep. இப்போ கொடுக்குற This ஷெரீஃபா. place is nice, but not nice enough to die in. Let's win and get out of here. I need this. My thanks. நான் ஷெரீஃப் பண்ணி ஆட போறேன். Viper, be careful with that gas. Enemy A. Hawk out! Someone's in defender spawn. Enemy spotted A. Enemy A. One down. Hawk out! Blinded. Buried. Seek them out. Found one. டேய். Enemy down. ஏய் உள்ள தான்டா இருக்கான். ரைனா இங்க இருக்கான். Enemy mid. Last player standing. standing. Spike down mid. One enemy remaining. மிட்ல எங்க இருப்பான். Wow, my eyes are down. அதுக்குள்ள வந்துட்டானா? ஏய் என்னடா அது எனக்கு ஏன்டா? நான் சொல்லும்போதே பாத்தியா பயங்கர லாக் எனக்கு. ஏய் எனக்கு வேற பின்னாடி எல்லாம் ஓடிட்டு இருக்கா. ரேம் ட்ராப் ஆகி. போய் கண்ணு கொடு. I need this. My thanks. Reloading. சரியாவதா ஏறி டிஸ்கார்ட்ல அவன இங்க நம்மள பேசுறோம். ஐயோ கேர்லெஸ் காமரையா. Reloading. ஐயோ அடுத்த மேட்ச் பார்க்கணும்யா. மேட்ச் பாத்துக்கலாம்டா. இது லாக் ஆகுது. பயங்கரமா லாக் ஆகுதுடா. Reloading. அப்படியே பேசி அப்படியே. ஏய் முடியலடா. வெறியாவதுடா விளையாடுறதுக்கு. தான் ஸ்பைக்கா. Time to hunt. I have the spike. லீவ் பண்றேன்.
Okay. Bro, அடுத்த மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. Last player standing. Spike down mid. 30 seconds left. ப்ரோ ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ப்ரோ அடுத்த மேட்ச். நம்ம கேட்போமா சரண்டர் போடுறவங்கன்ட்டு. Bro, can you guys give surrender? Hello. I need to go, bro. I have 10 seconds left. Sure. Thank you, bro. Spam பண்ணியாங்க. இதுல வர முடியல. Thank you, bro. Defenders win. Oh, yes, sir. Bro, match start ஆச்சு bro. Discord bro. Hello. கேக்குதா நான் பேசுறது? வா. Discord. கேக்குதா? म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, चाबियों की झंझनाहट नहीं। என்ன இளவு நான் என் தலைவன் ஸ்ட்ரீமை பார்க்குறேன், சினாட்ரா ஸ்ட்ரீமை. அவன் ஸ்ட்ரீம் பண்ண மாட்டான், அவனுக்கு ரைட்ஸ் கிடையாது, வேற என்ன கமெண்ட்ரி கொடுப்பான் அவன். ஷசாம தான் கழுவி ஊத்துவான்னு நினைக்கிறேன் ஸ்ட்ரீம்ல. போன வாட்டியே சிரிச்சான்டா அவன் போட்டு அடிக்கலாம். ரைட்ஸ் கிடையாது ஐயா, பர்மிஷன் இருந்தா தான் ஸ்ட்ரீம் பண்ண முடியுதா? அப்படிலாமா இருக்கு. போக்கேமான் எப்படி வந்து இதை பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டாதானா? அதானே பார்த்தேன். பார்த்துட்டு இருக்காடா? பார்த்துட்டு இருக்காளா? ஆமா, அவளுக்கு பர்மிஷன் இருக்குடா. அவனை பார்க்க மாட்டாடா மேக்ஸிமம். And then sens sent their guiding light to see if Fury would actually push behind that, and both teams kind of just edging each other out here, but it's going to be a siege split coming in from Sentinels. Rather adapted to the spot that one shot has that backside control still. In fact, good access here to the side still from Sentinels, and this is not a strong situation for Fury, to say the least. They're going to back out of Garage. They're going to try to find another way to a different site. Yeah, they're going to go into this B side, it looks like, but the Spike is having second thoughts. The Spike is moving towards A, a little bit of miscommunication maybe on Furious side. They're now stuck outside of the B side, the spacing is off. Still time actually, 40 seconds. However, there is a push on A long at the same time, so right now, a lot of information here for Furia. High pick rate பயங்கரமா ஏறிடுச்சு. Oh my god. Shots coming through very quickly for Furia. Good response though, very quickly from Amazon, just holding that position down, and there's access now to A if Furia wants it. But they think Tens is over there, Dan. They don't know where Tens is. He's unknown right now to Furia, and here he is. He's got to win every fight. NCR 1 versus 3 with the frenzy. He finds the 1v1, but he needs more bullets. Surely 7 left right now on this one. It doesn't get a chance to reload, and Sick will take him down. However, they planted the spike, so that is money. And if I know anything about Furia, Sean, I'm feeling the force buy. Do you think the force buy is in the cards? The spike is down. We're on Haven. This is a map where the force buys fly.
I would not be surprised at இங்க all பாருடா to இப்பலாம் see சொல்றான் rebuy பாருடா come out of சினாட்ரா it வந்து right டோன்ட் now. வரி டென்சிஸ் அலை I வில் just கெட் want to திஸ் point ஒன் out, அப்படிலாம் சொல்றான் I'm hearing அவனுக்கு some இவனுக்கும் troops சண்டைன்னு on the சொன்னல Sentinel நீங்க side. They're waking up, and I think they're அதெல்லாம் சும்மா firing. ட்ரோல் தான் I think they've been a little bit quiet all series long. அதான் Woken up. இவனுங்க வந்து அதுக்கு அப்புறம் இவன் கண்டபடி சொல்லி சிரிச்சிருப்பான் நோ கேப் அப்படிலாம் சொல்லிட்டு அதெல்லாம் கட் பண்ணிட்டு இதை மட்டும் போட்டாங்க Who actually won that first round? Yes, they're sending it A too, Dan. And we're going right into the same setup from pistol round. எங்கடா ஃபோர்ஸ் பண்றான் Once again, as you mentioned, ஜெயிச்சிருக்காங்கடா and we've got a fantastic counterplay early on with the Astra. And that slowed everything down. Sentinels with good position here. But சேவ் தான்டா பண்ணிருக்கான் 900 yeah, there it is. Able to just capitalize off of the distraction, but Furia still get through. Tens is there with the Sheriff. I don't know that he was spotted. Bucky. Oh no, Dan. He's got the Bucky in the corner. The Trailblazer was used earlier. NCR doesn't even have a drone. How are they going to get him out of this corner? But right now, we actually have Furia holding position. They've cut pace. They've cut noise. Eventually, Sentinels will have to ask questions. Sentinels, as far as they're concerned, Furia could have rotated to the C side of the map. But I want to draw attention. Look at Dapper's cam and trip all the way at the bottom of C. It's allowing them to have 3 players on A in a 4-on-4. And Tens might be able to get a 1v1. Pulls out the Sheriff, still hits the shot. Khalil can't get it done. 20 HP right there, but still, Furia cannot be denied this A site. Sens is trying to stay alive and do what he can. And there goes Exan up high off of the updraft. And now Zom's in the 1v3 with that Spectre. They don't know precisely where he is, but they do have information on the flank. Only 2 on the site. Zoms, one of these players is very low. Zoms can definitely find 3 1v1s. Playing off of contact here. Can Zoms get it? He's just 180 straight away, but it's NZR to take him down, and Furia off the force by pick up the round. They played it so damn well. Sucked the life right out of the NS. 1-1, but getting reset early in this game is so brutal to your economy. I don't imagine Sentinels rebuys here. It would be an incredible buy with a bunch of specters. Because then you quickly find yourself, if you lose that round, potentially down 4-1 after the ecos. So yeah, they're going to take one on the chin, take the L there. And you can see Dapper, they're on a C stack right now, and it looks like, you know, a little C pressure is coming their way. The spike is over by A though, so I think this is just a little bit of smoke and mirrors. Yeah, it's great to do this because there's a saving team. So if you can find a way to just get rid of some of it in the early round, you just expand your advantages. A site which has more or less nobody on it. Shazam's on the heaven position. He has no vision and a classic. Yeah, not much Shazam can do. He actually already used his. He has that on deck now, just loaded. He's going to wait for his teammates to regroup, and I think they're just going to go with one full push into this site. There's a bunch of classics probably running through that gravity well, unfortunately, that just hit the ground. Well, there's an Nebula on the short position, but Sentinels in the round ஜெயிச்சாங்கனா நான் VALORANT quit பண்றேன். Furia can quite happily play in front. That one. யாரா Okay, a little bit scary there with that spray. Oh no! 6-2 out of nowhere! That's a switch to the pistol. And I think they got overconfident, Sean, because they should not be giving that one away. Sentinels steal it. Oh no, they played with fire, and boy did they get burnt. Oh my, a full classic eco coming in from Sentinels. Oh, when you say it like that, it's even worse. Oh dear, and an empty site. They picked the right side. But I mentioned it, Shazam hung on to that recon dart. He waited for this retake. Sick comes in with the guiding light, gets the 3K with a frenzy. Oh my. There we go. We didn't say it. We didn't say it. We're saying He said it, so we didn't have to. Yeah, exactly. We were all thinking, my God, that's insane. I mean, I feel less bad for Fury after seeing how Sick did that. That was, that's like a 1 in 100 moment from him, but wow. I can't believe that just happened. Responded by QCK.
Oh, no Game damage. போட்டே இருக்காங்கல்ல. Well, 6 on the side. Bro, They're looking for cricket revenge. matchல அவங்க அம்மாவை பத்தி பேசுவாங்க அந்த டீம் பெயின்ல Sick with 2 big frags. அவனோட உன் வைஃப் வந்து நான் பேபி சிட் பண்றேன் இப்பெல்லாம் அந்த விஷயம் பண்ண சொன்னால அதெல்லாம் ரொம்ப கேவலம்டா இதோட இவன் ஒன்றும் பெருசா சொல்லல அப்பலமா சொன்னா எனக்கு தெரியாது ஆமா விஷயம் ஆமா எப்ப நடந்துச்சு Very aware. இந்த ஆஸ்திரேலியா இந்தியா டெஸ்ட் நடந்துச்சுல Slight chance there for அதுல அப்படிதான் சொன்னான் There we go. Zombs with the frag. 3-1 up. உன் Sentinels. வைஃபோட நான் வந்து உன் குழந்தையோட உட்கார்ந்து பேபி சிட் பண்ணேன் இப்படிலாம் சொன்னான் First few rounds, I have to say. அதுக்கப்புறம் வந்து அவன் டீம் பெயின் இருக்கான்ல அவனோட வைஃப் ரிஷப் பண்ணிட்டு எல்லாம் சேர்ந்தே போட்டோ எடுத்து இன்ஸ்டாகிராம்ல போஸ்ட்லாம் போட்டாங்க என் குழந்தைக்கு நீ பேபி சிட் பண்ணியா இதெல்லாம் சும்மா ஃபன்னுக்கு தான் யாரும் மீன் பண்ண மாட்டாங்க Certainly different from the script we've been dealt on the prior maps, Dan. I mean, this is the first. இப்ப நம்ம திட்டிக்கிறோம்லடா ஹாஸ்டல்ல அந்த மாதிரி தான் You know, a quarter of the way into the match. Every time we would get a quarter way into the match, it seemed like Fury was by far the better. இவங்க கொஞ்சம் ஒரு லெவல் மேல ஏறிட்டாங்க அவ்வளவுதான் Players here on the side for Sentinels. இவ்வளவு ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கறது தேவையில்லை Fury and Seekers available for Furia. அது ஹேவன் எல்லாம் கன்ஃபார்ம் ஒரு டாட் உருப்படியா போட மாட்டாங்க சசாம் இப்பவே எழுதி நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் They don't get any pressure. They fall off. ஹேவன்ல தான் நான் சொன்னேனே இந்த இந்த ஆல்டோஸ் இருக்கால இந்த சியோட இந்த இடத்துல உட்கார்ந்திருக்கான் ஆஸ்தா உட்கார்ந்திருந்த இடத்துல நான் இவன் வந்து இந்த இடத்துல தான் டாட் போடுறான் அவன் பிளான்ல இருந்து ஸ்டார்டர் தூக்கி ஏறினா அவன் நேரா அங்க போய் லேண்ட் ஆகுது சதறி இருப்பான் அவன் யோசிப்பா உனக்கு வேணா கோச் பண்ணி Yeah, they're throwing so heavily right now. But with that said, Sentinels don't have vision towards the A side of the map right now. They're going to hear, I think, that guiding light that just got sent towards A. So if we have a couple right now, Sentinels might second guess this, but well, I mean, they don't have to now. The Seekers come through. That's going to give them all the information. Singles to follow it, but he's going to get trapped in the corner. Looking to get a lot, but only gets one. And now comes the push, and Tens is going to get traded. It's absolute madness here towards this C site. It's just a lot of Shazam knows it. Sentinels have such good positions to handle this one. Zombs up on the logs, waiting for the moment. And there it is with the Spectre. Comes through, delivers two, and that's a 4-1 lead now for Sentinels. Gorgeous round there from Sentinels. Not in the fact that they did anything crazy as far as their shots, but their positioning across the map. They're faking A lobby control, leaving that position, stacking the C site, reading things so well. Mid-round Seekers from Sig. The counter Seekers though coming in from QCK. That was so big. The trade you just can't deal with all-ray devices if you run into a stack like that. There's people who smokes that you can't expect, and it's just too much to handle. So here we have an eco coming in from Furia Dan, and Sentinels aren't stopping. It's Dapper. He's just run through the garage doors like an absolute maniac, Sean. And well, he'll get taken down, but Sick with that mid control will be able to take one. Hey, the Phantom sama masa irukra. Pretty good spot here for Sentinels now. And the other thing too is that they are well and truly in the ultimate. நான் வந்ததுனா நான் வந்தா வாங்கலாம் இருக்கேன். நல்லா இருக்கு அது. Going into the next 5 rounds. சவுண்ட் சூப்பர். ஆனா வந்து நான் நீ பார்த்தேன்டா வந்து Sentinels approach to this next gun round. So this is an eco, and it looks like we're going to play a retake. Shaz's deep inside the A side, so the spike will likely go down. ஆமாடா ஓனி தான சம ஃபேமஸ் பயங்கரமா எல்லாம் வாங்கிட்டாங்க ஓனி And இவங்களுக்கு ஓனில மட்டுமே VALORANT வந்து மில்லியனர்ஸ் ஆயிருப்பாங்க the enemy team has a lockdown next round. I think they are going to defend A short. லைனப் என்னன்னு மறந்துருச்சு அவனுக்கு ராகஸ் லைனப் சொல்லுங்க அப்படின்றாங்க டீம் சாட்ல We're going to really get to see the layers. I'm actually kind of surprised. We're seeing the Cosmic Divide come out in this Eek round, and the Hunter's Fury come out of Shazam too. This is a lot coming in. Yeah, it really is. I didn't even think that they would use one actually, but here we go. Furia doing the damage even still. 1 versus 1 for NCR. Can he reset? Can he pick something up here? Here goes Shazam with the classic bouncing around the shock dart. Deals him down to 60 and just teasing, poking, prodding, jumping away, buying time. NCR. Oh my god, the knives come out. It's actually a knife fight. There is the frag from Shazam, but I cannot believe it. I think NCR did enough. Did he do enough? He did. Oh, it's so close. And he did. My god, it's the thrifty there from Furia. I can't believe it. I cannot bullet வச்சிட்டே சுடாம round to Furia. The 3v5, 3v4 round in the A site. They use so many ult shots. Use so many ults. Use the Cosmic Divide and 100 கண்டபடி கிளிக்கறான்டா சசாம all these opening frags go in Furia's way.
An impossible Oh my scenario God. Shazam finds himself in. A player just jumping around the side and he has to chase him. This is so ridiculous. Nice What's really எடுக்காம crazy, Sean, இருந்தா is that this is kind of similar how this looked to when அந்த we nice also saw எடுக்காம that இருந்தா clutch கூட from Sick வந்து dropping out of the அந்த window. அந்த Timer side இருக்கும். taking 3 down. Yes. NCR doing a repeat there. What the fuck did I just Oh, watch? wow. அப்படிங்கிறான். The ult, that ult advantage is gone, but Tens is still opening up these rounds time and time again. இப்பெல்லாம் Taking பண்ணா out அந்த the டீம்மேட்ஸ் single வந்து ஒரு controller, Dan, on கான்ஃபிடன்ஸ் Furious side. லெவல்டா. That's such a problem. That is such a huge problem. எதுக்கு இவன் ஆனா கிளாசிக் வச்சுட்டு அப்படி போனா? Especially when they're heading towards the A site, Dan, where there's a heaven and spawn position. Those are the hardest sites to hit without smokes. I don't know if they can try to punish that. They are going to try. They flash through from the long position. The shot that அப்பா எப்படி The போட்டாங்க? updraft goes through and சாங் Xan's found a good position. Shazam, though, there is a possibility for him, but not enough time to சும்மா reset there. ஸ்மோக்ல And that's இது the பண்ணி வந்து இது lockdown பண்றான். coming through. Reload Taking through a பண்ணிட்டான். retake here for Sentinels. Things have changed so quickly in this round. Like you mentioned, 3-on-3. The lockdown gives Furious some space. And Sand updrafted into heaven just now, Dan. Did they hear it? Well, it doesn't matter. There's a neural theft coming on through. It's going to give some very key information around the site there. The default boxes. We'll see what they can do with this. There's the Blaze-Storm pulled out. It's going to be down to just one kill, but there he goes. Som's shutting it down with the Spectre again. And another round. இவன் சொன்னான்டா டேய். இவன் போன ரவுண்டே சொன்னான்டா. Zoms is a bit different. Zoms nation is a bit different with Spectre run and gun அப்படின்றான்டா. In the opening இல்ல இப்ப இப்பவே round, சொன்னான். the third map in the series than we've seen all series long. He's come alive here at the start of the rounds, which is what Sentinels So need. they shoot him once on his head and he's so accurate அப்படின்றான். He's Dizzy. been very aggressive. He's always so accurate with the Spectre அப்படின்றான். So consistent is Tense. Yeah, I'm not convinced that Dapper knew that there was a player up there actually, Xand. So very important 1v1. I think if that 1v1 is lost by Dapper, that's unlikely a Sentinels round. We get a timeout here from Fury again. இந்த ஒரு ரவுண்ட் வந்து விட்டுருக்க தேவையில்ல. எல்லாம் அவன்தான். உங்கால் தான். எங்க இருந்தா அவனெல்லாம் புடிச்சு வந்து ஒரு இதுன்னு கூட்டு வந்தானுன்னு தெரியல. அது ப்ரொஃபஷனல் பிளேயர் கூட்டு வந்தானு எனக்கு தெரியல. ஆனா அவன் இதே ஜெட் ஆடுனானா பயங்கரமா ஆடுவான். ஆடுவான் டேய். அவனுக்கு ஏம் இல்லைன்னா சொல்லலையே. அதெல்லாம் காட்டுத்தனமா வச்சிருப்பான். அறிவுதான் இல்ல. ஆமா. பார்த்தல ப்ரமோஷனை பார்த்தல. நான் சீக்ரெட் லேப்ல ஒரு சேர் வாங்கணும்டா. 20,000 plus tax. 28,000 plus tax customs. அதான் 28,000 plus tax. நம்ம யூஎஸ்ல வாங்குனோம்னா ரொம்ப சீப்பா That'll இருக்கும். likely go down here. You see Tens just jumping around right now. அதாவது வாங்கி அங்கேயே இறங்கணும். He has an op. If he peeks out of that, இங்க Green Soulனு ஒரு கம்பெனி இருக்காங்க, நல்லா இருக்கு. into the Blade Storm. Honestly, he's definitely going to peek. ஏய் நல்லா இருக்கான்டா 15,000. நான் 2-3 பேர் என்கிட்ட சொன்னாங்க நல்லா இருக்குன்னு. There goes Tens holding. He's going to fall back there. They're going to spot him. They know that it's... Well, of course, the Cloudburst will give it away. Jet is in that carry position, and they are going to capitalize here. Just the Cosmic Divide comes in and looking to go for a plant again. Let's remember, this is a save round here from Furia. And they're using the Cosmic Divide for a fake because you don't get the sound cues, but the drone came through from Shazam, so they Sick has know. all the info, yeah. They need to take out Sick fast here. He's going to get away. Oh, that's a big problem right now for Fury. They have a lot of ground to cover before they get to any of the sites. There's nowhere to go. Yeah. There's nowhere to go. They've lost their timings. Oh, I mean, you love the attempt there from Xan, but he had to get that one. சட் தானே நானே அடிச்சாங்க. ஆப் வேற. ஆப் வேற. ஃபேண்டம் தான் They கஷ்டம். had in this round. Gone. 40 seconds left now for அவன் them. ரொம்ப லேட்டா தான் நான் திரும்பியே சொன்னான் முதல்ல இத்தனைக்கும். டேய் அது எங்க வருவான்னு தெரியாதுல. Slow down now. Garage control going in Furia's way. The C split will come in. But Zoms and Dapper have been so successful at this site working off each other. Okay, Dapper down to 25.
Flash comes through. Zoms to back him up backside. If they have to hold backside control, they can do so. Sentinels are fine. Spike needs to go down. Tens able to find one as well. So, okay, there we go. Just like that. Sentinels pick it up and again, Furio's response kind of went after the straight away. The drone still being available just made that perfect for Sentinels. அவனை யாருமாடா வந்து புஷ் பண்ணல ஏன்னா பின்னாடி வந்து இவன் டைம் வச்சு நிக்கறான் ஆங்கிள் வச்சு நிக்கறான்டா டேய் அதான் இல்ல டாப்பர் அவ்வளவு பொறுமை I'm not even aware. His rotations are so good. அதான் சொன்னல அவனை புஷ் பண்ணவனெல்லாம் வந்து இவன் போட்டான் டென்ஸ் போட்டான் டேய் டாப்பர் ஒருத்தன தான் போட்டான் everywhere on this map right now and his rotations அந்த ஷாட்கன் ஸ்கைல ஒருத்தன போட்டா அதுக்கு அப்புறம் வந்து இவனை போட்டான் அதுக்குள்ள எஸ்கேப் ஆயிட்டான் இவன் once again very confident to hold the angle position from sick and இந்த இடத்துல நின்னா very different look here from Sentinels. They've given up the A side tap playing retake 2 trips down. Those are kill trips. He can easily get a frag from his habit position. Pushing the other extremity, gets punished for it. The question here is, how do Furia play off of that pick? They got over a minute to go. How do they understand that will impact the defensive rotations? I think this might be one of the first times இன்னாரா வந்து சினாட்ரா அந்தான சொல்லிருப்பான் கராஜ் ஆறேன் எல்லாம் போயிருங்க எல்லாம் சீரிய மட்டும் பாத்துங்க சீக்குள்ள எவனும் உள்ள வர மாட்டான் ஏன் தலைவனா ஆறேன் பண்றான் வந்து கசாம ஆடிட்டு இருக்கா பேர் கராஜ்ல ஆனா என்ன ஒரே வித்தியாசம் சர்வே கராஜ்லயே சீ வந்துறாங்க எல்லாரும் உண்டு டேய் அவன் இந்நேரத்துக்கு அங்க ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டே இருப்பான்டா அந்த டோர்ல ஃபேண்டமா ஓடினோம் இதே இருப்பாங்க அங்க உள்ளே வர மாட்டானுங்க but it will be that B play. Sentinels somewhat out of position. They know what's happening right now and we'll get players coming through. Tens straight into one. Can he dodge it? Oh my god, Tens! How does he keep doing it? And eventually the trade comes through, but the damage has been done. It's too much. It's just the luck left, and Xan has 3 players to go through and only 20 seconds to do it. There is the first one, but now they know. Shazam and Zoms looking to hold on to this one. Xan needs a mad dash towards the spike. Shutting him out there with the nebula. There's nothing for Xan to do. Wow, what a play from Tens. It looked like he was done. He dashed right into QCK, right into him. Threw a cloudburst on the ground. And me, just a casual, normal person, Dan is thinking, oh, Tens has a shorty. This is going to work out really well for him. You know what? The best player in the world says, I don't need it. I'm just going to no-scope him. Just whilst he's inside the cloud. Just insane. Actually insane frag. Oh, he was tracking the muzzle flash. I didn't even realize that at first. That's so incredible from Tens to get that second frag. Stabilize Sentinels in this round. It was such a good idea from Furia, too. இதுதான் இவருக்கு டாக்ஸிக் கண்டபடி சிரிக்கிறது இப்போ இவங்க பார்த்த வந்து பார்த்ததே கிடையாது அங்க என்னடானா டாப்பர் அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருக்கான் பாட்டம் பிராக்டிஸ் I think we have a bit of a tech delay maybe because we're stuck at 1 second here, Dan. Okay. Frozen in time. That's the safest place for Furia right now. It's the only place that Tens can't get. That's very true. He has played Uber a couple times though, and I'm not sure what Dimensional Drift can do. Definitely can't get any kills. அடுத்த ரவுண்ட் நைஃப்ஸ் ஆடிடுவான் நைஃப் இல்லையா சினாட்ரா வந்து இந்த மேட்சோட ஸ்கிரிப்ட படிச்சிட்டானா ஃபியூச்சர்ல போய் 13-4 நடக்குமா இது இத வந்து படிச்சிட்டு வந்துட்டானா போய் ஃபியூச்சர்ல என்னென்னலாம் பேசுறான் பாருங்க ஸ்கிரிப்ட் படிச்சிட்டு வந்துட்டானா ஃபியூச்சருக்கு போய் குவாலிட்டி சூப்பரா இருக்கு பாருங்க அந்த டி-ஷர்ட் பாத்தியா க்ளோஸ் அப்ல இதே கைய மாதிரி இது எனக்கு அவ்வளவு பிடிக்காது ஆனா நீ இது இந்த மாதிரி தானே வந்து இது போடுவாங்க எனக்கு அந்த இது பிடிக்காது அந்த சிலிக்கான் மாதிரி இருக்கு அந்த மாதிரி தானே இருக்கு ஒரு மாதிரி ஷைனிங்கா இருந்தா எனக்கு பிடிக்காது இது ஷைனிங்கா இருக்காது எல்லாமே இங்க பாரு ஷைனிங்கா தான் இருக்கு பாரு இவனுங்க இ ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு ஸ்போர்ட்ஸ் மாதிரி தான் ஜெர்சி பண்றானுங்க ஹிந்தில வருதுடா டெக் பாஸ்னு பாத்தியா ஏய் அந்த பின்னாடி ஓடுதுல அதுதான்டா அது வந்து எல்லாத்துக்கும் வருது அதான் எல்லாத்துக்கும் வருது ஆனா ஹிந்தில எல்லாம் போட்டுருக்கானுங்க பாரு நான் காலையில பார்த்தேன் கீபோர்ட்லாம் பயங்கரமா வச்சிருக்கான் பாரு
டென்த் வச்சிருந்தாரு முன்னாடி ஒரு மவுஸ், அந்த மவுஸ் ஓட்ட ஓட்டையா இருக்குமே. டென்த் வந்து ஒரு வேலை இது பண்றாங்களோ, வந்து செக் பண்றானுங்களோ, நீ ஏதாச்சும் இது பண்ணிருக்கேன் ஆப்பை பின்னாடி ஓட விட்டுருக்கேன் அப்படின்ட்டு. சரி என்ன வேணா பாத்துக்க, ஆப்லாம் என் பிரெயின்ல தான் ஓட விட்டுருக்கேன் அப்படிங்கிறாங்க. என்னடா பண்றாங்க நம்மளும் இந்த ஒரு ஐஸ் பேக் வாங்கி கையிலேயே வச்சுப்போம் சிலிக்கான் ஜெல்ல. அமுத்திட்டே இருப்போம். அவனுங்க ஆடுறானுங்க, அவனுங்க வச்சிருக்கானுங்க. நம்மளும் வச்சுப்போம். என்னடா பக்கத்துல கேம், ஓ இதான் அந்த கேமா க்ளோஸ் அப்ல கட்டுவானுங்க, அந்த கேமா அது இந்த சாம்ச காட்டுறானுங்க. அதோட பின்னாடி இதை வந்து இது பண்ணிருக்கானுங்க பாரு, கவர் பண்ணிருக்கானுங்க பாரு, எப்படி தெரியுறானுங்கன்றது. இப்படி தெரியுமாயா வந்து எல்லாருமே 5 ஸ்கிரீனும் தெரியுதுடா. அது அத்தனை அப்சர்வர்ரா. ப்ரொடக்ஷன் டீம் என்ன பண்ணுவானுங்க, ஒருத்தனை பார்க்க விட்டுருவானுங்கடா. சரியா, இவன் இப்ப எப்படின்னா 10 பிளேயர், அந்த மொத்தம் 15 அப்சர்வர் இருப்பானுங்கடா. மொத்தம் அந்த 3 ட்ரோன் கேமு, 2 நார்மல் கேமு, அப்புறம் 10 பிளேயர் வியூ இருக்குல்ல, அது எல்லாமே ரன் ஆகும், ஃபுல்லா ரன் ஆகும். ஆனா இந்த ப்ரொடியூசர் தான் வந்து எது நம்ம காட்டணும்னு காட்டுவோம். அது தெரியும். இல்ல நார்மலா வந்து இப்போ இல்ல நமக்கு ஆன்லைன் லேண்ட்ல வந்துட்டு ஒரு பிளேயர், அந்த ஒரு 2 பேர் தான் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவானுங்க, பிளேயர் மாத்துவானுங்க. எல்லா பிளேயரோட பிஓவியும் இருக்காதுடா. ஆனா இந்த லேண்ட்ல வந்துட்டு எல்லா பிளேயரோட பிஓவியும் இருக்கும். இப்ப நீ பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோங்க, ரீப்ளே காட்டும் போது எவன் கிளச் பண்ணானோ அவனோட தான் காட்டுவானுங்க, பாத்திருக்கியா? ஆனா வீடியோ வந்து வேற காட்டுவானுங்க, நமக்கு லைவ்ல நம்ம பாக்குறது. ஆனா செட்டுக்கு நடுவுல கம்பி எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு, அதெல்லாம் கொஞ்சம் கண்ணுக்கு தெரியாம வச்சிருந்தா நல்லா இருக்கும். Player's utility helping him, and then they'll evacuate that area, and he'll control both the sewer and the long choke point because of the fact that he's so aggressive. 17 hours stream Quick shot. Okay, well, never mind. We are out. It's going to ask you a question, but denied. We've got that C pressure that you're collected by QCK. Of course, we can see that. Xan is the hero Vandal, which actually, that is quite successful. You'd be surprised on the stats with hero Vandal rounds, but still. Shaz inside sewer. Laos tends to get super pushed up on short. Here. This is very aggressive, Dan. And are they going to dry pick this on? அத மட்டும் அடிச்சிருந்தான்னு வச்சுக்கோ. பட் ஸ்கை போட்டான் bro, ஒரு ஃபிளாஷை கண்டபடி. Still has the dash available as well, so Tens is in a brilliant position. Looking to try to get a timing there on that one. Oh, and he's going to allow that. Nice flick on the long position. The dash being available still. Very helpful indeed. Another one resetting the situation. Great shot though from Martin to deal with the most dangerous player on the server. Picked up the operator. He is no slouch with that one as well. Just demolishing them. They can't get up short at the long position. They're stuck. Some nice shots coming through from the Marshall QCK, but 3 HP. Round. Jet is so broken, bro. I'm going to become a jet main. But only problem is I can't off. He's so aggressive. He's staying. The off is shit, bro. அதுக்கு வந்து சொல்றான் அந்த டிசி இருக்காங்க. You can become the phantom only jet அடிக்குறான். And I thought it would cost them. I'm really going to try that அடிக்குறான். Kill dashes out. And by the time, Fury can reset at that point and ஆனா ஜெட் வந்து actually வந்து built for Sinatra. It's too late. அந்த ஆப் மட்டும் என்ன வெச்சுக்கங்க. We're at 8-2. அந்த மாதிரி தான டாஷ் பண்றான் எல்லா ஏஜென்ட் வச்சு. Fury to come up big here. ரேஸ் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஏனா அவன் அடிக்கிற ஸ்பாமுக்கும் He's going to go for a fast pace here. அவன் ஆடுற எல்லா ஏஜென்ட்டுமே அவனுக்கு கரெக்டா இருக்கு. இது சோவா. வின்ஸ்டோனை வச்சு எப்படி ஃபிராக்ட் பண்ணான். They're to spray one down. That's very painful. Good tag comes in. Oh, can't catch the second. And that is
Zom's alive for a moment, providing some resistance, but goes down, and that's backside control for Furia. Stick tries to make his way into the target, but can't find it. Down to no HP to work with. Hunter's Fury indeed comes through. Tens trying to open it up, but QCK with the denial. Versus 2 on the server, and he's taken down NZR. They didn't so far forward, so fast. Oh, with the fake and the off angle, beautiful from QCK. Shazam, he took the bait. And that's the third round on the board for Furia. That is a must-win round. Not only because they needed, a third round in this half, but because now they get to go into the last round with a lockdown. They have a couple more ults. I'm not sure if it was the Secret or Hunter's Fury I saw, but they have a lot to work with here. And 4 rounds, if they can get 4 on the board, that's enough for a comeback here. அடுத்து நாங்க தான்டா அட்டாக் நான் வரேன் தனியா அப்படிங்கறான். Those are some spicy ults there. டேய் இந்த மேப்ல வந்து சிக்கு ஃபீனிக்ஸ் வந்து பில்ட் டிஃபரண்ட். அல்ட் போட்டு every 2 rounds அல்ட் போட்றான்டா சிக்கு பாத்துறீங்க. Very lucky to be alive still. சர்னு அல்ட் வந்துட்டே இருக்கும். At the same time with the pressure in through B, so of course some defender rotation, and wow, the lockdown comes in as well. And oddly enough, this will actually push Tens eventually off of his short A angle. So Sentinels is going to lose a lot of information. I don't know, Dapper on the B armor. I think Dapper on the C armor. To really push the defenders back, allow them to understand how many players from which direction. A lot of information. ஏன்னா முன்னாடி சொல்லுவானுங்கல்ல டாப்பரோட போட்ட C flank, and it's actually coming with the operator. Oh my god, here comes Ixan. Can he find the timing? Oh, he finds it just barely onto Sick. Scary stuff here. Still alive on that flanking position. Zoms has to worry about that. Pulls out the classic. And there is Ixan. Swapped out for a rifle. Good stuff, but there comes a defuse. Dapper has to come off of it. And can he manage to win this one now in the 1v1? There comes. Oh, he's actually just stuck it to completion. Because he is an absolute god. Dapper takes Sentinels at the end of the first half, 9-3 in advantage. 9-3 lead for Sentinels. If there was ever a home map for the NA squad, it has to be Haven. They've closed out so many series on here before. But this cursed scoreline, Dan, can Furia do it? That's a great question to leave us on for the moment as we throw things back over to the desk to try to answer that one. என் தலைவி ஜியோ உட்கார வச்சிருக்கலாம் இங்க. யாரா இது ஜெயிச்சா யாரோட சென்டினல்ஸ்க்கு போகணும்? டேய் இவனுங்க என்னடா 2 ஹெட்ஃபோன்ஸ் போட்டுருக்கானுங்க. ஆமாடா அப்படிதானே இருக்கும் எப்பயுமே. தெரியாதா? அந்த இயர்ஃபோன்ஸ் இருக்குல்ல? இல்ல நான் என்ன நினைச்சேன் இது வந்து நாய்ஸ் கேன்சலேஷனுக்கு மட்டும் போட்டுருப்பாங்க அப்படின்னு நினைச்சேன். இல்ல அதான் நான் சொன்னேன்ல காம்ஸுக்கு ஒன்னு இருக்கும்ட்டு. ஓ ஓகே, ஒருவேளை வந்து இந்த இவனுங்க பேசுறது மட்டும் வந்து இது பண்ணும் போல, அந்த இதுல கேட்கும் போல இயர்ஃபோன்ஸ்ல கேக்குற மாதிரி. அதான் உள்ள வந்து இங்க இயர்ஃபோன்ஸ் போட்டு தான் ஆடுவாங்க மோஸ்ட் பிளேயர்ஸ். இப்ப கேவலமா இருக்கடா மண்ட. ஒரு மாதிரி புள்ளிங்கோ மாதிரி இருக்கான்ல இவர் தெரியுமா?
ஐக்கி பெரியன்னு ஒருத்தர் இருக்கா தெரியுமா? ஆமா அந்த மாதிரி இருக்கு. கேவலமா இருக்கும், அவளுக்கு கேவலமா இருக்கும் மண்டா. அது தெரியும், அது லோக்கல் பெயிண்ட்னு தெரியும், அந்த மாதிரி இருக்கும்ல. Map 3 அது and blonde Fury, they got a அவ்வளோ hell of a road ahead of them here, blonde but பெருசா. I would பிளாண்ட் எப்ப நல்லா இருக்கும்னா நம்ம ஸ்கின் கலர் வந்து ரொம்ப அந்த ஒயிட்டா இருப்பாங்கல்ல. I don't mean to cut you off here, Dan, but அவங்களுக்கு தான் அந்த கலர். up the aggression despite being down. அக்ஷராக்கு கூட வந்து இதா இருக்குல்ல, நல்லா இருக்குல்ல blonde. Extends all the way. அதான் ஒண்ணு இங்க பாரு bro, ஒண்ணு வந்து நம்ம ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம்ல இருக்கணும், ஒரு ஒயிட் எக்ஸ்ட்ரீம்ல இருக்கணும் இல்ல black எக்ஸ்ட்ரீம்ல இருக்கணும். இப்போ பாடி ஆன மட்டும் நல்லா தெரியுது. Look at this bait setup. I don't think he spotted Xan. He has no idea. What a tap from him. And now there could be even more. Using the cloudburst to try to get out of that position. Shazam is going to take down QCK. Wow. Sick. I don't know how he had an angle there, but he did. I thought Xan was just home free. Even with the turret shooting him top B site, Dan. That's crazy. இதயா ஒன்னு பண்றானா பாத்தியா, அந்த டேரக்ட் ட்ரோனை வச்சு டாக் ஆன் பண்றானா. டாக் Okay. Khalil shuts down Tens, makes it a 3v3 again. Backside control is with Furia right now. The tap on the spike comes in, maybe to bait a peek, but there's going to be another trade coming through. Martin at the backside still holding it down, able to capitalize. One more to go. It's Zoms. And Zoms knows where the spike is, but doesn't know where NZR is. Trying to force the peek. Oh, he's making it at absolutely the perfect angle at the right time for the Red Bull clutch. Zoms coming in hot. இதுல இது lag இருக்குடா பாத்தியா? அவங்க பின்னாடி வந்து அவங்க இது பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. He posted a screenshot of him having like 36 கட்ட ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து இங்க வந்து this is one that Sentinels, you know, they've been slipping through his fingers all series long. He was so close to clutching several of these rounds. Not this one, though, Zoms. You feel like everything is starting to go Sentinel's way. This is exactly where we expect him to be. அடுத்த மேட்ச் லிக்விட் ஓடடா அவங்களுக்கு சென்டினல்ஸ். I was going to say, Sean, Sentinels have only won one pair this so far, and they lost. Yo, Crew Esports oda. See if that story continues, or if this will be their first clean conversion. We don't have a force buy. Maybe நீ சொல்ற சான்ஸ் இருக்கு, ஏனா வீட்ல இருந்தாங்கல்ல. Fury have அது நிவேரா தனியா இருப்பான். You know, I mean, you got to gamble. Sometimes you're wrong. Look, Dan, after that round earlier we saw when, you know, Sick jumped out of heaven with a frenzy, anything can happen. That's true. All of Fury right now to literally play the same game. I can see the Sova lining up the recon right now. The flash is going to come in. This shorty is going to try to be annoying. Yeah, it seems a bit disjointed there. I felt like QCK was a little bit ahead of his teammates. Not as coordinated, I would say. NCR will take down Shazam. Some damage being done, but Sentinels have had enough. And that's 2 more rounds to close out this series and move forward. I mean, Fury, they and presumably Sentinels will continue some of the SMGs, so... Sentinels has a lot of rounds and a lot of money to work with here, Dan. And after this, several months, if they don't have this is where the road starts to come back. They're gonna have to stop this control. Sick blinding over it, but it's actually a fake of an A lobby control. And Sick wasted his entire kit. They're really trying to sell this. They're keeping those 3 players there, Dan. Yeah, oh, that is. I was going to say that they're faking the control, but Fury have the players there. Rotation is slow, but Khalil with that frag is going to slow things down. The Nebula, they're going to have to push forward. They know it. Dapper going straight in and playing the entry role on the Cypher. How much can he get here? Again, Marzen holding backside so his teammates can rotate through spawn and be safe. But Shazam cuts them off there, and they don't have anywhere to go. Marzen still backside. Can his teammates join him here? They're trying to, but Marzen is getting tacked down. But still the pressure on Sentinels trying to fall off of the spike plant here, and they're not able to get out of that position. Fantastic work from Furia, not giving Sentinels time to reposition. Yeah, and they're not giving them the fights. I think that's how Furia got Over here the Nebula, in a got sense the frag into initially. heaven, and that was the initial trade that got Furia actually crazy. They stopped the 4. Crazy indeed. And Marzen's been doing a good job of just that backside control in the few rounds that we've seen, so that is a pretty key
position. Yeah, I was gonna say, I think him staying alive there, you did a good job pointing this out. He just nested in there, didn't overextend, didn't peek into any of these aimers on Sentinels, allowed the rotate to come in, and then swung out wide. Retook the site with his team, played it perfectly in the Astra roll. And now Fury has to defend against this big buy again from Sentinels. Xan pulls out the daggers. And there's a Trailblazer coming through from Sick. Again, last round, Sentinels saw the A aggression from Fury. They kind of I think. So, not seeing it this time. Surely they expect more players here. But the Seekers will come through. And the push to C comes in, and we talked about the backside control. Can Dapper steal it away? Yes, he can. He takes down one. Another frag from Dapper. That is outrageous stuff from Dapper. He'll get taken down through the Nebula, but they've lost that backside control that we said was so key. Yeah, he just stormed in there, caged to get past the gravity well. That was just all individual coming out of Dapper. The late cosmic divide from Zoms. Disrespected by Zend. That's huge. The up drop through. Can they do something off of the back of this? You can see that they can just nestle up, they can cozy up behind the cosmic divide here. But Zand comes through another up drop. Can he get more? Zand, he gets two more somehow, and it's just one more to go. But Zoms, he's got the advantage, and he's never given that one up. Match point, Sentinels. Zoms, another clutch, putting Sentinels on match MVP. Series point here, Dan. 12-4, third map. This is just almost undoable for Furia now. They're the underdogs, and they had their chances in this series. They could have closed it out in 2. But now they are in a very difficult spot here on map 3. We're going to see the first operator here for Xand on this side of the map, and there's none to be answering it with. And the Trailblazer doesn't want to shoot that. He's waiting. Oh no, that's so unfortunate for Xand. You can see what he's trying to do there. But Tens can take an NCR. This is beyond hard mode. This is nightmare mode for Furia right now. Look at the lurk from Dapper. Is the trip on C that has absolutely just caged Mazen in, and they're not going to him. This is so unfortunate. They're going B. The Zoms is stuck, I think. I think they know that he's there. I think they got the Trailblazer on him, but he's going to have to use some smokes to get out. Oh, he's out, yes. That B-take you were talking about. And Dapper, he's just playing the entry frag. I mean, he's on the side first, just Dapper things. He'll get taken down with the classic somehow. Zoms might get baited into going for this, but Mazen has rotated into garage and has picked up this door lurk. Zoms actually has the sense there to, and the cognizance to fall back. Taking it slow. That's a nice pick up there with the Stinger. Pretty impressive range for a Stinger these days. 4 versus 3 now, as that spike ticks away. Another frag. Mazen comes in. And there goes the defuse now, putting the pressure on. The piece come through. Mazen again, just peeling away the defenders one at a time there. Sentinels will concede the rounds. And Fury, that looked great. They just have to do that, what, 7 more times? That was probably the hardest. Down 5v4, broken by. All the buys are going to be better from here on out, so theoretically. It's true. It's true. It's possible, Dan. Sentinels forced the eco. You know, they're making a light investment here, making sure they can get a full purchase next round. Tens has the Blade Storm on deck. That's as good as like 3 rifles, probably. So. I am worried because this is like the worst round to lose if you're Furia here. You're trying to mount the comeback. Yes. They've only got a couple of Sheriffs. And a Blade Storm. And Tens. Looking down C long. They have the alarm bot on B. They've doubled up garage and they've tripled A lobby. This is such a cool setup. Exactly. Just cannot catch a break here. No. Trailblazer, drone, just all sorts of business. Will force him back and burn the dash. Yeah, they've lost this A lobby control. Both the initiators also falling back with Xan. Going back into the C side. The turret will alert them very early that this is going to be a C. It's tagging Tens. You can't even shoot the Blade Storm back at it. இப்போ நீங்க அது வாங்கி நீங்க தோத்துட்டா வந்து அந்த ரவுண்ட் வந்து நீங்க வந்து பை பண்ணது வந்து ஒரு இதே இல்லாம போயிடும்ல
அதுக்கு ஒரு யூஸ் இருக்குன்னா நீங்க வந்து ஸ்பெக்டர் வந்து நீங்க வந்து இது வாங்குறது ஃபுல் ஷீல்ட் வாங்கி அந்த ஸ்பெக்டர் வந்து அடுத்த ரவுண்டுக்கு வந்து You don't want to feed into this. He's actually chasing. I can't believe it. Khalil is going to fall back there. There's the push coming on through. Can Sentinels capitalize off of this one? Not looking like Sentinels can gain much ground here. They've lost the forward positions on B. It's been reclaimed. And now they have 3 players left. And they've only got 20 seconds to farm. Yeah, looks all but done for Sentinels right now. Everyone just wandering around the map, doing their own thing. 12-6. Furia's getting closer, Dan. I don't know if I'm a believer yet, but they've built the ults. They'll never have a broken buy for the rest of this game. So they have the economy working with them, assuming they keep winning, which they need to. And a Prime Gaming flawless. I would be lying if I said it's not doable. On the defensive side of Haven, I've seen rounds way bigger than that. Yeah, it's going to be interesting when Tens gets an operator in his hands. But with that said, I mean, on the attack, I mean, that's not necessarily a style that they're going to go with. We've got a mid push coming through from Furyk, getting space early on. And it's Xan with that operator, but it's a quick C push. So Sentinels are going to circle Divide and Hunter's Fury for Fury at 4. It's so strong, and I love the little things. Look at this overview of the site. Notice how Dapper uses his cage every time where the meta gravity well is, but look at the Hunter's Fury from NCR. The quick retakes coming in. It gets 2. Dan Shazam is all alone. Oh, that's a good dig though from Shazam. Can't finish it. 140 அடிச்சிட்டு விட்டானடா. There's got to be an operator down there somewhere. Ooh. Oh no, yeah, there it is. So, okay, 7-12. It's happening slowly but surely. Is it happening? And Fury did not burn the Cosmic Divide. Only that's Fury. No, so that's very possible. ஒரு இழு அது ஃபர்ஸ்ட் ஹெட்ல அடிச்சிருக்க மாட்டான் 4 பாடி ஷாட் That Cosmic Divide is so important. It kind of helps to shut down those really fast rush runs, get offsides, retake. Very good for the A retake. The B retake, it's incredible. Cosmic Divide in front of B. Same thing goes for C, right? You can put it right in front of the sidewalk to block off Garage. I respect so it. Powerful. Xander's still trying that short A. It's just not happening, Sean. It's never happening. It's never happening. He's kept the dash up though, which is good. And we talked about fast round retakes. The operator's just on the floor, Sean. Is that Xan dropped the operator there? Are you sure that's what that was? That is what that was. I'm trying. I wasn't 100%. I was trying to figure it out. That is a huge error. Intense doesn't pull the trigger, and they're just going to line up. But Xan is just going to the back of the site, somehow dropping the operator. Was that the big brain move? The Mega Galaxy ulti brain play? I don't even know. Oh my goodness. Please somebody explain that. Someone tweet us. I don't understand the logic. I'm glad they won that round. That would have been heartbreaking to see them lose that round. You know, even as an NA player, I don't want to see Tendals win like that. Someone just gifted him an But I don't understand why you would drop it there. I mean, if you're still playing for he had to fat finger it, right? Yeah, okay. Or did he புதுசா கர்சர் ரெடி பண்றாங்க 12 கர்சர் They can figure it out. Okay, 8-12, Sentinels timeout. I'm not going to ask you if you're a believer yet. Yeah, I'm not going to be a believer yet, actually. So, I'm going to wait but I'm going to say this. Sentinels has tried to close this matchup with very fast, aggressive C hits. And now we just saw them go into this A hit. You know, they're just trying to get it done. But what they're doing is they're wiggling the rounds where they can actually blind அதான் சொல்றான் இன்னும் இவனும் இதே தான் சொல்றாங்க எப்பயும் நம்ம பிளைண்ட் ஆனா ஒரு ஷாட் எடுப்போம் அவன் ஏன் எடுக்கலனே தெரியல அப்படினு அவன் அந்த ட்ரிகர் புல் பண்ணிட்டா அவன் கண்டிப்பா அங்க வந்து 2 இல்ல ஒரு 1 கில்லாச்சு வந்திருக்கும் அப்படியே Yo, why are you Hey, Rakas parra, nalla coat suit லாம் போட்டு இருக்கான். Adif இவனை esports coach ன்றானுங்க பையன் football manager round mentality and we dude, are they doing it again, Dan? Are they sending it C again?
They're just trying to jam it into sight to just get their one round. And Xan's not actually there this time. Yeah, He's giving up on a short He's fire. going to get this one. They have the Killjoy lockdown for the C site as well. Very powerful piece of utility. Please buy Spectre The drone. That's important. However, Xan is still there, and there's that rifle he's going to collect. Oh my god, that is just disgusting. That's a huge mistake. The Seekers push the player back into garage. This is the first time that Sentinels has had a clean take of this site. No Mozens thing alive. No players out on the Dappers lurking in mid. There's a big fight. Gets out. Set up here. On the C-long position. Is not being used though, Dan. This is there it is. It is. Surely it's going to be coming in. There it is. It's in the perfect position as well. Oh dear, look at this lockdown. It locks on all of long besides the back wall, Dan. There's a slither. There is a slither right at the back, just as you say. Can they find a way to manage this though? Tens lining up at the back wall. All the Sentinels players. Here comes Mazin. Very important flank through. There's the hold. There's the stick. Can he find it? Can he find it? He can! Still Fury are alive. The Red Bull clutch there for NCR. Still alive. Are you a believer, Sean? I am a believer, Dan. That is insane. He saves the lockdown. Flank comes in. Dapper cannot stop the defuse. It's planted for the box. Because, of course, it's a C-long plant. And they have massive number advantage. I can't believe that NCR had time. Two players longer detained. This is just incredible. What? Just, oh my god, jumping. Running for dear life. So tough there because you jump with the classic, expect him to come off, or do you actually, well, I mean, he can't come off actually. Or do you spray the boxes? Yeah, there's no right answer. That is such an unreal experience. Your two teammates are detained at long. What is this? It's such a beautiful... the post-plant positioning was, which is kind of rare that you have the ability to know that and the presence of mind to do that in such a chaotic scenario. Massive props right now to Furia. I would be... எத்தனை ரவுண்டு 10 11 2 பாயிண்ட் தான்டா வந்து இருக்கு உங்களுக்கு அதுக்குள்ள பிடிக்கணும்டா. ஆமா 11 12 ஆச்சுன்னா கண்டிப்பா தோப்பானுங்க. ஏன்னா இந்த ரவுண்டு தோத்தா சேவ் ஆகும் உங்களுக்கு. சேவ்னா இப்போ வந்து 10 12 இருக்கும், அந்த ரவுண்டு ஜெயிப்பானுங்க. அவனுக்கு வந்து 11 12 இருக்கும், அந்த ரவுண்டு அவனுக்கு ஜெயிச்சே ஆகணும். இந்த ரவுண்டு அவனுக்கு பண்ணுவானுங்க, அடுத்த ரவுண்டு வந்து இது பண்ணுவானுங்க. இது ஃபோர்ஸே கிடையாது, சேவ் தானே. மூணு பேர் உயிரோட இருந்தது தானே இது. அதான் மிச்ச 2 பேர் வந்து இது பண்ணுவானுங்க, அவனுக்கு பை பண்ணிடுவானுங்க. தண்ணி எடுத்துட்டு வரேன்.
म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, चाबियों की झंझनाहट नहीं। गुच्छा 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 लटके रे, गुच्छा गुच्छा हमेशा हटके रे। चाबियों के चक्कर में कहीं उंगली के एक इशारे पर और दें अनमैच सिक्योरिटी। ओजोन डिजिटल लॉक्स, छोड़ो कल के ताले। Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget. That you're breaking down my walls again, just to set me free. Why do I, baby? Why do I love the way you always leave me? Why do I, baby? Why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby? Why do I love the way you always leave me? Why do I, baby? Why do I love the touch but never love the feeling? Staying up when I go out, you gotta know I'm all yours. But when I say what's that about, you start slurring your words. Tell me what you have to இருக்கா ம் சின்ன பசங்களா இருக்காங்கடா அந்த டீம்ல. இப்பெல்லாம் பாரு கீழே காலே எட்டணும். இவன் 10th கீபோர்டு இதாயிருச்சுடா. டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சா? ஏதோ ஆயிருக்கு வந்து பட்டன்லாம் கலப்பி வச்சிருந்தான். தர்ஷாம எங்கேயோ வந்து இது பண்ணி போனான், எந்திச்சு நடந்து போனான். அவன் கீபோர்டோட அந்த ஒரு ஃப்ரேம் மாதிரி இருக்கும் தெரியுமா, அவுட்டர் ஃப்ரேம், அதெல்லாம் வந்து அவன் தனியாக கலப்பி வச்சிருந்தான். அதான் தனியாக கலப்பி வச்சிருந்தான். அதுக்கப்புறம் வந்து ஷிஃப்ட் கீ இல்லைன்னு நினைக்கிறான். நீ இந்த வீடியோ பார்த்தியா? இப்போ அவங்க ப்ளே பண்ணிருக்காங்க அந்த வீடியோ பார்த்துருக்கேன். ஏன் வந்து இவனை வரைவா எந்த வரைவா அப்படியா? ஆமா. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. டேய் இத பாத்தியா? பா பயங்கரமா இருக்கு.
இந்த ஜாக்கெட் தான் சொன்னேன் போட்டிருக்கான்ல. வா பிளேயர் கார்டால விட்டா சூப்பரா இருக்கும்ல. சென்ஸ் பிளேயர் கார்டா? ஆமா. இந்த வரான் பாருங்க ப்ரோ. எப்படி வரான் பாரு, தூங்கிட்டேன் சைக்கோ மாதிரி. எப்படி போறானுங்க பாத்தியாடா இயர்போன்ஸ்? நம்ம நார்மலா இப்படி கீழ இருந்து போடுவோம்ல. இல்ல இல்ல இப்படிதான் போடணும்னு தெரியும். நான் பாத்திருக்கேன். ஆனா நம்ம யாருமே போட மாட்டோம்ல அப்படி. Hey. அந்த ஒரு பாயிண்ட் கேட்டா இவ்வளவு அக்கப்போற பண்றீங்க. When they do it, we're about to find out. Dear God, I feel like we're bashing our heads into this garage wall because it's looking like another C-split, Dan. We have it Dapper over here at A lobby. He's going to cage the cross. Sand over here again, going to get this A lobby control from short. It's like I'm having deja vu right now. Sand already with the Blaze-Storm out there with that little jump peek towards A lobby. Doesn't spot anything. Trailblazer, that's going to spot 3 players. That's spotted 3 players outside Garage. So they are look at the rotate. They're going to try to pinch right now, but Khalil in close. Oh, proximity. Oh my God, still getting it though. Sick holding strong despite getting tapped there. Still massive backside, but not too much longer. The trades come through. Furia, only 1 player left. NZR versus 2. Tens and Shazam. Backside, spike down. They know where he is. They know where that drone came from. He's going to have to make this. Oh my God, Tens going up with the updraft and comes down and slams into NZR with the daggers. And sure. பண்ணவே இல்லடா. டேக் ஆகி அப்படியே பின்னாடி நின்னா வந்து அங்க இருந்து அப்படியே இது பண்ணி அடிக்கிறான். அப்டிராஃப்ட் பண்ணி அடிச்சா டேஷ் பண்ணி அடிக்கிறான்.
ஆனா அந்த ஒரு பாயிண்ட் எடுக்க ஆனா இது உனக்கு பண்ணது இருக்கே. அதான் ஒரே சரி நான் சூச்சு போயிட்டு ஒரு ஆடுவோம் நம்ம. ஆடுறியா என்ன? ஆடலாம். ஆஃப் பண்ணிட்டான் சினாட்ரா. டேய் ஆனா பாவமா இருக்குடா. அவனுக்கு வந்து 5Kடா, கைடேக்கு வந்து 50K. அநியாயமா இருக்குடா. சரி ஓகே, இல்ல ஓகே, அவன் நல்ல கண்டென்ட் பண்றான், அதெல்லாம் ஓகே தான். அதுக்குன்னு காம் பண்ணலையா? ஹலோ மீட் பண்ணலாமா? கேக்குதா? ஒரு காம்பு போ. ஜூஸ் ரெடி பண்றாங்க, டக்குனு காம்பை போட்டு அது லோட் ஆகி வரட்டும்.
They are so dead. Hello bro. Hello bro. Hello bro. Do you have a mic? Yo, what's up, bro? Hi bro. Where are you bro? Not chapter. Can we that much, bro? I need warm up. I just woke up. Yeah, thanks, bro. Hello. Match found. What did you say? From Philippines, right? I'm from Philippines in Manila. Oh, Yeah, nice place. yeah, thanks, bro. You too. Where am I from, bro? You don't know that, right? What again? Where am I from? You don't know where I'm from, right? Where are you from? Guess, bro, guess. Dominating. ஐயோ அடுத்த ஒரு ரூம் எடுத்துக்கோங்க. யோ அங்க பாருயா, இங்க வந்து என்னோட கில்ல கொஞ்சம் பாருயா. 16 கில்லியா? யாரு? நானு மாமப்புல. Palm of demon. இதுல ஆனா ஒரு கில்லு வராது கரும்பு. And 4. No, my ace. Dominating. Gotcha.
No. Why the fuck they're playing operator? Out of here. Taken down. Who trained you? Dominating. No. Down you go. Ten kills remaining. Fire's out. That's 3. Dominating. No, the thing is just jumping in headshot on me. Okay. Five kills remaining. Gunner. One kill remaining. No. Enemy down. I'll win the next one. Bro, shall I put comp? Yeah, come. Just one game, bro. What, bro? Another death match? Okay. Are you leaving after this? Oh, okay. Oh, okay. ரோஷி இருக்கியா? ஹலோ இருக்கியாடா? ஹலோ. ஐயோ, நீ பேச எங்கேயோ தூரமா இருந்து பேசுற மாதிரி இருக்கு. ஏதா பேசு. கேக்குதா? இப்ப கேக்குது. ஹலோ. கேக்குது.
I don't fucking care. Lakhs of moms have switched to Huggies, but why? It's soft, comfortable, तो वो moisture भी soak कर लेता है. रात को सोया है अगर डायपर चेंज नहीं करना पड़ रहा है तो there is nothing like that. So true. Bubble wala Huggies in one word? Happy baby. Just the comfort, baby friendly. Try Bubble wala Huggies. Match found. What are you playing, bro? Hey Ben. Nice. Player 4. Yo, smokes yaar aduva. Worry. Don't worry. இப்படிதான் ஸ்மோக் போடுவேன் எனக்கு தெரியாது. ஒரு டூலிஸ்ட் போதுமா? பேசாம நான் வேணா இதை எடுத்துக்கோ. இந்த வைப்பா. சேஜ். சேஜ்லாம் நாட் ரிக்வயர்ட். Barrow. Watch it, big barrow.
I guess Jet because need operator if you want. Need Bro, operator. if you need operator, you don't ask Red to play Jet. No, I will play Jet. I will opt. You see my opt skills this much. What? So next game you'll play Jet. We are going to see a guard Bro, operator today. Wait, I will show Bro, you. I'm DC. Wait, reconnect. Yeah, okay. Okay. விட்டு போயிடுச்சு அவனுக்கு டிசி ஆயிட்டு வரேங்கிறான். வரல. நேத்து வந்து அவன் ஃபுல்லா பேசிட்டே இருந்தான், பேச மாட்டேங்கிறான். வேக்சின் போட்டுருக்காங்க. நான் என்ன பேசுறேன்னு அவனுக்கு புரியாது, அவன் பேசுறேன்னு எனக்கு புரியாது. நான் 2 பேரும் பேசிட்டு இருந்தோம். Hey, Phoenix, if you die, I call dibs on your jacket. Oh, don't be like that. You know you also want my shoes. ஐயோ, அவன் பாட்டி விட்டு போயிட்டான் வெளியே. அதான் சொன்னேன்ல டிசி சொல்லிட்டு தானே போனான். டிசி ஐ கம் பேக். உள்ளே வரல. Bro, what? Bro, I'm in lobby, bro. You're in lobby. Whose speed is there? Okay, wait. I will put a remake. Hey, Sherry, Are you in game, bro? Yeah, bro. Yes. You're playing first round. Wait, what? What I am in lobby? First one started, bro. Smoke's down. I think this is bug. Yeah, wait. Wait, let me reconnect again. Fuck. Smoke. Turret out. So, அவங்க டீம்ல DC இருக்குடா. Opponent also on DC is there, bro. Reloading. நான் பார்ட்டி ரிவ்யூ பண்றேன்டா. Last player standing. Clutch. Let's go to the highlight room for sure. Remake bro. What the fuck, bro? I'm still in lobby. I can smell their circuits Hey, frying. bro. We'll put remake. Bro, give remake. Hey, you can play, bro. Try to win, bro. For B5. Hello. No, it's not 4v5. It's 4v4. So. And there's one DC in opponent team. Oh, remix. Oh, remake. Try to win. Remake. I can wait, bro. No problem.
try to wait. 30 the seconds opponent left. team remade. 10 seconds left. Remake. Perfect. What? This is bug. No, even they were 4v. One guy was DC in their team too. Sure, no? No. I think I can reconnect in the game. Okay. Want to restart? Yeah, start. Yeah, I think it's still okay now. Yeah, okay. It's in Singapore server, right? Yeah, okay. Yeah. Hong Kong, you get 24 ms. Wow. Yep. Yeah, I think Because Hong all Kong is PH Asia. people. Yep. Okay, all PH people play in Hong Kong, right? Yep. Because Hong Kong is Asia, bro. That's why. Oh, nice. How's the server there, bro? Is it toxic? Like, Yeah. Mumbai servers Hong are Kong is too so toxic. toxic, bro. Mumbai servers are too toxic. That's why sometimes I play Singapore always on my main. Because Hong Kong is toxic, bro. I don't like it, too noisy. Try Mumbai once, bro. I'm lagging there, bro. I never try. Lagging is not an issue. People are too noisy, like you told. பாபு எங்க அன்னைக்கு வரேன்னா அப்புறம் ஆளே காணோம். கௌஷிக்கு ஹலோ கேக்குதா? சாட்டர்டே சாட்டர்டே வரணும். அவன்கிட்ட கம்ப்யூட்டர் இல்லடா, லேப்டாப். அவன் தம்பி லேப்டாப். ஏன் இன்னுமா வரல கம்ப்யூட்டர்? இல்ல இவன் போய் கொடுக்கணுமா? இவன் போகாம வீட்லயே இருக்கான். அதாவது இவன் வீட்டுல இவனை போக கூடாதுன்னு அடிச்சு உட்கார வச்சிருக்காங்க. கொஞ்சம் இத படிக்க மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. காலேஜ் தானே படிக்கிறான். காலேஜ் போறான், படிக்க மாட்டான். புரியுதா? ஓகே. அதனால எந்த கன்படி வச்சாலும் மேட்சிங்காவே இல்லடா. வச்சுட்டு கோல்டு கலர் வச்சுக்கலாம். ஓனி வச்சுட்டோட கௌஷிக்கு. ஓனி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா, நீ வேற ஏதாச்சும் வச்சுட்டோ. ரூயினேஷன் கூட வச்சுட்டோ. ரிவர் அண்ட் லிஸ்டோட மறக்காம.
Match found. Bro, did you got the game? Hello? Bro, Yeah. Yep. Ooh, Ascent. My favorite map. Shit. perfect in passage. Only Siege. So I type. Yeah, so I'll be better. Hello, play fine. Or even Sky is better. Sky or Siege. Maybe Soba. Yeah, so also. Yeah, it'll be easy for you to enter. Should I take so or Lorena? Soba so good in retake, bro. I don't know any lineup, bro. Let's say They it. have no idea how heartless Yeah, I sorry, am. bro. They don't have KJ or Silver. We can go back up. They have Soa. But Jet is a smurf. Tries to come Our Jet smurf, opponent Jet smurf. ये करने के लिए Reloading. Thanks. इंद्र माती क्लासिक கீழே அந்த எடுத்தேன் இதுல அந்த ஃபீனிக்ஸ் கன் படி இருக்கு பாருங்க ஓ Placing alarm bot. Launching smoke. Cutting their vision. Carrier's down. Spike down A. Last player standing. hidden by smokes. I'll teach them to respect their elders. Saving. A classic push. Bipo. No, por favor. Bro, Bobby, save Bobby. Enemy spotted A. Last player standing. Team Ace. Nice try. Cypher, let's keep sharing information. Every data point helps. சாப்பிட்டு இருக்கானா Nailed them.
Pathetic. You disappoint me. One mid. Still in sight. Here. Planted the spike. One enemy remaining. Enemy spotted A. Yikes. That sucks. Finally. This is how I like to win. So we can have this one. Cypher, you can drop gun permission, bro. Time for a field test. Gun கேட்க மாட்டாங்களா? Reloading. Blocking sight. No hard feelings. அந்த டார்க் எவ்வளோ அவனுக்கு? Mid. 5 bullets. Planted the spike. Mid stage. Both. Last player standing. Camera taken out. Nice try. Their soldier will see what I want him to see. இது நினைக்கிறேன் ஆஃப்லைன் நினைக்கிறேன் இந்த ரவுண்டு சைக்கிள் போறான்னு சொல்லிட்டு போட்டுருக்கான் சாட்டில். Reloading. Alarm out. Better hide, old man. Cypher have the spike. Smoke's down. Fire in the hole. Reloading. Reloading. Where is everyone hiding? Reloading. Turret out. Cutting their vision. Launching smoke. One enemy remaining. Planted the spike. Stim beacon. And I'm still hungry. One of my cameras is broken. Need a drop. Okay, Thanks. it's fine. Bro, Cypher, can you drop? Bro, can you sell an awesome Cypher? So, It's fine. okay. Let's go. Alarm bot Out.
Too rich. Placing sentry. Blocking sight. Spike down A. They will cower. Molly. One down. Three down. One enemy remaining. No. Looks like I was the stronger. I can hold an area pretty well myself. Make sure to cover the Angles I can't. Need a drop. Yeah, drop in a Kosik. Thank you. There. Bro, can you try B1, bro? Yeah. My eyes will tip the balance. Turret out. Get out of my way! Smoke's down. I have retrieved the spike. Raise to 70. Reloading. Smoke's down. Ay, corazón. Molly. Reloading. In switch. Brimstone, halt. One enemy remaining. Last player standing. Open up the sky. It's off. Nice. Well played. Stim beacon here. They don't have a single life worth saving. The celebration time, yeah. Placing alarm bot. Weapon here. Watch and learn. We need to suffer. Our spike carrier is dead. Spike down A. Got a spike. Molly. You will not kill my ally! Right between the eyes. Last player standing. Stim beacon down. Launching smoke. Enemy down. Launching smoke. Nice shot. Racing to the spike site. Ask for a drop. Where are you? Ask for a drop. My Dropping on it. I need this. I have Spike retrieved the drop. spike. என்ன அது அதையும் வித்துட்டு வாங்கி கொடுத்துருவேன். Why did you say that, bro? Prepare for hellfire. No
run! Enemy spotted A. They will come! Planted the spike. Last player standing. Hello. Do you guys have a mic? My city needs me. I can't be away for long. Let's end this quickly. Bro, save one round. We can do next round. Hey, this put I should put you. Can I get this? Thanks. Don't overthink it. That's my job. Hey, chinna shit wrong da kuch. Watch this. Huh. Our carrier's down. Enemy and defender Spike down B. Last player standing. Give me those back. 100 tag on race. I got the spike. Lost the sight. Sure. Where are we going this time? Remember what worked in the past. Hey, Rio, Can I get this? Thanks. Turret out. Reloading. Bye. Lock in sight. Yikes. Bottom bullets. Beacon here. 3. Bullets. One enemy remaining. Nice one, bro. You should have seen your faces. Last round before the switch. Last round to use our crits and abilities. Don't waste your firepower. Yo, நீயே அமைதியா இருடா வாய முடியும். இல்ல நீயே அமைதியா இருடா. நான் பேசிட்டு தான் இருக்கேன், உனக்கு காது கேட்கலையா? என் மைக் ஏதோ இஷ்யூ இருக்கு. அது நிறைய கால் அவுட் கொடுத்தேன். உனக்கு எதெல்லாம் கேட்குது? One jet is here. Popping maybe. You will not kill my ally. Healer down. Out of here. What's this? Stim beacon down. Go ahead. Both. Cypher, you're just like go ahead. Cypher. One enemy remaining. Placing alarm bot. Plant it. Plant here, bro. Bro, plant here. Planted the spike. Placing swarm grenade. Placing swarm grenade. யாரங்க தள்ளி போடுறா? ஜென்னு பின்னாடி போட வேண்டியதானே? Out of charges. Placing sentry. So you have a drop.
Let's play cross. Don't see. Bomb grenade out. Last player standing. Cage triggered. Switching Remember to talk to sides. each other out there. If we Can I get communicate, we win. ஏய் அது வேணாம் ஏன் ஃப்ரெண்ட்ஸி ஆடலாம்னு பார்த்தா அது ஒரு சிக்கு மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸி வச்சு வேலை கோஸ்ட் கீழே போட்டேன். சரி ஏதோ பையன் நிஜமாவே கேட்கறான் போல அப்படின்னு நினைச்சேன். This is gonna be fun. ஏய் Here. Enemy spotted A. Reloading. Someone watch a shot. Stim beacon here. Spike down A. One enemy remaining. One side. Your life can go to waste. Reloaded. Just let them try to catch me. You wanna play sheriff? Turret out. Bro, take this jet. Take the sheriff. Thanks, bro. Can you set up A from next round? Red A shot for it. Found you. Enemy spotted B. No, one guy in tiles. One market. Many enemies mid. Spike market. Spike down mid. Yeah. Spike down B. Last player standing. Nice shot. We get a pick, we move in. Got it? Yeah, save. Turret out. Yeah, frenzy good. Can I get this? Thanks. Can you shoot the recon, bro? Recon on the side. Sorry, bro. I couldn't shoot that. Yep. Spike planted. Enemy spotted A. Last player standing. Cypher can play it. You run the game and ஆடாதீங்க ஒரு சைக்கிள் Guys, how's that for a plan? Cypher you play it, bro. Placing sentry. Just put trap both sides. There. Here.
Launching smoke. B, B. B. Ano? Fire in the hole! Party's over. One enemy remaining. Spike down B. You mean last guy? இந்த ஃபாஸ்ட் டேஷ் அடிக்கிறதுக்கு இது லைனா பாத்து என்ன பண்ற? ஏய் நான் பார்க்கலடா லெஃப்ட் இருக்கு நான் ரைட் ன்னு சொல்லிட்டு போறேன். Remember, your weapon is only a tool. You can't just shoot. I have to think. ஜெட் இருக்கான்ல இந்த இடத்துல இருந்து வந்து ஒரு ஃபாஸ்ட் டேஷ் இருக்குல்ல அதுக்கு வந்து பாத்துக்கிட்டு இருந்தான். அவன் குனிஞ்சு பாத்துக்கிட்டு இருந்தான். பீக் பண்ணி போட்டுட்டு. அதான் டேய் பிரிம் இங்கே இருந்திருக்கானே நான் எங்க இருந்தானே பார்க்கல. Okay, let's get set up. No B. Oh fuck, he's on. Molly. Blocking sight. Spike planted. Last player standing. டேய் நான் இப்பதான்டா பார்த்தேன். Sure. நான் கரெக்ட்டா பார்க்கும்போது அவன் போட்டான். Simple as that. Saving. Hey friends. Can I get this? Thanks. I'm saving. Placing sentry. Let's go. Watch this. Hey bro. One's here. I didn't see him. I didn't see B. Okay, boy. Enemy spotted mid. Found you. Enemy spotted A. Nowhere to run! Pizza, pizza. ஏரிஸ் இருக்கு பின்னாடி லெஃப்ட்ல. Prepare for hellfire. Spike planted. Last player standing. What? That's so sad, bro. I didn't see the grenade. So fuck. Nice try, nice try. My smokes can block the enemy's line of sight. Once they're blind, we move. Turret out. Oh. Oh fuck. Smoke's down. Fire in the hole! They found my wire. Cage trigger. Open up the sky. Dim beacon here. அழுத்த வைக்கலாம். Initiated. Launching smoke. Spike planted.
kill. One guy. Get out of my way. Last player standing. No. Remember, wipe the pins from your guns. It's just good crime scene etiquette. Multiple enemies B. You will not kill my allies! Right here. They're going back. What? The fuck? I was literally miserable. Enemy spotted A. Night night. Spike down A. Han. Variable Removed. One enemy remaining. 30 seconds left. Bro, ito. Last player standing. Oh, nice try. That's so close, bro. Minus 100. Nice try. Match point. Their lives are so meaningless. Might as well give them to me. turret out. Here. They're going. What? Unlucky. Got you. You can kill Brim. Smoke's down. On the map, bro. Look tag. Last player standing. Cage trigger. Spike planted. Careful now. One dead. Cage trigger. Attackers win. One more, bro. One more. Last game. No. Oh my god, I got minus 19. Yeah. எப்படி இருக்குன்னு எல்லாரையும் ஃபேஸ் கேம் போட்டிருக்காங்க பாரு. அதே வந்து ஏஆர் மாதிரி பண்ணிருக்காங்க பாரு. என்னதுடா? விசிடி எல்லாமே ரூம்ல இருந்து ஆடுறாங்கல்லடா இந்த மேட்ச். ஓ நான் பார்க்கல.
அது ஒரு செகண்ட் போய் பாரு ஃபோன்ல. ஏஆர் மாதிரி அந்த Z ஃபினிஷர் வரும்ல ஸ்கிரீன்ல அந்த I can't see it happening. எல்லாரும் ஃபேஸ் கேம். ஆமாண்டா. நீ வேற கோவிலோட விளையாடுறான். ஒழுங்கா ஆடுறானா? பட் யோசிச்சு பாரு, ஒரு மாதிரி டயர்டா இருக்கும்ல பாடி, ஃபீவர் இருந்தாலே. Even like moments of something that you could look at and go, dang, yeah, double down on this. I think we might get a different defending side, however, from Crew. Already through to the window. Right now, Nagzat, as well as Kesnet, taking up shop here, and they've pushed themselves through. No audio heard just yet, but they do have a turret to their left. Nagzat getting a little antsy. Come on, guy, take the space. Oh, no. Right. Good crossfire. Oh, but Navera's in a good spot. He's not just blindly walking through. The timing is great. Navera, get out of here, bro. Navera ஒரு ஷாட் அடிச்சான் பாத்தியா? ரைட் கிளிக், ரெண்டு ரைட் கிளிக். Can he be on the ground for a kill? நம்ம அடிச்சா ஒரு ரைட் கிளிக்கும் கரெக்ட்டா இல்ல எனக்கு. Navera tells it, however, comes up and shuts us up as well. Liquid lose 2 immediately, and that could be a C site now. If they can push down and figure out where the rest of these members are. Nice push by find out. Very nice push to take all of this away, and you've got a couple of members that are very weak on the side of Liquid. But Scream with his 1 HP. அவனு 1 HP ல. அவன் ஒன்னு யோசிச்சா வந்து இவனுக்கு ஒன்னு யோசிச்சு போறானுங்க. That's where we're going. That's the call when you get killed like that, and you just kind of sigh to yourself. That means TL read it, right? They pushed themselves back. They said, well, how aggressive will Crew be? And we saw spawn was the answer there. C-site, as I said, will be the take. And it looks like they'll get a plant down here with COVID buff னு போடுறானுங்கடா கமெண்ட்ஸ்ல. Nivera க்கு COVID buff. Make sure there's nobody pushing forward. இதுதான் கொஞ்சம் ஓவரா இல்லடா. Just a bit early, but gets the info. There goes Mazzino trying to push forward. Takes care of Navera. Remember, he's got a couple of weak players. But that's all he's got. Yampi cleans things up. Even drops a turret just to make sure no one else is coming. One of the things I've actually, a great round from TL, by the way. One of the things I've actually loved from Mazzino is these little loper darts that he fires. They've done it from short, and he did it there. Yeah. He just puts an extra jump on it, so it's actually going to dribble along the ground and makes you look at it for an extra second. Really. Team Liquid is not at the land site. I feel they're using hacks and exploits. But if you're doing live tracking, it shouldn't be a problem. That's true. That's true. How often do you shoot around? Yampy cleaning that one up as Mazzino came very, very close to solidifying that round with a nice retake. YouTubeல வந்து give me spray and gun buddyங்கறாங்க. எல்லாம் Twitch only claim பண்ணி கிளியரா போட்டுட்டாங்க. Up to the same nonsense that they were அது எப்படியா பண்றது? அது மூலம் சொல்லியா? Twitchல போய் அக்கவுண்ட் லிங்க் பண்ணுவா. Liquid Rev, man, like Liquid, they're just not showing anything, and they haven't had to get up to this point. Nope. They are keeping long range though. Okay, bro. The marshals actually come into play here. None of the marshals they actually put are towards the C side. It makes it a little difficult to get those to work for Crew here, and it's going to allow TL to start pushing. But a little fakey. Yeah, the buyback and stuff. நம்ம ஆடலாம் வந்து தூங்கலாம். With everything that's going on the site, kind of peeks ஆடலாம் தூங்கலாம். into the garage, able to clean things up. Navera. ஆடுமா என்ன? Doing what he can. லைட்டா தூக்கம் வருது. Shots out, be like, oh, don't worry, I'll leave me alone. ரேஸ் பார் சில்வர் பிளேயர். Match found. ஏய் ஏன்னா சிங்கப்பூர் போட்ட? Again, it was going to be the range they used to their advantage. சிங்கப்பூர் போல. All of the work. மாத்திட்டியா மும்பைல? That Scream guy's he's pretty good with the Marshall. He does. It seems. Between the eyes is where you're going to find a bullet if he's aiming to go down that scope or not, as we saw before. Yeah. Need it. We'll see if Kesnet TL on do a little bit of the Scream. Here he's got his own Marshall. செதற ஓடுறானுங்க பத்தியா எல்லாரும். நீ ரெய்னா மேல. First one not going to land, but that's all right. Get back on the horse, try again. No smoke யார் ஆடுவா? Smoke ஆடு. ரெய்னா மேல விடா. What I was Long listen. without showing much.
much, right? Like they've just been slowly and methodically kind of like dismantling Crew, and they haven't had a chance at all. Very big secure defense, right? They're not leaving one person out if it was a push long. This was on TL's defense. They had 2 there to lobby, right? And 1 would back up. The whole map. நம்ம சொன்ன பேசின பேச்செல்லாம் கேட்டு That's what it looks like from TL when they were on their defense. அதான் இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். They're playing it so slow with each other in position to trade. I don't know if it's going to be easy enough for Crew to find open frags. Well, it's just been cautious, and I think we're seeing some of the differences on Liquid's attacking half than what we saw in Crew's was match found. Areas you think about match found எனக்கு வரதானா வந்து இதுல இருக்கிற கியூல இருக்கு. Right, like ஆமா அது கிளிச் டே பாவண்டா அந்த நிவேரா மூஞ்சிய பாரு காட்றாங்கடா. டேய் செட்டா மாதிரி இருக்கான்டா. பாரு டக்குனு பாரு இப்ப பாரு. பார்த்தேன் படுகாம எப்படி இருக்கான் பாத்தியா? எப்படி இருக்கான் பாத்தியா? Mazino's able to get 2 of his own. 3v3. Spike. A pretty tough spot here, but Scream, of course. Who else but Scream to give the numbers advantage back to Liquid? Mazino's ratty little spot there is given away by the alarm bot, but they know that Nagzet's coming. They do now. Dashes away. Cleans up Nibera. How much more you got in you? 2v2. Just really nothing as far as armor left on the side of Crew. Little gun pick up by Yampy. They're going to go for the plant screen, watching full right side. This is the chance for Nagzet to make a move as long as he creeps it in. Now the 2v1, dog. Right, like Yampy low. Oh, Nagzet isolates them. Woo! Dash away, Scream. Scream, Nagzet going hunting the cloud from up top, and Scream gets the 3. இப்போ ஸ்கிரீம் ஒரு ஹெட்ஷாட் ஒன்னு அடிச்சான். He literally was spinning around and then flung his crosshair up to jet diff that round. Nagzet's so close to being able to come up with it there. It comes down to a classic for his Phantom in the end, and he shoots him out of the sky. 11-4, Doug. Down to a wire on these rounds. Scream is cheating னு போறாங்க. அப்படியே என்னடா பண்ணா Scream? ஐயோ இப்போ in these rounds, such a lead in rounds. இப்போ ஒன்னு பண்ணா நீ அப்படியே போய் பார்த்துட்டு வா. YouTubeல தான பாக்குற. பின்னாடி போய் பார்த்துட்டு வா. That's the thing. It's a bit concerning, right? Like let's. என்ன பண்ணா It's a bit concerning. நீ பார்த்துட்டு வா அப்பதான் தெரியும் உனக்கு. பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஒரு கில் தான் பார்த்தேன். எவ்வளவு கில்? That's an excellent start. லாஸ்ட் ஒரு கில் பண்ணுவான் அத பாரு. Not just any old player, not just getting the. இப்போ ஒரு காட்டு யூஸ் பண்ணா இப்போ ஸ்கிரீம் ஒரு காட்டு யூஸ் பண்ணி செட்டான். அந்த ஃபிளிக்க பத்தியா ஐயோ அப்போ சுத்திட்டு இருந்தான்டா திடீர்னு மேல வந்து மொட்டார்னா அடிச்சான் தலைய அடிச்சான் ட்ரோல்லாம் 360 அடிப்பானுங்கல அந்த மாதிரி அடிச்சான். Mazino has the Hunter Siri, and you've got unfortunately not a ton of health on either he or Nagzet. இதுல ஜெயிக்கிறவங்க சென்டினல்ஸ் ஓட ஆடுவாங்க. Nagzet's playing a bit off, right? அத த்ரூ ஜெயிச்சா நல்லா இருக்கும். கொஞ்சம் ஈஸியா வரும். இல்ல அதுக்கு அப்புறமும் இதுல ஜெயிச்சா குவாலிஃபை ப்ரோ. அந்த மேட்ச்ல ஜெயிக்கிறவன் குவாலிஃபை. அந்த மேட்ச்ல தோக்குறவன் இந்த ரெண்டு தோக்குறவங்களோட ஜெயிக்கிறவனோட ஆடி அதுல ஜெயிக்கிறவன் குவாலிஃபை. ஒரு பூல்ல இருந்து ரெண்டு டீம் குவாலிஃபை. Liquid just gets all this info that makes things seamless. And the knife spots one. There we see the Hunter Fury coming out from Mazino. He's playing so far back. Shouldn't be any problems as far as the utility from KO comes out, and Nivera takes care of things as well. It's just 2 left on the side of Crew as Nivera gets the spike down. ஒருத்தங்க பாரு ஸ்பீ இங்க சீல இருந்து வந்து அவன ஸ்பானுக்கு ஓடி வரான். யாம்பி எனக்கு ஒண்ணே தான் புரியல இவனுக்கு பண்றது. இப்போ ஒருத்தர் இருந்தா அல்ல அந்த எவனோ மசீனோன்னு சோவா ஸ்பெக்டர் 25 HP டா. என்ன தைரியத்துல ஹெவனுக்கு போனான்? சரி ஒரு ஃபேண்டம் 20 HP நல்லாவே ஏதாவது பாறா இது லுப்போ ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங்ஸ்லாம் வரப்பான்ல கடைசி காலத்துல அந்த மாதிரி இருக்கான்ல. போன மாதிரி இருக்கான். ஆடுறான் காட்டுத்தரமா ஆடுறான். அங்க இங்க ஹெட்ஷாட் அடிக்கிறான். ஆனா பார்க்க பாடி மாதிரி இருக்கான்ல இங்க. 360 backflip spin out of the window, and then we might get a smurf. என்ன ப்ரோ காமெடியா? A little bit more. Nagzet, great shot. First time up top on the boxes. Just diversifying a bit of how to start the round. Oh shit. That's a beautiful way to start. Nagzet dropped the blade storm right after he gets that kill, and Scream answers with one of his own. See the op gets put களத்துல இறங்கிர வேண்டியதான். Scream. Oh, a couple dueling jets, but for Crew that was great. That was
very good. That was really nicely done. A full read on what TL was trying to do there. They have been focusing on the rounds where they have smoke or they have no idea right back by defense. டிஃபரெண்டா ஆடுவோம். போன மேட்ச் எனக்கு நல்ல ஏம் இருந்துச்சு. போன மேட்ச் எனக்கு எய்மே இல்ல. மேட்ச் இவனுங்க க்ரூ ஜெயிக்கிறானுங்க. ஏய் இந்த ஹேவன் மேப்ல வந்து 12 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்தாலே ஏதோ கேஸ் போலடா. 11ல இருந்து அப்படியே டபுள் பாயிண்டா எடுத்து 13ன்னு போயிடணும்னு நினைக்கிறேன். 12 வந்துட்டு தோக்குறானுங்க எல்லாரும். என்ன டாஜா? இல்ல நான் செலக்ட் பண்றேன். அப்புறம் நம்ம டீம்ல இல்ல ஆப்போனன்ட்ல யோசிச்சு கடைசி செகண்ட்ல எடுக்கறானுங்கடா டேய். யோசிச்சுலாம் இல்ல, நம்ம டீம் மாதிரி அவங்க டீம் ஒரு பைத்தியக்காரா இருப்பான், அப்படியே லாக் பண்ணிட்டு உட்காந்துருப்பான். இது 5 பேரும் ஸ்மர்ஃபா? புரிய மாட்டேங்குது. எனக்கு அதான் தெரியும். Oh no, invaders here to take our radio night. I'm sorry. Let's go shoot them. bro ஷெரீஃப் கொடுப்பு. எங்க ப்ரோ இருக்கோம்? அங்க ஹீல் வாங்கிக்கோ. ஹீலே இருக்காது. அதான் ஒன்னு இருக்கே. அது பத்தாதுங்கற. 2 ஹீல் இருந்தா தான் உனக்கு அங்க கரெக்ட்டா இருக்கும். ஒன்னு டிஸ்மிஸ் பண்ணா கரெக்ட்டா இருக்கும். ரூலே போட்டாச்சு. நீங்க அக்ரெசிவா பிக் பண்ணா டிஸ்மிஸ் பண்ணி தான் வர முடியும். சேவ் இருக்காங்க. சும்மாடே ஒரு 5 ஹெட்ஷாட் டப் டப் டப். என்ன வராங்க? முன்னாடி வா. ஃபேக்டா. ஏய் 55 ரா. Spike planted. Multiple enemies B. On the money. நம்ம டீம் காட்டு நோக்கு பார்த்தாரு. நீ பார்த்துட்டு ஒருத்தனா? That's 3. One enemy remaining. இங்க தான் இருக்கான், பின்னாடி எங்க இருக்கான்? Last player standing. I will not die here. Clutch. Nice play, bro. Sorry. Reina, I must say how nice it is to work with you. It is so hard to find Flashing better. டேய் நான் 3 HP ல இருக்கேன். அவன் டிஃப்யூஸ் பண்ணிருக்கான்டா. அதான் எனக்கு தெரியல. நீ பேசிருக்கலாம் அவன்கிட்ட. நான் சொன்னேன், நான் அது அப்ப சொன்னேன்னா அவன் எடுத்தான்னா டைம் இல்ல ப்ரோ. கரெக்ட்டா இருந்தது டைம். அதுக்கு தான் நான் போய் உட்கார்றேன். அதான் தப்பான டைரக்ஷன்ல உட்கார்ந்து வந்து அவங்க இது பண்றாங்க. கரெக்ட். அதான் இதுக்குள்ள உட்கார்ந்து டிஃப்யூஸ் பண்ணணும். எப்ப அந்த மொக்க இதை கத்து வச்சுட்டு சாம்பர்னா பைத்தியாரன் டிபிஐ அங்க போயிட்டான். Enemy spotted. Hide. Let them plan. Last player standing. பார்த்துட்டான். என்னடா பிளான் இது? எங்க போய் பிளான் பண்றானுங்க பாருடா. Reminds me of someone. The shotgun ஆடுவோம். ஓகே.
எல்லாத்தையும் சுடு நீனு. Don't roll. Long. Many long. Spike down A. TP. Enemy spotted A. అది ఎవరు? Spotted A. 3. Enemy spotted A. Spike planted. One enemy remaining. Reloading. Grenade. இங்க தான் பிளான்ட் அடிச்சிருக்கானா? ஐயோ பிளான்ட் அங்க கொஞ்சம் தள்ளி அடிச்சனால நான் இங்க நினைச்சேன், ட்ரிபிள் நினைச்சேன். ஓகே. அதனால தான் வந்து நான் அவ்வளவு ஜாலியா அங்க நின்னேன். This is just the beginning. ஐயோ நீ தான் ஆடியா? ஜட்ஜ் ஆடியா? நான் கால் பண்ணல. சரி ஓகே. Can you track here? எல்லாத்தையும் சுட்டுறேன் நீ சரியா? Go A. Chamber. You can take your TP and go A. Launching smoke. Smoke கொஞ்சம் உள்ள தள்ளி போடுயா. சும்மா சவுண்ட் விடு. ஸ்மோக் ஒன்று போடு, இன்னொன்று போடு ஸ்மோக்கு. லாங்ல இருந்து புஷ் பண்ண ஒரே சோடு. ஏன்டா லாங்ல ஸ்மோக் போட்டா? ஆப் இருக்கான் பாரு. Take. என்ன டைமிங் இது? Jojo, I'll swing. 40 brimstone, hookah. Brimstone, hookah, 140. Now 10 HP, easy. 30 seconds left. Yeah, bro. இல்ல அவன் இங்கேருந்து ஓடிட்டான், இங்க அடி வாங்கணும் ஸ்டேஜ். பி தான் மோஸ்டா. ஓகே எஸ் ஷாட். One enemy remaining. Spike down A. Last is 140. You see? They're flawed. Ordinary. Bro, put your TP on. A, bro. Just take the TP and go to A, bro. Chamba. Ni adu. Na carbon. Get out of my way! Smoke's down. Watch this. நான் புஷ் பண்ணாத. Prepared for hellfire. Reloading. ஏடா. Spike planted. Last player standing. Finished. What? இவரு தாண்டா பேக் ஸ்டாப். இவன் ஹோல்ட் பண்ணிருக்கான் வர வரைக்கும்.
One enemy remaining. Who am I kidding? My knees are gonna kill after this. எனக்கு வாங்கி கூடா. Need equipment. Thanks. என்ன சேவ் பண்றாங்க. லாங் பீட் பண்ணலாமா? Request, sage request I can drop. Or even chamber can drop. For you, Renata. Thank you. Don't be. Spike down A. Who's next? Last player standing. Spike planted. They will cover. You're 120. Get to 40. எங்கடா எதுக்கு மேல ஏறி உட்கார்ந்திருக்கான் தரவும் புடிச்சேன். Nice try. என்னடா சைட்ட ஓடுது. Bro, hold the side bro. Your hearts are pounding. They are so dead. என்ன சேவ் பண்றாங்க எல்லாரும். சேவ் பண்ணு. நான் எடுத்துறேன். Enemy spotted A. You're the You will not kill my allies. I'm going A. Spike down B. B, they are in B. There they are. Spike down B. Your duty is not over. Where I belong. One enemy remaining. I'm still outside. You have the spike. 30 seconds left. Last player standing. Attack down 20. Spike hookada. இப்படி போவாரு. ஆனா லாங்ல தான் வருவான். No time for play. 10 seconds left. Well played. அட 120 அடிச்சிருப்பேன். ஒரு பாடி ஷாட் அடிப்போம் வில் பிளேட் வர ஒருக்கேரு. Okay, we know the drill. இல்லாட்டி நம்ம காலி. 3k. Need equipment. Thanks. 3k. நானும் தெரியும். டேய் எனக்கு ஸ்மோக் கரெக்ட்டா போச்சுடா. அங்க எவ்வளவு செகண்ட் ஸ்மோக் இருக்கு உங்களுக்கு அந்த டைமிங் இன்னும் வரல. 14 செகண்ட். 14 இல்ல 20 செகண்ட் ஏதோ. இல்ல அது சின்ன ஸ்மோக். ஆமா ஆஸ்ட்ரா ஓமன் தான்டா ஸ்மோக் இது கம்மி இருக்கு ஸ்மோக் அதிகம். Bien. ஒருத்தவங்க ஜெட்டை கம்மாட்டி எல்லா ரவுண்டும் சாவறான். இதுக்கு சாவறான். Prepare for hellfire! Insecto. Ay, corazón. Spike planted. One enemy remaining. சேஜ் பாருங்க எப்படி வாழ போட்டாங்க எப்படி இது பண்ணிருக்காங்க.
Things to do. எல்லா ரவுண்டும் வந்து இது பேக் ஸ்டாப் போய் காட்டுத்தரமா நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அவங்களுக்கு பேக் ஸ்டாப் கில்ஜா என்ன பண்றானே தெரியல. சம்பா ப்ரோ. Keep those heels coming. ஏவா? வரல. Enemy removed. Hookah, careful. Okay. Can you watch long, right? Yeah, watching long. Too long. There. Got it. One enemy remaining. Spike down B. Another throw. Say, camp. Oh, nice one. Take aim, Zenfire. Let's not complicate it. Ready, go. Need equipment. Thanks. Brim ஆடி ஸ்மோக் போறதுக்குள்ள வெறியாவுது. அன்னைக்கு ஒரு நாள் என்ன ஆட விட்டீங்களே எனக்கு எப்படி இருக்கும்? நீ ஒரு மேட்ச் பண்ணல. Where? Get out of my way. Belong. Watch belong. Away with you. Long. Careful, my smoke's gonna go. One enemy remaining. TP. No, not TP. That's his dead body. Oh, spot it up. Long. எங்க ஏன் வச்சிட்டு போற? நீ லாங்னா இங்க வருவான்னு நினைச்சேன். அங்கதானே நீ செத்தா. நீ எங்கேயோ பாத்துட்டு போற மாதிரி இருக்கு எனக்கு. நான் அங்க பாத்துட்டு அந்த லெஃப்ட்ல எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன்டா. எங்க பாத்துட்டேன்? சம்பா கண்ட்ரோல். சம்பா. Thank you. I will go A. Come, bring. On maybe jet or someone. No issues. We play there. Keep up. Long count trap வைக்கல பாத்தாடு. Who's next? Enemy spotted A. Smoke's down. Enough. Spike down A. One tap on the bottom and just a marinate. Spike's here. Here. 105. Cage on very low. BB. One enemy remaining. He's BB. Spike down A. Chill. Chill. Leave. ஏய் புஷ் பண்ணாதடா டேய் போய் செத்துறாதடா ஒருத்தன் ஆப்பறறான் நம்ம டீம்ல. Thirty seconds left. நான் மேப் பாக்குற டைம்ல நான் சாவணும் பாரு. ஏய்
ஸ்கிரீம் ஆனா ஸ்பெக்டர் வந்து ஃபேண்டம் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் போறான்டா. ஒன்லி ஹெட் தான். பி போயிட்டா ஏ வந்து வர நினைக்கிறேன். Last round in the half. Spend everything. Don't be cheap. I'll go B this round. I'm going to be chamber. They are so dead. Singapore down. You don't want me to smoke chamber? Or you take a peek and come back, okay? I'll smoke then. Oh, yes, sir. Here. Yeah. பண்றானா இன்னும் சொல்ல கூட மாட்டேன். Launching smoke. Watch this. Gun here. You should run. Chill. Where are they planting? Is it triple or? No. B. Enemy spotted A. Enemy spotted Backstab, back. One elbow. Spike down A. Shower. Hey, alter. Planting. Shower. Spike planted. Shower. One enemy remaining. Shower. உள்ள இருக்கான். They will cover. Tap பண்ணு. Shot. Switching sides. They can do better. நான் வர அல்டிமேட்ல இருக்கேன். நான் அடிக்கிற ஸ்பேரல் தடன்னு உள்ள இல்ல இறங்குது. ஆமா செதறானுங்க. Need equipment. Thanks. So Killjoy will be playing B, I guess. Let's go A. பிஸ்டல் ரவுண்ட்ல ஏவா ரொம்ப ஃபாரா இருக்கு மேடம். நான் ஒரு ஸ்மோக் போடுறேன். நல்லா இருக்கான்னு மட்டும் பாரு. ஓ நீ ஒரு லைன் அப் கத்து வச்சிட்ட. அத இல்ல பீக்கு போடுவேன். பீக்கு போடுவேன். அங்க டரட் இருக்குன்னு தான்டா சொன்னேன். டரட்லயே நமக்கு பாதி HP போயிரும்டா. Reloading. Smoke's down. 1, 2, 3. Cutting their vision. Enemy spotted A. Enemy Do you A. hold? Give me. Sage right now. Too many you hold. Turn to sage right now. Enemy down. Whenever. Chill. Easy. One enemy remaining. Sage right now. Ring count. நைஸ் ராடி. அள்ளு விட்டுருச்சு. I'm the last thing they'll see before they die. இது அங்க இருந்தோனேவா. ஆமா. நான் பேக் ஸ்டாப் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டே இருந்தேன். நான் இந்த இடத்துல நிக்கிறேன். 3 ஆங்கிள் பாக்குறேன். இங்க பாக்குறேன். திரும்பி பாக்குறேன். இந்த யோருவை வண்டையா கிழிச்சிட்டு இருப்பானுங்க எல்லாத்துக்கு. யோரு எடுத்து பாட்டம் பேக் பண்றியா லோடு. அதுக்கு நீ நான் சொல்றதையா அது எடுத்துக்கலாம் மேடா அப்படின்ட்டு. Watching here.
2. Imposter killed. I can't miss. Reloading. 1 elbow. One enemy remaining. Green is. Green city. Do not fight us. My smokes can block the enemy's line of sight. Once they're blind, we move. Need a core thanks. We should run it. Bro, jump. Together. Round rush பண்ணிடலாம். சரி. நான் சரி பக்கத்துல கிடக்குறேன் பாருங்க. Reloading. Launching smoke. Reload here. Oh, fucking god, it's so scary. Shit, my bad. Reloading. So many attack. Stim beacon down. நான் டிபி எடுக்கணும். Reloading. 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 Healing you. Smoke's down. Careful. One. Rotate பண்ணிடலாமா? 3. Feeling sight. Out of here. 30 seconds. Shower, left. shower, shower. Spotted A. Two shower. Spike planet. One left. Very low sit. Very low, very low. One enemy remaining. They were Nice. not Well played. Nice one. reloading. ஏன் அவங்க எல்லாம் ஸ்பெக்டர் ஆடுறானுங்க? I hate to say it, but probably best to போன play ரவுண்ட் as a அவங்க team. ஃபோர்ஸ் பண்ணாங்கடா. What's the plan? ஆமா. அவங்கள்ட்ட காசு இல்ல. ஓ இவனுங்க இந்த கேங்கடா, சிங்கப்பூர் கேங்கடா இவனுங்க. வேணா பாரு, இவனுக்கு இது வாங்கிட்டே இருப்பானுங்க, ஸ்பெக்டர் வாங்கிட்டே இருப்பானுங்க. எல்லா ரவுண்டும் ஸ்பெக்டர் வாங்குவானுங்க. ஸ்பெக்டர்ல சுட தெரியும் அவங்களுக்கு, நமக்கு சுட தெரியாது. அதான். ஓ 104 110 50 எல்லாரும் அசிஸ்ட் ஆகும். Get out of my way! One under hookah. Finished. Your duty is not over. Cool. Ay, corazón. One enemy remaining. Results. Last hookah. You were beautiful. எங்க பறந்து வர? Match point. As for a drop. Jet. Need a drop. Thanks. Brum. As for a drop. Need equipment. Chamber drop. லாஸ்ட் மேட்ச் பாயிண்ட்க்கு போய் எதுக்கு இவ்வளவுன்னு புரியவே இல்லை எனக்கு. Here. ஈகோ பேலன்ஸ் பண்ணணும்டா. அது கூட அது கூட. You know what to do. அல்டேக்கிறேன் பின்னாடி இங்க. Open up the sky. டேய்,
இது நான் பண்ண Last தப்பு. player standing. Killjoy is 78 Kabhi. Barrier created. You should run. Flight planted. டேய் blind போட்டு பிக் பண்ணிருக்கேன்டா. கேவலமான தப்பு பண்ணேன்டா டேய். எனக்கு அவன் அங்க இருக்கான்னு வந்து எனக்கு பக்காவா தெரியும். அவன் சுத்தி நம்ம எதிரே பார்க்கல. ஆனா நம்ம யோசிச்சிருக்கணும் ப்ரோ. எப்பயும் வந்து இந்த டின் பாக்ஸ் விளையாடுவான்ல. அடையா அவன் அங்க டேய் அவன் அங்க இருந்தான்னு எனக்கு தெரியும்டா. அவன் சுட்டு காட்டி கொடுத்தான் ஸ்பெக்டர்ல. அப்புறம் ஓ மை காட். நான் கொழுப்படுத்தி பிக் பண்ணேன். அவன் என்ன வந்து நம்மள அடிச்சிட போறான் அப்படின்ட்டு. அவன் சுத்தவனே வந்து நான் இது பண்ணிட்டான். நான் சிங் பண்ணிட்டான். ப்ரோ பண்ணு ப்ரோ. ஒன்று அப்புறம் இந்த டைம்ல யாருமே இல்ல இருந்து எங்களை ஆன்லைன் வெறும் வெறுப்பா தான் Spike is down. Spike down A. Hellfire. வர வந்து ஒளிஞ்சிருப்பான்னு தெரியல. ஓ So close. Reloading. spawn. அப்படியே ஓடாத கன் எடு. 30 seconds left. ஃபேக் கிடையாது ஆளு. Last player standing. They will cover. One enemy remaining. Reload. Easy for you. Okay. Empty. டைமிங் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. டைரக்டா சுடுறதா அது என்ன சுடுறதா? அதான் அவன் உள்ள விடுவான்னு நான் நினைச்சேன். அவன் உட்காருவான்னு நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல. நம்மதான் இதுவா சென்டினல்ஸா? கொஞ்சம் சீக்கிரம் ஜெயிச்சா நான் நிறைய பாயிண்ட் வரும்னு பார்த்தேன். ஜெட் ஆஸ் ரெக்கார்ட் ஆல்ஸ்ல ஆடுவான்டா. Spotted A. I have the spike. Spike dropped. Careful. Upper. Come, take the spike. See. Spike da. Perfectly. Nice. Go. Careful, Jet. I have the spike. Both in B. Just plan. Go. Smoke for me, please. Smoke down. நீ அன்சிட்டு ஆடுவாயோ எல்லாரும் இங்கே உட்கார்ந்திருக்கீங்க. One enemy remaining. Here. Last enemy taken out. Nice one. Attackers win. Thank you. GG.
ஐயோ ரேட் #2187 என்னடா என்னென்னவோ அது டிஸ்கார்ட்ல காப்பி பண்ணி வச்சு ஒரு நோட்பேட் ஃபைல்ல word.exe ன்னு சேவ் பண்ணி அதுல ரேட் பிளேஸ் வைக்க அப்படி போட்டுக்கறாங்க. நிறைய இருக்கு. சுத்தமா போலாமா? 19 நல்லா கொடுத்துருக்கான். யாம்பி பயங்கரமா ஜெட் ஆகும். ப்ரோ இன்னைக்கு ஆடினது 2 மேட்ச் ஒன்று -19 ஒன்று +19 அவ்வளோதான் ஈக்குவல் பண்ணி வச்சு ஜிஜி ஜிஜி போய் சரி பார்ப்போம். நாளைக்கு பார்க்கலாம். பை பாய். பாய்.